lutambula luno abavuka ennaku zino bagiyita gaali bagiyita bayisamu gaali sipiika omukulu NRM gwe yawadde kaadi tulabye abakuya akaama munamulonda anti tumugambye omukulu NRM gwe yawadde kaadi badde mukuba akaama nga mugamba munange otuwa ku kalulu ka mwiru era bonna ne kabuyemba gambye bannange bonna abantu mutuyambe mubakuyege batuweere ku kalulu mwiru era sipiika waffe mwiru tubasaba namwe mumwongeremu ku maanyi enteekateeka yiyo bwetyo bweri be bamu ku babaka ba Palamenti abaliwo bagamba yes wetuli naye tulina bakandideti baffe embeera yiyo bweri so tulize ekinava mu kabokisi kano ekigenda okwogera ebyenkizo akafuba ako ye Honorable Elias Nalukoola bagezaako mupereza naye abagamba embeera ndalamuuko njagadde tufune ku bakiise abalala ab'enjawulo abatuuse mu kifo kino ndaba ku Honorable Hassan Kirumira y'omu ku batuuse dda mu kifo kino. Honorable tukwaniriza mweteeseteese mutya kuyita mu lunaku olwaleero n'obuwanguzi? Of course olunaku olwaleero lwa kulonda sipiika wa Parliament ne deputy speaker. Rules of procedure za Parliament rule 5 and 6 zitegeeza nti olunaku olwaleero olusookera ddala tulina okufuna obukulembeze obwo era ensonga lwaki twalese kandidate waffe the Honorable Paul Mwiru, seasoned politician, seasoned leader okubeera nga ye speaker wa Parliament addako. Tukimanyi bulungi nti Parliament is a game of numbers era tetuyinza kukibuusa maaso naye kibadde kitukakatako naddala ffe aboludda oluvuganya okuleeta kye tuyita alternative and the alternative is the Honorable Paul Mwiru. Okay, Mubaka Hassan Kirumira wolengera wali Saabalamuzi agenda mu maaso n'okulaba nti agenda ku kifo ekyenjawulo we bagenda okwaniriza pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni kuba kutegeeza ati amasiga gano gonna asatu okuli essiga ebbazi ly'amateeka ya Parliament okuli essiga erikulembeze oba executive asako n'essiga eriramuusi gayina kutambulira wamu naye mu kiseera kino nja kutegeeza nti essiga erya Parliament lyo libadde terinaba kujjuzibwa eggwanga liina Saabalamuzi eggwanga liina omukulembeze w'eggwanga ate tuba ekisigalidde endoza y'enteekateeka y'okulaba nti ate wabeerawo okujjuza essiga erya Parliament ng'omulimu guno gukulibwa Saabalamuzi n'alondesa sipiika ate sipiika olumala okulondebwa n'alondesa deputy olwo nno ate omukulembeze w'eggwanga n'abakwasa obuyinza okulaba nti enteekateeka zigendera ddala mu maaso oyo gw'olengera ye mumyuka wa Ssaabaminisita omukulu General Moses Ali y'omu ku baakatuuka mu kifo kino okusobola okulaba nga yitaba mu nteekateeka n'ey'okugenda mu maaso General Moses Ali agenda ddala mu maaso n'okutuuka mu kifo kino ate okulaba nti yeetaba mu nteekateeka ey'okulonda sipiika addako owa Palamenti ye 12 naye ng'obubonero bwonna bulaga nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni tali wala okwetaba mu kifo kino ng'olengera General Moses Ali omukulu oyo nno bamulondedde ddala akalulu kabadde kangi nnyo nnyini ddala era abantu gy'akiikirira bamwagala bya nsusso akalulu bakamuwadde mu bungi omu ku balayidde yalayidde mu kifo ekyenjawulo wali ku lukiiko lw'eggwanga olukulu naye kale mbeera bwetyo bweri Ssaabaminisita waali Ssaabaminisita naye nabbanja tuuse okusobola okulaba nga yitaba ku nteekateeka eno etambula. Okay, twagadde okulaba nti oluvannyuma lw'enteekateeka eno twagala okwongera okubatuusaako abakulembeze ab'enjawulo abakatuuka mu kifo kino nga bwe tulinda omukulembeze w'eggwanga abeeko oba atuuke mu kifo kino okusobola okulaba nga enteekateeka ez'okulonda sipiika zigendera ddala mu maaso. Mukulu ono tateera kuseguka okutuuka sipiika w'abalondeddwa. Kyetumanyi oba eyabadde sipiika wa Parliament Anita Amongo aneetaba ku mukolo guno kuba ne mu nteekateeka eza Seeke saako n'akabondo ka NRM abaŋwanze Dusuku Oboth ate ne mukulu Thomas Tayebwa. Anita Amongo ono teyabaddeyo mu kifo ekyo, teyasobodde kubeerayo naye tetumanyi oba mu kifo kino anaatuukawo naye ttiimu ye advance tiimu ye
Nagirabye yatuuse dda wano abayambi be nabalabye nga batuuse dda mu kifo kino, so ekitulaga nti oba oli awo asobola okubeera nti agenda kutuuka mu kifo kino we tuli e Kololo, Palamenti ya Uganda wegenda okutuula enkya y'olunaku olwaleero. Abakiise bangi nnyo nnyini ddala abali mu kifo kino be tusobola okulaba nga twongera okubatuusaako n'okubaako bye balambulula wano ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo, Palamenti wetudde. Naye tulengera ku mubaka Ruth ono yakomyewo mu Palamenti egenda kubeera 12, yaliko mu Palamenti ey'e10. Tumujjukira okubeera nti y'omu abali vibrant mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwo, y'omu ku abo abatuuse mu kifo kino okusobola okulaba ng'ate balonda sipiika addako. Honorable Ruth, wakomyewo tukulaba wakomyewo, enteekateeka mukitegekedde mutya kuba mu dakiika ntono tusuubira omukulembeze w'eggwanga okutuuka mu kitundu kino? Naye mweteeseteese mutya Palamenti gye mugenda musuubira egenda kubeera etya okusinziira ku bukulembeze bwe mugenda okulonda? Palamenti tusuubira egenda kuba nnungi. Tera bagamba nti ffe nga NRM tetupapira bintu, yenna gwe batuwa basangawo ennambika entuufu, teri ajjanga muntu. Era be bagenda okulonda bakama baffe bajja kugoberera principles zaffe eza NRM eziriwo ennambike. Palamenti era babaka be bagenda okulonda mu babaka. Actually ffe twamaze dda okulonda, tulenda kukakasa, tulinda mukakasa be twalonze. So mujja kutukiriza mukolo? Tuzze kakasa be twalonze kubateeka mu ntebe mu butongole. Naye ennambika weeri era Palamenti ejja kuba bulungi. Manifesto ya NRM ejja kutuukirira mu bannayuganda. Kyentegeddeko kati kyetulengerayo mu kutuuka kw'omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni atuuse mu kifo kino okusobola okulaba ng'ate agendera ddala mu maaso n'enteekateeka endala. Tugenda kudda mu studios ate tuwegatteko enteekateeka nga bwe zirina okutambula. And thereafter, the party will come into this chamber. Ku BBS Fayina nga bwe nakutegezezaako nti ku ssaawa 4 zennyini tusuubira omukulembeze w'eggwanga okuba nti agenda kubanga atuuka mu kifo kino wagenda okulondebwa omubaka wa Palamenti. Okutuuka Palamenti wegenda okubanga etula bw'ati ayaniriziddwa Ssaabalamuzi Flavian Nzeija nga bagenda okubanga bakulemberamu enteekateeka zino, era w'omulengere enkoko agikutte mu moto. Agambye nti Palamenti etandika ssaawa 4 era ng'egimu ku mikolo emikulu gye twalabye ku agenda kwe kutuuka kwa Pulezidenti, era wuuyo amaze okubanga atuuka. Kiba kitegeeza nti butereevu era bulambalamba tugenda kuba tutandika omukolo ogusookera ddala gw'okulaba nga sipiika alondebwa. Okujjako mpozi nga wakatweyungako bweyunzi naye we mba nkuddiramuko ku programu nga bwe yabadde nakutegeezezaako nti batulambise Pulezidenti ajja kutuuka gwe mukolo ogugenda okusooka gwe gwolabye ogw'okumwaniriza, era kitugenda okuzaako kya ennyimba 2 olw'eggwanga erya Uganda n'olw'amawanga ga East Africa. Olwo nno tunamaliza tugende mu ssaala n'okwogera okutonotono n'okulambika emikolo nga bwe ginaatambula. So nga ate tujja kuba nga tuzaako obaoliawo ebigambo oba okulya obubaka okuva eri Ssaabalamuzi. Nabwe kityo kiba kitegeeza nti Palamenti ey'e12 kwolaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuse mu kifo kino, kiba kitegeeza nti Palamenti yo etandise okuba nga etuula, era abakungu ng'obalaba abo bagenda kuba nga batuula mu bifo byabwe n'okuba nga batandika ku nteekateeka ezo nga bwe zirina okuba nga zitambula. Amanyi eggwanga lyaffe erya Uganda n'ebyafaayo njagala obeere ng'okitegerera okijjukire nti eggwanga lino lifugibwa amasiga gaba 3. Amasiga go gatemwamu emirundi nga gino nti tuba n'essiga erya executive lirikwembera Pulezidenti ne kabineti ye baminisita baana abalonze, so nga ate tuba n'essiga lye bayita erya legislature ePalamenti eyo setteeserezo n'essiga ery'amateeka oba essiga eddamuze erikubirizibwa Ssaabalamuzi oyo gwolaba Flavian Nzeija agenda okuba ng'ayogerako naffe, era ndowooza nga bolaba emikolo bwe gitambula bonna bayimiridde okulaba nga esaawa tugenda mu kitundutundu kiri eky'okuyimba oluyimba lw'eggwanga, era kyekitongole kyaffe ekya poliisi badde sibalabako nga bali smart bwe batyo olunaku lwali lwa njawulo. Yaba designinze yeebalire ddala baanattu okuba nti banyumyemu kaka tugenze mu luyimba lwa ggwanga oba nnyimba za ggwanga na East Africa.
Prayers. Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness have appointed the offices of leaders and parliaments for the welfare of society and the just government of humanity, we beseech you to look upon with your abundant favor these your servants, whom you have been pleased to call to the performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon them here assembled, and grant that they may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under their deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you've committed to their charge. Amen. Amen. Get seated. Item number 3, proclamation. Your Excellency the President, my Lord the Chief Justice, honorable members of the 12th Parliament, this is the proclamation by His Excellency the President of the Republic of Uganda. Whereas under Article 95(1) of the Constitution of the Republic of Uganda, where a new parliament is elected, the President is required by proclamation to appoint the place and a date not beyond 7 days after the expiry of the term of Parliament for the first sitting of the new Parliament. Aware that the election of members of Parliament to the 12th Parliament was concluded, and in accordance with Section 78(1) of the Parliamentary Elections Act, Cap 177, the names and constituencies of elected candidates as members of Parliament were published in the Gazette. Noting that under Article 77(3) of the Constitution, the term of Parliament is 5 years from the date of its first sitting after a general election. Further noting that the first sitting of the 11th Parliament was held on the 24th day of May 2021, and therefore the term of the 11th Parliament expired on 24th day of May 2026. Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon the President by Article 95(1) of the Constitution, it is hereby proclaimed that the first sitting of the 12th Parliament be held at Kololo Ceremonial Ground on the 25th day of May 2026 at 10 a.m. This proclamation was given under the hand and public seal on the 8th day of May 2026 by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Your Lordship, I beg to submit. Item number 4, remarks by His Lordship, the Chief Justice. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, honorable members of Parliament, I take this opportunity to congratulate you upon your election to this august House. The journey to this point has undoubtedly required commitment, resilience, and the confidence of the people of Uganda, and will remain grateful to the Almighty God for enabling this achievement. It's now over 4 months since the conclusion of the general elections, through which you were entrusted with the responsibility of representing your constituents. While some of you return with prior parliamentary experience, many are here for the first time. Together, you now constitute the 12th Parliament of the Republic of Uganda. In accordance with the Constitution of the Republic of Uganda, I'm here in my capacity as Chief Justice to preside over the election of the Speaker of Parliament. This function is a constitutional duty entrusted to my office under Article 82(1) of the Constitution, which provides for the offices of the Speaker and Deputy Speaker. Clause 5 of the same article further stipulates that the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice shall preside over the elections of the Speaker, and thereafter the Speaker shall preside over the election of the Deputy Speaker. Your Excellency and honorable members,
My role today is therefore strictly to oversee this process in accordance with the Constitution and the established rules of procedure of Parliament. I'm informed that all honourable members of this Parliament were furnished with copies of the parliamentary rules of procedure. I take it that you have read and internalized yourselves with the relevant rules governing the elections of both the Speaker and the Deputy Speaker. However, for avoidance of the doubt, I hereby request the Clerk to Parliament to read the rules of procedure applicable for the election of the Speaker and Deputy Speaker to refresh our understanding of the process to be followed. I thank you. Rule number 5, election of Speaker. The Speaker shall be elected by members of Parliament from among their number. A person shall not be qualified to be elected Speaker if he or she is a Vice President, Prime Minister, or a Minister. A person who publicly campaigns or causes campaigns through his or her agent in a manner which is in breach of Rule 91 shall be subject to the Code of Conduct for members. No business shall be transacted in Parliament other than an election of the office of Speaker at any time the office of Speaker is vacant. The Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice shall preside at an election of a Speaker. Subject to Rule 11, the election of a Speaker shall be by secret ballot. A person presiding at the election of the Speaker shall invite nominations from members present. A member making a nomination shall move a motion that so and so do take the chair of this Parliament as the Speaker, and shall give a brief statement of the background and qualifications of the nominee. Nomination of a member for election to the office of Speaker shall be seconded. A person nominated as a candidate for election to the office of Speaker shall give his or her consent to the nomination. Where one person is nominated, he or she shall be declared elected and conducted to the Speaker's chair. Where more than one person is nominated, the House shall proceed to elect a Speaker from the persons nominated. When all the nominations have been received, the person presiding shall announce that the ballot will now be taken. Voting shall be in the following manner. The clerk shall ascertain the number of members present. Before voting commences, the person presiding shall cause to be produced one ballot paper and cause to be demonstrated the fact that the ballot paper is empty. The person presiding shall cause to be given to each member present a ballot paper. A member who wishes to vote shall proceed to a booth or an area designated within reasonable distance of the ballot box for the purpose of voting, and shall, while in the booth or designated area, write the name of the candidate of his or her choice, fold the marked ballot paper and drop it in the ballot box. On the election of a Speaker, no vote may be cast or abstention recorded by proxy. After all members who wish to vote have voted, the person presiding shall, in full view of the members present, cause the clerk to empty the ballot box and immediately count the ballot papers contained in the ballot box. At the completion of the counting, the person presiding shall announce the results of the voting, specifying the total number of ballot papers contained in the ballot box, the total number of members who have abstained from voting, the total number of spoiled or blank ballot papers, and the total number of votes obtained by each nominee. Where two or more persons are nominated for the office of Speaker, the person who receives the majority of the votes of all members present and voting shall be declared Speaker. Where none of the persons nominated for the office of Speaker receives the majority number of votes of all members present and voting,
A second election shall be held between the two persons who obtain the highest number of votes. Where at an election between two nominees, the nominees receive an equal number of votes, another election shall be held. And where a second election has to be held under paragraph I, and two or more nominees receive equal votes in the second position of the first election, there shall be an election to determine the nominee to stand second election, and the election shall be repeated where there are ties until one nominee can be identified. The person elected Speaker shall be conducted to the chair. As soon as possible after the election of Speaker, before assuming the duties of the office of Speaker, the person elected Speaker shall, in the manner prescribed by law, take and subscribe to the oath of Speaker specified in the 4th schedule to the Constitution as required by Article 82(10) of the Constitution. In this rule, person presiding means the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice under Rule number 5. The oath of Speaker or Deputy Speaker shall be administered by the President or a person authorized by the President. Thank you. Item number 6, nomination of candidates for the office of Speaker. I now invite nominations from honorable members present in the House for the position of Speaker. A member making a nomination will have 5 minutes to propose a candidate and provide a brief statement of their background and qualifications. A seconder will then have 2 minutes to second the nomination. Thank you. Your Excellency, General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Lordship the Chief Justice, distinguished members of the 12th Parliament in your respective capacities. I stand here to move a motion for the election of Honorable Oboth Maxson Jacob, Member of Parliament, West Budama Central County, as Speaker of the 12th Parliament. And I proceed to move this motion under Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda and Rule 5(8) of the Rules of Procedure of Parliament. Your Excellency, Your Lordship the Chief Justice, whereas Article 77 of the Constitution of the Republic of Uganda establishes the Parliament of Uganda, and whereas Article 82 of the Constitution provides that there shall be a Speaker of Parliament and no business shall be transacted in Parliament other than an election to the office of Speaker at any time the office of the Speaker is vacant, and aware that in accordance with Article 77(3) of the Constitution, the term of this Parliament commences today, the 25th day of May 2026. Noting that Article 82(2) of the Constitution of Rule 5(1) of the Rules of Procedure of Parliament provide that the Speaker shall be elected by members of Parliament from among their numbers. Now, therefore, I beg to move that
Honorable Oboth Maxon Jacob, Member of Parliament, West Budama Central County, do take the chair of this Parliament as the Speaker. I beg to move. Call for the secondment. The seconder. We should call him, not me. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Your Lordship, the Chief Justice, and honorable colleagues, I raise in accordance with Rule 5.9 of the Rules of Procedure of Parliament, support the nomination of Honorable Both Maxons Jacob, Member of Parliament, West Budama Central County, for election as Speaker of the 12th Parliament. Your Lordship and honorable colleagues, the person I have the pleasure of seconding his nomination for election as Speaker of the 12th Parliament of Uganda is well known to me, having worked with him in the 9th and 10th Parliament and in Cabinet during the 11th Parliament. During my close interaction with Honorable Oboth, as he is fondly known, I found him a capable leader who possesses qualities that make him suitable to lead this House as its Speaker. Honorable Both Maxons Jacob is academically astute, impartial, knowledgeable in law, parliamentary procedures and processes, and is fair, firm, and a strong communicator, bold, decisive, goal-oriented, even-tempered, resilient, and emotionally intelligent. Those characteristics will enable him easily command this august House. He will maintain order, facilitate debate, enforce rules of procedure, navigate governance issues, make firm, decisive, sound and rational decisions, manage crises that may arise, and navigate complex political and diplomatic relations. The personal traits that Honorable Maxons Jacob possesses make him a breath of fresh air in the office of Speaker and will make him a successful Speaker. Honorable Both Maxons Jacob is known for being a gentleman, calm and measured, an advocate of good standing, which reflects commitment to the rule of law, a capable leader, a patriot, owing to his service in public service of Uganda. He's good at engaging. He's a political moderate. He's a modest person, having risen from a humble background. He's disciplined, composed, and respectful in parliamentary engagement, patient and neutral. Your Lordship and honorable colleagues, basing on the above rich competencies of Honorable Both, I hereby support the nomination of Honorable Both for election as Speaker of the 12th Parliament. Honorable Both will leverage his more than 15 years in Parliament to building the necessary administrative and governance structures to steer Parliament to greater horizons. I therefore implore you, members, to elect Honorable Both Maxons Jacob as the Speaker of the 12th Parliament of Uganda. I beg to submit, Your Lordship. I now call upon the nominated candidate to come and present his consent. Your Lord, the Chief Justice, I would like to make this statement in support of the nomination of Honorable Oboth Maxons Jacob, Member of Parliament, West Budama Central County, for election as Speaker of the 12th Parliament. Your Lord, the Chief Justice, in accordance with Rule 5, subsection 8 of the Rules of Procedure of the Parliament of Uganda, I have the singular honor to nominate and present to you for election as Speaker of the 12th Parliament, Honorable Oboth Maxons Jacob, Member of Parliament, West Budama Central County. The Honorable Oboth Maxons Jacob, fondly called Oboth, was born on 13th April 1971 in Tororo District. Being an advocate
of superior and subordinate courts in Uganda, Honorable Oboth Maxon Jacob possesses a solid legal foundation that equips him with professional skills to preside over the parliamentary processes effectively. Honorable Oboth Maxon Jacob possesses various academic qualifications, including the following: A. Master of Laws, LLM, University of Minnesota Law School, USA, August 2006 to May 2007. He does possess a postgraduate diploma in legal practice from Law Development Center, 2001 to 2002. In addition, he has a Bachelor of Laws, LLB, from Makerere University, Kampala, Uganda, 1997 to 2001. The Honorable Oboth Oboth has a certificate in project planning and management from International Law Institute, Washington, D.C., October 2005. He too has 2 certificates in procurement and international property enforcement from International Development Law Organization in Rome, Italy, 2003. He has a certificate in management from Uganda Management Institute, Uganda, 1999. The Honorable Oboth Oboth studied and acquired Uganda Advanced Certificate of Education from Tororo High School in 1995 to 1997. He was kindly wind up St. Denis Sebugwao School kindly wind and up. acquired his Uganda Certificate of Education. My Lord the Chief Justice, this varied background coupled with vast legal expertise gives Honorable Oboth Maxon Jacob deep understanding of the constitutional governance, parliamentary procedure, rule of law, legislative drafting, and conflict resolution, making him the best suited member to lead the 12th Parliament as its Speaker. Furthermore, Honorable Oboth Maxon Oboth has had an illustrious and distinguished career, serving in various key positions in the political and public service of Uganda, including Minister of Defense and Veteran Affairs, 2024 to date. He was a State Minister for Defense and Veteran Affairs, 2001 to 2028. He was a Member of Parliament from 2011 to date. He was a Chairperson Legal and Parliamentary Affairs Committee from 2016 to 2021. He was a Chairperson Committee on Rules, Discipline and Privileges in the 9th Parliament. And finally, he was a Chairperson of the Committee on Natural Resources, also in the 9th Parliament. Lord the Chief Justice was a Chairperson of an ad hoc committee investigating the energy sector in Uganda, 2011 to 2015, and a member of the Parliamentary Business Committee in the 9th and 10th Parliament, where he was also a member Commonwealth Parliamentary Association from 2011 to 2021, and the National President, Parliamentarians for Global Action, Uganda. And your Lord the Chief Justice, he was indeed acting Principal State Attorney,
Head of Mbale Regional Office, Attorney General's Chambers, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, overseeing the northeastern Uganda, covering 24 districts of Iganga, Kaliro, Namutumba, Bugiri, Budaka, etc. He was a Deputy Attorney General for Tiengadola Cultural Institution in 2003 to 2010, and a part-time lecturer at the Islamic University in Uganda, the Faculty of Law, 2007 to 2010. He was a board member in several civil society organizations between 1999 to 2010, and he was a founding member and board chairperson, Community Aid, CAN Uganda, an NGO serving the people in eastern Uganda. Your Lord the Chief Justice, distinguished members, the Honorable Oboth Maxon Jacob is a diligent leader who has immeasurably participated in shaping the destiny of Uganda and served Uganda with dedication and patriotism. The past leadership positions held by Honorable Oboth Maxon Jacob as Cabinet Minister, State Minister, Member of Parliament, Chairperson of committees, and civil servant have significantly shaped Honorable Oboth Maxon Jacob and prepared him for service as Speaker. Honorable members, the person I present to you today for election as your Speaker in the 12th Parliament of Uganda, Honorable Oboth Maxon Jacob, has been endorsed by the NRM party and His Excellency, the President of the Republic of Uganda, and other senior national leaders, and has, since his announcement of his candidature for the office of Speaker, received support from amongst members of Parliament across the political divide and the general public. This endorsement reflects confidence in his ability to lead the 12th Parliament effectively. I therefore have the honor to nominate Honorable Oboth Maxon Jacob for election as the Speaker of the 12th Parliament of Uganda. And I do this for God and my country. Thank you very much for your kind attention. The candidate nominated, and now I now invite you to make a statement accepting the nomination, and you have only 1 minute to do so. Let's adhere to the time. I don't have the privilege in Parliament to switch off the microphone, but I hope we stick to the time. My Lord the Chief Justice, honorable members, it is with deep humility, a profound sense of honor, and unswerving resolve to uphold your trust that I accept this nomination to serve as Speaker of this august House. Any other nomination? Kindly, when you propose, continue to make the statement about your candidate. Your Excellency, the President, my Lord, the Chief Justice, and honorable colleagues, my name is Chirumira Hassan, Member of Parliament representing Katikam South. I stand here to move a motion under Rule 5 of our Rules of Procedure that the Honorable Mweru Paul, MP Jinja South Division East, take a chair of Parliament as the Speaker. I beg to submit.
My Lord, the Honorable Mill Paul I present before you is the best of our candidates for Speakership of the 12th Parliament, the Republic of Uganda. Honorable Mill Paul is a lawyer holding a bachelor's degree in law from Makerere University, a diploma in legislative drafting from the International Law Institute, diploma in law from a Law Development Center. The Honorable Mill Paul was a member of the Legal and Parliamentary Affairs Committee in the 9th and the 10th Parliament of Uganda. He served as the chairperson of the Public Accounts Committee in the 9th Parliament. The Honorable Mill Paul served as the deputy spokesperson for the Forum for Democratic Change and is now the focal person in the National Unity Platform for Busoga West. His candidature is premised on 4 pillars, but I'll deal with the 2, and the remaining 2 shall be dealt with by the seconder. First is the restoration of the rule of law in Parliament. Honorable Mill Paul, our candidate for the position of speakership, will uphold accountability and the rule of law by ensuring budget discipline, stamping out wasteful expenditure, redirecting money for donations and corporate social responsibility to parliamentary committees where members actually do the work for Parliament. This will be done through internal resource reallocation without increasing the overall budget of Parliament. To ensure accountability to the public, he will ensure adoption of the public disclosure policy where Parliament will periodically publish its output and attendant costs so that the public can appreciate and hold their leaders to account. Secondly, equity and inclusivity. The Honorable Paul Mill I present before you, his candidature is premised on treating all members of Parliament fairly and equally. He will ensure that there is equity and inclusivity in the welfare of the members of Parliament and staff of the Parliament and standardized benefits. I present before you the Honorable Paul Mill for God and my country. I submit. Thank you so much. Let me have the seconder. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Your Lordship, the Chief Justice, honorable colleagues, my name is Sarah Luansasula, and I am the woman representative for the people of Jinja City. In accordance with Rule 5, Clause 8, I also associate myself with Honorable Chirumira, and I am here to second Honorable Mill Paul to be the Speaker of the 12th Parliament. In addition to what the nominator has said, Honorable Mill will be responsive of the aspirations of Ugandans, and this he will do by ensuring that funding of government programs is increased to match the increased population growth. He will also ensure that the talk about the 10-fold growth strategy is matched with resource allocation. Honorable Mill is competent,
is exemplary and accountable, so he brings such leadership to the 12th Parliament as a Speaker. Under his leadership, he will cause the reduction of funds to consumptive expenditure and invest more in capacity building of members and staff. In addition, resources will be reallocated to parliamentary committees so that members are adequately enabled to conduct oversight at committee level. Honourable Muil will cultivate a habit of budget discipline to ensure that funds are spent only on what they have been budgeted for. All members will be aware of what has been allocated to specific activities so that they can hold his leadership accountable. Dear members, Honourable Muil is a man of integrity. He's a man who does what he says should be done. I urge you all to see Honourable Muil Paul fit to be our Speaker for the next Parliament, this Parliament, the 12th Parliament. I submit. Okay, let me have the nominated candidate to step forward and state his consent to the nomination. Please note that you state the consent and nothing else, according to the rules. Your Excellency, the President, my Lord, the Chief Justice, honorable colleagues, I take the singular honor to accept the nomination for the chair of the Speaker of the Parliament of Uganda. I thank you. Thank you so much. Is there any other nomination? Please nominate and continue to make the statement. Your Excellency, the President, my Lord, the Chief Justice, my name is Okot Peter, Member of Parliament for Tochi, County Inomoro District. I rise under Rule 5, subsection 8 of the Parliamentary Rules of Procedure to move that the Honorable Norbert Mao, Member of Parliament for Laro Peche, do take the chair of this Parliament as the Speaker. My Lord, the Chief Justice, and honorable members, let me give a brief background and qualification of the Honorable Norbert Mao. Norbert Mao was born in 1967 to a mother from Isinjiro and a father from Gulu. He spent most of his formative years in Jinja and had most of his secondary education in the central region. That is why he is commonly referred to as Uganda made simple. My Lord, Norbert Mao had a humble childhood in Lacho and Bobo, where he benefited from the kindness of many. Some of them were total strangers. As a little boy, he herded goats, helped on the farm, and worked as a cobbler, bicycle repairer, and as an apprentice to a tinsmith. His primary school then had no P7 class, but on account of his natural brilliance, he went on to do his primary leaving examination at Magwa Primary School, from where he moved on to Wairaka College for 2 years
and then went to Namilyango College, where he sat for both his O and A-level examination before joining Makerere University. His exceptional communication and interpersonal skills, leadership skills, were recognized early by his peers. While in primary school and even at secondary level, he participated in many debates and seminars where he excelled on account of the courage, clarity, and conviction with which he presented his case. At Makerere University, he was elected president of the Student Guild at a time when coming from northern Uganda carried a big stigma. He overcame that stigma and rallied students to champion a campaign against the World Bank-inspired policies, referred to as structural adjustment programs. But in reality, it required government in underdeveloped countries to drastically reduce spending on health, education, and livelihoods. The bywords of those policies was cost sharing. The fierce disagreement with the government led to a strike in which 2 students lost their lives and many were seriously injured when the police was deployed on campus on the 10th December 1990. One of those who was seriously injured was our own late Speaker Jacob Olanya. May his soul rest in peace. The Honorable Mao is ever a bridge builder and peacemaker. Norbert Mao, at just 23 years old at that time, reached out to State House and secured an appointment to meet President Museveni, who received a student delegation led by Mao to discuss how to balance other national priorities with the need to ensure access to higher education for students from poor families, the so-called needy students. That conversation laid the foundation for continued government sponsorship of students in universities alongside private sponsorship. Finally, my Lord the Chief Justice, Honorable Norbert Mao has education, experience, skills, and connection locally and internationally to unite this House to deal with crises of confidence facing the members, leaders, and the institutions of Parliament. Norbert Mao is a senior advocate of 32 years standing. He has an undergraduate law degree from Makerere University and a postgraduate diploma in legal practice from the Law Development Center. He has an associate Bachelor of Arts degree and a Master's of Arts degree in Development Studies from Uganda Matters University. He has a Master's of Dispute Resolution and a certificate in International Commercial Arbitration from Pepperdine University, USA. In addition, he was a 2003 World Fellow at Yale University, USA. My Lord, the Chief Justice, Norbert Mao is the President General of the Democratic Party and until recently, Minister of Justice and Constitutional Affairs in the government of Uganda. Having been appointed following a cooperation agreement between the National Resistance Movement and the Democratic Party, Norbert Mao believes in managing our differences through concessional democracy, where we use points of agreement as foothold to find consensus in areas of disagreement. The candidates I present to you will guarantee the privilege
immunities, and independence of the members of parliament. There is no better prerequisite for guaranteeing the freedom of debate that representation and oversight demands. You should be winding up. Most of like, than having a presiding officer who does not have an overbearing or coercive influence on members and is himself not under the overbearing or coercive influence of anybody. Norbert Mao is a patriot and was a firebrand legislator in the 6th and 7th Parliament. Now returned to Parliament after voluntarily leaving it 20 years ago. He left Parliament and went to serve with the district as the district chair of Gulu District Local Government. That is why he is commonly referred to as Mr. Chairman. He worked alongside others to support the peace process that silenced the guns in the north, in northern Uganda, and laid the foundation for post-conflict reconstruction. God has preserved him through many life-threatening situations in order to serve the country he loves for such a time as this. As Minister of Justice and Constitutional Affairs, he has been a champion of alternative dispute resolution, the protection of the intellectual property of the creative and promoter of access to justice in collaboration with the judiciary. As the political head of the Ministry of Justice, he supported the completion of the new building housing many of the justice, law and order institutions, saving governments over 30 billion shillings annually in rent. Surely he will quickly ensure the completion of the new parliamentary chambers so that we don't have to come to Kololo every time we have a grand sitting of Parliament. My Lord Chief Justice and honorable members, in conclusion, Honorable Mao, as the current chairman of the summit of the Inter-Party Organization for Dialogue, IPOD, understand what is at stake over the next 5 years and beyond. But at a deeper level, honorable members, Norbert Mao as a candidate for Speaker is not the issue. The issue is what is at stake as we elect the Speaker. And what is at stake is bigger than any candidate. The NRM has lived with Norbert Mao as Minister for Justice and Constitutional Affairs for 4 years. Surely, colleagues, NRM can live with Norbert Mao for 5 years as the Speaker. So let us rise above partisan alliance and embrace the gift of Norbert Mao to the NRM and Uganda. Don't ask why Mao, but ask why not Mao. My Lord Chief Justice and honorable member, I beg to move. Thank you very much. Let me have the seconder. Please, you have 2 minutes. Don't use more than that. Much obliged. My Lord, the Honorable Chief Justice and the honorable members, as per the Rule 5, Clause 9 of the Parliamentary Rules of Procedure, I, Patrick Okelo Onguri, the Member of Parliament representing Aswa County in this 12th Parliament, rise on a motion to second the Honorable Norbert Mao to take the chair
of this Parliament as the Speaker. I beg to move. Thank you. The candidate, step forward to state your consent. Please note that as per the rules, you only state your consent to the nomination and nothing else. Much obliged, my Lord. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, my Lord, the Chief Justice, the honorable members of Parliament, in as few words as it takes, I, Norbert Mao, Member of Parliament for Laro Peche, hereby consent to my nomination to take the chair as the Speaker. Thank you very much. May God bless you. Any other nomination? Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Your Lordship, the Chief Justice, colleagues, members of Parliament, I'm here on two folds. One, to close the nomination. Two, to move on a matter of procedure under Rule 17, Sub-Rule 1. My Lord, Office of the Speaker carries immense responsibility, and the 11th Parliament has been alleged to have been the epicenter of corruption. Therefore, I move under Rule 17, Sub-Rule 1, causing for the suspension of Rule 5, Sub-Rule 3, and Rule 10. Sub-Rule 10, and to allow the nominated members to present their credentials such that we are able to assess whether they meet the requisite governance qualities that can restore public trust in the institution of Parliament and to protect the gains so far achieved. My Lord, it is of imperative necessity that you allow this proposal and you suspend Rule 5, Sub-Rule 3, and Sub-Rule 10 and grant the nominated candidates 15 minutes to address the House such that we are able to make informed decision. My Lord, the right to be heard before a decision is made is constitutional. Even in the Bible, when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, God first called them to defend themselves before he passed judgment onto them. So today, we are going to make decision to elect Speaker of Parliament. It would be good for us to hear from them and we make an informed decision. Your Lordship, my name is Uchenn Geoffrey, Member of Parliament representing Kyoga North constituency in Amalata district. I beg to submit.
Let me first of all begin by overruling you. Sub-rule 3 you talk about actually prohibits campaigning by the members nominated. Secondly, Rule 10 only talks about consent. So can we then proceed? In view of the fact that more than one members have been nominated, I now announce the ballot will now be taken. My Lord, I mentioned Rule 5, Sub-Rule 3, and Rule 5, Sub-Rule 10. I've already made the ruling. I will not go back to it. No more procedure. Can we please close the nominations and proceed to take the ballot? So given that there is no any other candidate, I have 370 members present who are eligible to participate in the election. And in view of the fact that there is no more candidate, I close the nomination and I proceed to announce a ballot be taken in accordance with Rule 5, Sub-Rule 13. This election will be conducted beyond reproach. Therefore, for the sake of clarity and transparency, I wish to point out the following. Number one, everything will be done in the open, strictly in accordance with the rules. Two, the clerk will ascertain the number of honorable members present, and he has already done so. He tells me we have 370 members present. Each nominated candidate for the position of Speaker will designate an agent to come forward and witness the process of opening the ballot box to verify that the ballot box is empty. Ballot papers equivalent to the members present will be counted in the presence of the agent and put aside. When you, as the honorable member, arrives, you will be given one ballot paper in the presence of the designated agent. You will then go to the designated place to vote for your candidate. Suffice to mention is that the ballot papers are blank because the nominations are conducted from here. However, I'm confident that each one of you knows how to read and write. You write the name of the honorable member you are voting for Speaker in the blank space provided on the ballot paper. Therefore, thereafter followed the marked ballot paper and inserted into the ballot box in full view of everyone. Voting will be by secret ballot, and there is no voting by proxy. So can I have the agents forward? I'm not allowing procedure. Can I have the agents forward? I'm not allowing procedure. Can we have the agents forward? I'm not allowing procedure. Can we have the agents forward? Agents of the candidates. That is the ballot box. As you can see, it is empty, as confirmed by the candidates. Let me call upon the clerk to Parliament to start calling the names for voting. No, we are going to use the register of all sworn-in members to call the names. But as
as at the time when I was talking, the number I had received was 370. So that should not be a problem. Yeah. So we shall use the register of members. Ayo Joyce Makomoy. Read another one. Read another one. They have to come in succession. Where are the ballot papers? So what do you want? I suggest that save time you read them in tens so that they line up, so that we don't spend time moving. Ababiku Jessica, Abeja Susan Jolie, Abe Lilian, Abigaba Cuthbert Mirembe, Akamfua Topista, Achan Joyce Okeny, Acheng Jen Ruth Ochero, Achayo Juliet Lodu, Acheng Sandra. Achia Kathe, Achia Lokiru Gabriel, Achia Remigio, Achola Catherine, Achola Catherine, Achom Alobo Joan, Achom Alobo Joan, Achom Esther, Achom Esther, Achon Julius Boa, Achon Julius Boa, Achora Nancy Odonga, Achora Nancy Odonga, Adeke Ann Ebaju, Adeke Ann Ebaju, Adidwa Abud, Adidwa Abud. Adome Francis Lorica, Adome Francis Lorica, Ayeku Patrick, Ayeku Patrick, Agaba Gilbert, Agaba Gilbert, Agaba Peter,
Lava Peter, Aguti Sarah, Ahewa Wilba Manisa, Aine Godfrey Kaguta, Ajilo Maria Goret Elogu, Ajilo Maria Goreti Elogu, Akelo Beatrice Akori, Akelo Lucy, Akelo Rose Lily, Achifeza Grace Gavirano, Akol Anthony, Akorkin Francis, Okulonda Sipiika era emikolonga bwogiraba bwegigenda mu maaso kirabika nga ssaawa yakulaba nga abantu bafuna obululu bwabwe balonde abo bwe balowooza nti bagenda okuba nga bakuza Parliament bebanawuliramu emirembe. Era mu studios negatiddwako muganda wange BBSKATI muwandiisi w'amawulire n'okuganoonyerezaako emikutu wangaliramu ebiri ogwa The Observer n'omukutu ogwa Uganda Radio Network. Tuba naye nnyo bulijjo wano olwokuba nti obukugu alina buwerako ku kusaka amawulire mu maka g'omukulembeze mu Palamenti saako ensonga z'ebyobufuzi. BBSKATI nsabye obuuze ku balabi ba Ssaabasajja Kabaka n'oluvannyuma tweyongera okuba ku mitwa yaabwe. Abatulaba ku BBS telefayina tubalamusaako musiibye mutya abafunye ebirungi tubajagulizaako abafunye ebizibu tubasaasira nate era tuli wano so webale kumpita asembayo okunkyaza gwali gwakomeka gwako biri naye kale tuli nate tukomyewo tuwuliziganye ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe. Ebintu nga bwe tubiraba si bwe twabirowooza twayawukana ne wano mu Gwokubiri nga ffenna oli wakubuuza Sipiika Palamenti ya 2023 wayogera nga Anita Among mu dakiika emu nga 2 kiki ekikyuseemu olunaku olwagwe okusinziira ku ndabayo. Lumu nasinkanako n'omwami omu omunnamawulire bamuyita Richard Baguma ndowooza twali mu maaki n'agamba nti Seeka yayisizza nti Seeka yayisizza Tayewa Thomas Tayewa ne Anita Among nti bagende maaso nga Sipiika ne Deputy Speaker naye n'agamba tebinaggwa naye era ne Among ennyini w'oyogera naye until week ebintu mu byagendera South ng'era naye akikakasa bulungi nti yagenda okubeera Sipiika waki wa Palamenti ya 12 ng'akikakasa agenda kubeera Sipiika wa Palamenti ya 12 naye ebintu things moved fast speed ku byatambulira nga yakizungirizi era teri kugambe ne Among yennyini nayogeranga ne bamu ku bantu be up to the morning nga bakikakasa nti agenda kubeera Sipiika wa Palamenti ya 12 nga tewaliwo mbeera yonna etulaga nti tagenda kubeera naye munnange bikyuka bagamba batirogamba nti a day in politics is too long nti olunaku lumu mu byobufuzi lunene era kitulazeeko nti ddala olunaku mu byobufuzi luwanvu so Among era naye ndowooza ali waka ali ku TV takikkiriza nti bagenda taliimu mureese eyo naye
that's what it is. Era abawandiika ebitabo ku byobufuzi tuli batuluwandiika ebyobufuzi bya President Museveni eventually. Nabuuza Professor Makerere nti lwaki temuwandiisa ebitabo ku Museveni, n'agamba nti abalamu tetubawandiikako. But wangamba osoma Zohran Mamdan ye nga muwandikako kakati yetaaga mpenduzo aliwalako kakati yamuwandiiseeko gwomanyi yali ayagala okulonkinga ekitabo olowooza lwaki tannakilonkinga wano e Kampala. Tewawulirako ekitabo kya ebitabo bibiri, ekisooka ekya Kalinake ekya Besigye and Uganda's Unfinished Revolution n'ekitabo kya muganda wa Besigye ekya The Correct Line. Tojjukirako ebitabo ebyo nga baabiwamba. So naye of course nti bw'obeera ng'omuntu gw'owandiikako akyaliwo tolina latitude ewandiika byewandyagadde kuwandiika aba kubanga takyatudde mu ntebe ekola ki esalawo. So ndowooza kikuwa omukisa omubuuza nomubuuza kino kituufu balobyo tajjawo osobola wandiika. Nasoma ekitabo kya Martin Alika bakiyita The Bell is Ringing. Naye ogenda okimaliriza ng'oli disappointed nga byobadde osuubira okufuna nga tobikoze eki tobisanze abeera nebuuza nti kakati kubanga ekiwandiikira ina emyaka 93 nengamba ati 93 byokyatya ki byogere nga bwobikola ki nga webiri. Naye munange agamba kale nze ndi wa 93 naye alina abaana alina abazzukulu oluusi akyayagala babeere mu sisitimu. Beka njala kwebuuza eno muvu waliwo ebyanyiziza omukulu okusinziira ku ndowooza yo kubanga osase ku Palamenti ne President Museveni oli omu kubasinga omumanya kubanga wali ne ku lisiti y'abo abamusakako amawulire yangoba abantu be bangoba ndowoozera nga bwagobya ono singa aba President yangoba ayinza okuba myamu small man naye abakola ku communication ye kati erinnya lyange baalisazaamu nasemba okukovalinga President 2018 yali alinze kulayira kino akikubewo along the way road ye tutuusa kukulayira waliwo ekiyinza okuba nga kyamunyiziza yali muplani gwe nga gwe ndabayo ebintu engeri gy'osomamu omuzannyo guno wakati awo mu bintu mu kwanfoldinga ekisooka njagala okugamba abatulaba nti ekyahappens oba ekyagenda mu maaso wantamonga si buli bwanguzi si bulabbayi si bukenuzi oba bitegeeza ki obukenuzi ntuulire ekigambo wano naye sitegera okukenula kiki naye kale kukenula kuba kusikamu kintu oba nakugyamu omusaayi nosigala nga wenna okekenuse tugenda netugamba nti obuli bwanguzi kati kutujjamu sente mu gavumenti kwe kuzikenula tugenda netugamba nti obuli bwanguzi naye kiwulikika bulungi tugambe obubbi ekyakwasizaamu ngo si bubbi si bukenuzi teekawo ebigambo byonna byeyagala okukola ki okuteekawo byabadde byabufuzi 100% politics kubanga jo nabadde ndaba Andrew Mwenda omumanyi bulungi nnyo munnamawulire independent Andrew Mwenda kati Piero yagaba ennamba oba ziri Piero 002 omanyi kitegeeza ekyo kubeera 002 abadiri ya CDF mu ranking ye namba 2 waki wamuhozi mu kibiina ye mwogezi w'ekibiina ekyo yawandiika ng'ennaku z'omwezi ndowooza 21 mu Maachi ng'alaga nti amunga alina ensobi ze yakoze ezitasonyiikika. First baali balowooza nti amunga outsider nti ekibiina ky'enaalemu takikola ki takirimu naye kale ekyo kyeyasembezayo kyeyasoose nti amunga alina grip ku Palamenti ababaka ba NRM n'aba opposition bonna bakola ki bamulira abalina bwati mu 5 amonga alina grip ku judiciary agamba nti teriyo musango gubasobola muloopa n'agufiirwa era kituufu ng'emisango gyonna gyagenzeeyo we nalinga wano nga tukyali mu kalulu jjukira nga njogera ku nsonga eyo jjukira omulamuzi gwe nayogerako omulamuzi Musene yafa naye teriyo we bamutwala mu kooti n'aluzinga of course waliwo yaluzinga ku court of appeal. So Mwenda nagamba nti judicial agina mu 5 bwati Mwenda nagamba agomasiga abitu masiga asatu kulembere gwanga lityo Mwenda nagamba nti executive ba minister nabo bakola ki nabalina bwati mu 5 teyakomaawo
n'agenda parliament waliwo baneeno bitongole authorities gangamba waliwo bano bannaddiini agambye awadde abaana b'abannaddiini baba mufuti baba bishopu bakola mu parliament erina abakozi ndowooza basukka n'2,000 naye basasula sente nnungi simanyi naye basasula sente ki oyinza okusanga omukozi wa parliament omu ng'ate lower kada ali ku level ya officer nga bamusasula miliyoni 10 miliyoni 10 may have friends of mine nga bakola mu parliament nga bamusasula miliyoni meka 10 lower officer level ya officer okitegeera parliament ng'ewooma bw'ogenda ku level nga oba babayitani ng'oli ku level si commission babayitani okulya department nerabira erinnya engeri gye babayita mu lulimi lwa parliament linvudde mutwe ng'afuna miliyoni 2 mwezi after tax omubaka omulonda ali miliyoni nga 3 ate kati bw'oba okola mu parliament ng'oli just oli principal officer ng'ofuna miliyoni 2 tolina mulonzi kubanga omubaka parliament ayinza okufuna miliyoni 3 katugambe nga Nsereko asinga okuva mu kitundu abadde kati mpozi kuliko Kabanda Nsereko oli abadde asinga kubanga parliament sente zeyeewa zeyeewa mu misaala ntono kubanga kyebakola kubanga zino sente z'emisaala ziri taxed kakati kyebakola sente baziteeka mu bifo birala mu allowances simanya z'amafuta simanya exactly kakati omwo mu mafuta muvaamu sente mpitirivu baziyita mileage bazikuwa okusinziira wova ku parliament wano n'ekitundu ekisembayo okuva ewala ekya constituency yo ova Karamoja ova ku boda ya Uganda ne Congo so naye ate ne mu constituency the farthest place in your constituency wetusinziira okukola ki bwetusinziira okuwa esente bw'oba ogenda waffe mukira municipality bw'oba ogenze ku luguudo lw'emukono Karaji road ekoma Kijabijjo kakati ekijabijjo webapimira kubanga twagala okuwa sente ezinakusobozesa ogenda mu constituency yo okiikirira abantu which is good so kakati naye kati Nsereko yakiikirira parliament kubanga parliament eri mu Kampala Central saafuna akasente katono olwaki olwa mileage ntono so naye kati bwafuna akasente ako kaliko abasabiriza baki bangi naye ono omukozi wa parliament Kirini aine miliyoni 25 tekuliko yadde amubanja omusanga avuga emmotoka ennene bweti bamuwa n'emmotoka bamuwa ne driver bamuwa n'amafuta n'abaana baffe bana bapoliisi abambala black abakuuma kinnuma nno bana bapoliisi basumbwasumbwa ajjaggulira omuntu lukola ki naye gwe omanyi obwagazi bwe baagala okujja okukolera oze waliko wenaliko mu office ku parliament awo nga bakyusizzawo ekitiibwa Mpuuga bamugye kubwa nedda nga bamugye kubwa lopu kakati nga waliwo omusirikale ayagala okusigala ayagala okusigala ng'ali mu bamuleke ku tiimu ya lopo omupya namusanga yegayirira banange tomunkyusa kati golabanga ekyo naye ngaekyo bakifiirako kubanga afuna akasente akasukka ku muntu omusirikale waki n'obulamu bwatambuliramuabazakata kyali mu uniport so naye mbadde njagala kukugamba nti twali tukyali ku influence mbadde kugamba nti yes antamo nti okuwaayo omulimu ate bayirayo bagenda ne bagamba nti nze nali mbadde njogera n'omubaka parliament omu mukwano gwa Ntama bagamba nti yedi bamulumiriza kituufu ebyo naye abikoze era emirimu agigaba naye ne bana bamulumiriza abamu ku baana baabwe bamuweereza abaana mwana wange funawo omuteeka so eyo influence nga naye agikola ki agirina so nga ayina bonna influential groups z'omanyi ng'azikola ki eggwanga kweritudde kweritambulira amasiga aga 3 tulabye nga parliament mulimu 5 esiga eddamu ziri mulimu 5 katugenze kati nkuripotingira nno baminisita badde tubalabaawo nga bonna bagamba twabalabye waneeno nga twakamala akalunga nabo bakodinga bu video nga bagamba ffe tuli baanita amongo
ndabye kuwa nekigo kiwandiiko Agatha tuhaire kyatadde ku mukutu wane kintiisiza kumanya gakakiiko k'ebyokulonda okirabyeko ndowooza Agatha tusobola omulifaalinga tebwadde tuli kumpi okubanga tukize kati waliwo agamu kumanya gali gaweerezeddwa okugasuuza ne bagajjako waliwo omusajja waffe ow'ennansana bamuyitanga Anita n'agajjako nga pulezidenti yamuwandiikidde kubanga basooka ne baleeta nga kuliko omusajja eyali ow'ennansana Robert Kasule nga bamuwandiise bamuwadde obwa commissioner bamuwadde obwa commissioner mu electoral commission eyo ne bajulikolinga bagenda okudda abaali bajjeeko Peter Morut bagenda okudda nga Peter Morut bamukoleza yagana okulanga process y'okuvetinga egenda maaso okujjako nga bw'ate abagenza okunonyeza nga yeka tali wala nnyo n'omukyala naye bino kyenjagala ogamba this is not an aberration kiri wabweru w'ebihappeninga mu ggwanga muno byetutambulira every day anyway katudde wali eri kati njagala kubireeta wano njagala kugamba ku Mwenda kyeyawandika nga 12 president yaswearinga in things zirabika okumuvinga normally naye nkugambye bino Mwenda yabiwandika mu March Abaganda bagamba totakibenga tonna kikenenya ndusu kakati agamba nti ekyasinga okumala enviiri ku mutwe abali mu gavumenti bannanyini gavumenti omanyi mulowooza nti waliwo bannanyini gavumenti waliwo abali mu gavumenti naye waliwo ne bannanyini gavumenti ekyasinga okumala enviiri ku mutwe bannanyini gavumenti amongo kuyingira kubanga buli bamulabanga outside mu NRM naye yayingira mu NRM naye yesimbawo okubeera deputy chairperson national second deputy chairperson woman ekifo kya Bimu Kadaga namuwangula n'ebitundu 9 mu 3 ku buli 10 nga tewali influence ya president yatambula eggwanga lyonna nga buli group yonna ne bamuwangula ebitundu 9 mu 3 ku buli 10 so kati wali tumulowooza nti ali eri yokka naye n'ekibiina nakyo akikoze ki akikutte kubanga mukaluka n'amongo bw'amala okulemesa abamwesimbako okwesimbawo naabanga akalulu kamaze okasekiwalinga actually I think Amongo yatambula Uganda eno okusinga president bwe yagitambula twalinga tutudde ngano nga tumulaba tewaliwo constituency ya Uganda mwatakola ki mwataloza akikola ku lwa kibiina NRM era yayinza okuba yali akikola ku lwa kibiina ky'NRM naye kakati bwamaliriza ng'afunye amaanyi kankubuulira emisango egitasonyiika mu Uganda gyonna byonna osobola okubba ssente zonna z'oyagala naye omusango ogutasonyiikibwa kweyagaliza ntebe ya mukulembeze w'eggwanga oba kugitunulamu yadde ne bakiwulirako nti wayagadde okugyegwanyiza ate kati obuzibu Amongo bwe yafunye buli bwa mirundi 2 nti eri bw'ogenda mu mawanga gali waliwo ge bayita bw'ogenda nga mu Saudi Arabia waliwo ge bayita Crown Prince ne bw'ogenda ne mu Bungereza waliwo ge bayita Crown Prince alindiridde Namulondo nti kakati you have to deal with two forces you deal with ali ku Namulondo yennyini odiringa Crown Prince alindiridde bono ino basanyusa kakati Amongo yakoma kusereteni nga ntebe ya kabaka atudde ku saawa zino n'agenda ne ku ya MBS n'agenda ne ku heir apparent naye n'agisereteninga nti kati aba acting nga bali ba mirundi 2 kubanga ali President Museveni abadde actinga nga yekka naye kakati baactinga ba mirundi 2 nti bw'osereteninga ye tokomye okusereteninga ye yekka naye osereteninze n'agikoze eki n'agirindiridde bonna bagenda kukozesaako amaanyi agenkanankana kikeramsaying bagenda kukozesaako amaanyi agenkanankana kubanga bombi ente bagikolezi oli agituddemu ajagala okukamala by the way njokedde emirundi 2 mu 2031 Katonda n'atutuusaayo ekyo kyoyigidde nnyo ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti buhabula n'atuuka mu 2031 agenda kubeera candidate katusabe naye agenda kubeera candidate singa tutuukayo nga mulamu agenda kubeera candidate waliwo ekibiina kati kirangirira amanya gekyaleese ogalabye tokiraba nga influence yakyo naye ekuze nnyo of course njagala bigate ebirundi 2 you see nina akamotoka akakaddaawo kenvu tikalinga ziri ze bajjewa maama anitamu ate gwe oli mu parliament toli mu parliament era gwevugaako kubanga mulimu gwokola gulina nandyagadde mutabani wange nina batabani 2 nandyagadde batabani bange emmotoka eyo bagisikire ekitegeera
of course tebanatuuka ku level egivuga naye nandyagadde bagikoze ki bagisikire okiwulira naye mutabani wange n'atuuka okwagala okuvuga emmotoka mba ndi awo musanga agivuga ndi seewa kagitutte nti after all eyanze ngendo gitwala otegeera naye nga wandyagadde kati president mwali mu situation mwali nti yandyagadde mutabani we asikire ebintu bye naye tayagala bisikira abalamu tebabakola ki abalamu tebabasikira wano buwanga bwaffe era mu 1897 abafuzi b'amatwale bajja ne bateeka Sekabaka Edward Chwa ne bamuteekera okusikira taata we Mwanga kyekimu kukyasinga okutabula Abaganda kubanga wano waffe kabaka takola ki tasikirwanga muki nga mulamu kubanga obudde obwo Kabaka Mwanga yali akyakola ki akyaliwo ne bateekako Chwa okumusikira ekyo bye bimu ku byakyayisa Abaganda Abazungu nti kyokoze mu bulombolombo bwaffe tekikola ki kakati obulombolombo buno bwaffe bwa Buganda naye olwokuba nti tuwangaala wano ffenna neri busaasaanayo teyagala musikira nga mulamu kifirika enkola ya kifirika teyagala musikira nga muki nga mulamu naye talina buzibu singa omusikira ng'akoze ki ng'avuddewo aba prince talina buzibu nnyo mutabani omusikira kakati naye problem nti olina okumakinga sure nti akaddeko okusika we katuukira nga taata wa yakyali mu ntebe kubanga singa amo ng'agitwala kati kitegeeza nti tojja kubaako na kyakola ki kyakusikira ate amo ng'agitwala bwa yagamba ayagala bwa sipiika n'agenda ne ku kabaga kibali bategesa akabathire n'abagamba nti in fact yalowooza ali overachievings kankuwulire nga tonavayo kwewakana nti oyagala bwa president sibwagala nga tonayita lukuŋŋaana lw'abamawulire mtegeeze siyo sibwagala katotono atulaba era atugoberera omukolo ogulabaawo ababaka bali kunona bululu balonde era nga agenda okusooka okuba nga alondebwa ye speaker wa parliament so kati tulinda bamala okuba akalulu ako omukolo ogenda okuddako kubala kalulu nakulangirira ani awangudde then process ena tujja kuba nga atongera okuzibategeeza beka mbadde nkugamba nti the fact that yavaayo n'alangirira nti saagala kitegeeza bamulumiriza nti akola ki ayagala era ati kuje mbadde nkugamba bw'amaliriza n'agamba nti the only place that among influence gyatabadde nayo ye security forces kaakati naye tetumanyi oba mu kisanja ekinaddako ajja kubanga nazo akoze eki ayingiddemu kubanga byonna centers of power zonna azikoze eki aziyingiddemu yali awali obuyinza ayingidde bamulina mu ttaano agamba nti ono tulina omwanguyira kati ebyo abiwandika mu maaki yengeri gye bagamba eri sagiko exactly so kakati problem obuzibu bweyasanga nti Abaganda balina akagero ke bagamba nti bakinaanisa kyagala mukamubbi kuzaala balongo nti bagenda ng'amongo naye alina byakoze ebisobola okumuleetera okumukwata okumukolako okitegeera nti abadde alina engeri gy'atambuzaamu ebintu nga si yavunanyizibwa bulungi biyinza okufuuka emmanduso exactly kakati babigenzeeko ng'era oli tayinza kubuusabuusa nti kino si kituufu nga ebimu bituufu naye bino byonna abatuulaba teriyo kituuseeko byebimuwulira nti balwanyisa nguzi nga gavumenti temanyi Andrew Mwenda nabadde njagala mulifaalingako for two reasons ekisooka nti aba PLU baatulaze nti bebakuliddemu operation eyasudde ki Amongo ate ono enamba bbiri waabwe ate ye mwogezi ki mwogezi waabwe yensonga lwaki mulifaalinga tu kubanga mwogezi waabwe ekyokubiri agamba nti mukwano izani insider mu NRM era nebifa mu gavumenti okwogera nti ne mu meeting yalimu ezi classified bwezityo so kati agamba ekirala nti therefore nti tubadde tulina okumuvinga very swiftly against Amongo naye ekirala kyayogera agamba nti jo namulabye ku podcast bagiyita bad natives kuliko Andrew Mwenda Kawushenga ne Charles Onyango bonna bamaanyi ono akulira independent Charles Onyango bebamu kubatandikamu nta Kawushenga until very recently yali akulira vision Mwenda n'agamba nti ekisooka batulaze ennyumba za Anita Amongo ennyumba 5 ayina Nakasero ayina Entinda ayina Ekigo ayina Bukedya ayina Budyopa
Mwenda yagambye nga mwewulirira ebulyopete bwabuko si wa mukulu Salongo yewaabwe yoba Salongo ayina yamaka ate yamwami nayo kati enyumba eba yawakawa mwenga yawone mukyalawo naawe it is eba ya mukyalawo as much as it is yours ate nayo mbaka yekalungu naye mukyalawo waze emisango bagigenda mu bagenda bajaza kubanga naye obeerayo naye mbadde nkugamba nti yagambye nti zonna ennyumba zaalina teriyo n'emu gyayinanga okulekanga pulezidenti abadde agimanyi n'agamba ye nakaseera ogigula pulezidenti yamuyambako muwe sente neyentinda kyekimu nezobukirya abadde amuwe sente ozikola ki faamu gyalina eriko ente 2,000 owekitiibwa pulezidenti yamuwa ente 2,000 kati pulezidenti wakola ente 2,500 katugambe ente emu ya milioni 2 abakwaddeyo almost milioni 5 okitegeera era bwe bakuwa ente for example in 5 years bakuwa ente nkazi 2,500 okuzifuula 2,000 kyangu myaka 5 kisoboka so naye zintu pulezidenti yazikola ki emmotoka eyavuddeko mbuka lw'ensambulira Andrew Mwenda agamba nti kituufu Anita Amongo emmotoka baagimuwa bwi someone yagimuwa okuva ki ebweru n'abuuza omukulembeze w'eggwanga nti waliwo ampadde emmotoka nkireete omukulembeze w'eggwanga n'agamba ye gireete n'amuyamba nako okusasula omusolo gwayo okugikiryalinga therefore bino byonna ebya happenings teriwo bya happenings out of the blue ate ekyo nakyo actually Mwenda yakyogedde naye waliwo MP mukwano gwa Anita Amongo yali yanneegambira nange nga mpandika story eyo nti bino byonna tubadde tubimanyi talina kyakola lumu pulezidenti yakyuzaako kabineti nga ne baleeta ensonga ya Anita Amongo nti ali corrupt biki pulezidenti n'agamba I'm telling you on good record kubanga ne story nagiwandiisa ate ne pulezidenti abantu ba pulezidenti bagidisputing and sinto baba batudde mu kabineti nga baleeta ensonga ya Amongo nti ali corrupt president natandika babuuza gwe towabba ziri zaako ndi ngalinga yesu yagambira nti anakikolangako daga gwe towabba ziri zaako ni gwe agamba ate Amongo abasinga bw'akola mistake she comes and apologizes ate tekiri wala nnyo jjukira ennyumba y'ebweru president yennyini yagamba nti yeebuuza kwa igiggi nani nokulonza nemaga nti tagirina soka kati teriyo kyapeni so teriyo kyapeni that twist gyenjagala otegeera between March anti kubanga nti nkugambye waliwo omusango ogutazibwa mu Uganda ate silwakuba nti oguzizza tetunabagamba nti Amongo yabadde ayagala obukulembeze bw'eggwanga kubanga mutuufu abadde akola emirimu gya pulezidenti ekyo kyokka kyekisinga okunyewuunyisa naye ekyo kyokka that alone okulaba nga ofunye capacity esobola okuteeteringa entabe ogwo musango kirowoozeka nti ayina omukono munene nnyo mu kukomawo kwa pulezidenti mu kalulu kano n'okuswipinga NRM kwe yakoze mu bifo ebiwerako wano ekyo nigwe omusango gwennyini nalaba waliwo omukwano gwange yampeereza ka vidiyo omugenzi tamala emirundi agamba NRM eringa katonda ne bw'omukolera kino ozimba omuzikiti era akutwala ate singa oli mukwano gwa pulezidenti ate kikola kiyitirira yaga nti embalaasi bw'ogikolera ennyo okwebaza ekkuba tteke let me tell you nti Amongo si yekka asoose wano nze kankubuulire mu bulamu bwange nga ndi adult sirabangayo mukulembeze sibangayo munnabyabufuzi okuleka President Museveni alina amaanyi agenkana agakale Kayihura say it again mu byafaayo bya history ya Uganda waliwo Amama Mbabazi waliwo we yabeerawo nga super minister nga alina ebifo bisatu attorney general minister for security yali attorney general yali minister wa security oba yalina nekyekirala ministry meka nga yalina akatabo ka NRM buli muntu member wa NRM era president nga Amama Mbabazi bamugamba emisango lumu yagamba Amama Mbabazi is as clean as a white man weyagamba ettemangalo nti yaguzizza ettaka NSSF olwono neyandabula nanga kasaawo lya president nga bakulope n'akwogerako obulungi ng'omanya anatandika okusibamu naye president yagenda n'agamba awo nti kino tekyabadde temangalo yabadde tema mutwe by getting ono Mbabazi you wanted to get at me so sooka tema security ninaanyi so by getting at Mbabazi you are looking at me so yawolereza Mbabazi afuna yalina obuyinza naye katugende ku ono kwe tugamba Aneda Kayihura Kayihura yalina amaanyi
nga yagenda okujja mu poliisi oba yali efuna miliyoni oba biliyoni oba 10 oba 8 yagenda ovaamu ng'efuna oba 605 budget. Kayihura nga bwakugamba ekigambo kiwedde, Kayihura nga takoma mu ebyobufuzi terikoma mu police law and security bigenda mu byobufuzi. Ojjukira Kayihura ojjukira obutambi obwawulikika obwa Kidandala ng'ayagala okufuuka kubanga ajjukira nti bamaze kesisi emaze okugoba abakansala nga mulimu kati ono bamulonze mbu bamulonze ntegedde muleke sebuyo muleke mama wange bamulonze MP we Makindye naye yakuliramu olutalo lwagoba Lukwago mu 2011 nga gavumenti ebawadde sente. Yaliyo Zahara Zahara yali azemu yaliwo yali mu kanso 2011 yali mu kanso eyagoba Lukwago y'omu ku bakuliramu olutalo lwagoba Lukwago Zahara Luyulika. Naye bwe bamala omugoba Kayihura yali mu nteekateeka kakati ne balina dairema nga baagala office ya road mayor ne baagala bawe Kidandala addemu afuuke ki naye ng'omanyi gwe yayogera naye Kayihura actually Mwenda yagambye mujulizaako nkugambye kubanga ali reliable ali credible source yagambye nti actually Kayihura yali ku lootinga ni tamongo okuyingira NRM amujja mu FDC ng'amujja mu FDC yamuyingiza ki NRM. Kayihura era yagende ng'akyali na IGP president n'agenda n'acelebratinga ewaabwe era gamba ono true son of the NRM true cadre ne bacelebratinga tata we Karekezi y'omu ku balwanirira eddembe independence ya Uganda John Karekezi nawulirako sebo family yo ne musayidi eyo sebo bwakaba banene kabaka so naye issue my issue is nti obuyinza n'atukolako ebikolobero biyitirivu Kayihura nga teri amunyega okitegeera abasiraamu nze community yange abasiraamu mpangala nabo n'alyoka asiba abavubuka abafu n'abamaze mukomera Nalufeenya okyakijjukira Nalufeenya kyakijjukira nga bagamba bamutuke Nalufeenya ng'omaje ekigenda okuddako ogenda okudda nga obukongo buli tolina njala Kayihura ng'akumaze omwaka mulamba mukomera nga terina kooti. Kayihura yagenda mu Parliament n'agamba nti kakati etteeka ligamba nti bwe bakuvunaana omusango tujja kutwalanga mu kooti 48 hours singa tukutwala mu kooti 48 hours lwaki bakute. That's our constitution. Kayihura yajja mu kooti mu Parliament mu kakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs Committee nga baamendinga ssemateeka n'aproposing imbu we bakukwata bamere naawe atiise emyezi 6 nga tebalina kutwala mu kooti nga Parliament kiteekemu bakyuse ssemateeka. Kayihura we bamukwata yinza omukuba bannamateeka be bakwano bange babayita nirabidde bali awo ku Buganda Road nanze mpandiika story Kayihura amaze mukomera ebbanga erisukka emyezi oba emyezi 3 essaawa 8 zivaako yali atusaba batusigaze nga nkikola mu mutima mulungi kubanga bagamba nti oyogera ku byamateeka byotunulidde nze njagala kugamba nti therefore naye omusajja oyo yalina amaanyi nga bwomulaba bwakuwa ekigambo kyo nga kikoze ki kiba kigambo kye nga kiwedde naye ekyamuleetera akatyabaga ne bagamba mbu yeegwanyiza entebe y'omukulembeze w'eggwanga mirandira kasofu ne mirandira buli wamu exactly bagamba nti otandise okuthreateninga teweetaaga githreateninga but the idea nti osobola ogithreateninga nti ofunye amaanyi mayitirivu you are in control of all the levers of power atoba ne budget kitegeeza nti kubanga Kayihura agula bannabyabufuzi nga yasetolinga ensonga z'NRM mukitegeera therefore nti yatuuka kadde nga w'amaanyi naye baamusuula ekyamusuuza kwagala kulowooza nti ayagala entebe y'omukulembeze kyekimu kwambabazi kutunula mu sowaani ya boss nalaba ekyafuula bano ba anite minister abumazeeko kati emyaka ndowooza gisuse mu 10 actually ndowooza bamulonda bawati 20 wati newe bamusula mu kalulu government president yamukomya ngate president ebiseera ebisinga bakuba mu kalulu takuzza ekyamulowooza kufukamira wali wansi naawe ekipapula amama mbabazi asayininga nti Museveni agenda kubeera sole candidate amama mbabazi mu humiliation ey'amaanyi naye n'ateekako omukono ku kiki ebyaddirira n'NRM ne bamufulumya awo they even amended the constitution mid term kubanga babalonda ndowooza mu 2010
ekisanja ekyemyaka emeka 5 ekigenda paka mu 2016 mid term ndowooza mu 2013 NRM ya amendinga constitution yayo negoba secretary general treasurer deputy secretary general ebifo ebyo nga kati biri elective luli byalinga elective nga mwesimbawo ne babalonda kati nga president yakola ki ekyakireetera kugoba mbabazi ne baleeta ebintu ne baleeta delegate conference nalaba nga baemulatinga mbabazi ne bamuwegaana oludde kubanga yagenda nagamba mbu akoze register yayina register y'NRM mukyala we manyi ekifo kye yayina mu NRM yali akulya bakyala be NRM nawulira koti family remede list balemera bagiyita batya register nzijukira nalaba monte agenda nekubaka katyuni nga mbabazi yenywera kasoda ali mukyesuubo wano waliwo register agiganidde government yagamba the last I checked basasanya ezisuka billioni 10 okudamu okompilinga register yani y'NRM. So olina kati mbabazi buli kigenda mu NRM kyali mikono gye NRM yali agirina nga NRM kyayogera kye kikoze ki bali baagala omugo bakubwa we bamugamba mbu influence peddling kubanga mbabazi bamuvunana emisango mingi ojjukira ku amafuta ojjukira ku gundi y'amafuta kesife gye tusinga okujjukira entemangalo waliwo emisango kankubuli ngegimu bamuvunana nti bagenda ne bafuna ekyoja mu miro okuwa kampani z'amafuta okujja okusimawa n'amafuta bali baminisita basatu mbabazi kuteesa ne Hiraroneke Parliament netuuza olukiiko njukira president ng'agamba Parliament tejja kutuula naye era Parliament bagiyita mu lukuŋŋaana nejja nebeera ne special sitting kuteesa ku ssente bano ekyoja mu mirogerwako government nevayo n'amaanyi amayitivu abaamala okuwolereza mbabazi bagenda okubayo nga baminisita bano bakakooza James Kakooza bagenda okubayo nga baki baminisita ababadde bawolereza mbabazi okitegeera mbabazi ne bamuvunaana sente za communication mu kyogamu nti yakola influence peddling n'aleeta abakola communication babatwala million 5 eza dola okuleeta mu communication ya kyogamu communication in terms of security equipment mbabazi ne bamuvunaana sente za temangalo nga alina scandals impitirivu naye ng'amanyi abasinga omuyira wamubiri president agamba this man akola omulimu gwange naye olunaku mbabazi bweyegezaamu that was the end gyomwenda yatujjukiza ne Jimu Muhwezi ng'akyakola mu ISO yali w'amaanyi nnyo nga buli omu president nasooka n'amugoba mu ISO n'alyoka influencinga ne Parliament ne bamusenshalinga olwo agenda okudda ng'ali diminished ng'agonze nawulirako nti waliwo omuntu ba RDC ekifu kyonna ekya gavumenti naddala president byalonda ng'osooka kwebaza mukulu Mbabazi kituufu ekyo mulembe nga tonnaba kuwebaza president nti yakutadde ku list akasimu osooka kakuba mukama waliwo sijukira minisita ki eyagamba bamusangudde ku list oba yali Ssekikubo yagamba list yasooka ofuluma erinnya liri akola ki yaliko nga minisita I'm not sure yali yani naye yagamba bwe yafuluma list bweti nga erinnya liri lirabikiddeko Mbabazi n'agijjayo n'agyeditinga ye n'amukola ki n'amusangulako era nga bwolaba kakati nalabye tuli mu kulonda Parliament bagenda kubaawo oluvannyuma bagenda ku deputy speaker agenda kola ki kulondebwa singa wanamala okulayizibwa speaker nalabye we baali ku Saturday eri ewedde we baali emukono wa speaker kati agenda okulondebwa bagenda mulonda Jacob Obosobosi yeebazizza CDF yebazizo CDF ne Kabanda nti bannange mwebale kataago wansi nga Ssaabasajja Kabaka wetweyanza obwami kata Obosobosi akikola ki munnaffe Tayeebwa basooka naye bamukuba ttiketi bagagenda bwe bamugambye tukuzize ne balange tukuziza yasoose kwebazaani yasoose my brother nga taneteekamu na president kekokubadde oleeta ne kwa Mongi bwe kibadde awo ne ku Mbabazi bwe kyali baali b'amaanyi Abaganda bagamba nti ekiwola bakikwasa ngalo naye abantu bano baali baki baali b'amaanyi kakati nzijukira waneeno Lubega George Willy Arafat kubanga nebuuza okuva mu gwokusatu twasinkananga ano mu gwokubiri nga programu yaffe tonagijjawo sinze bonzijijjawo kasozi oyo ne Solomon tuba twogera kwa Mongo ng'onzibiikiriza
ng'embozo givaako nga bukyali ng'ate byenkubuulira kati zajereetedde googera kati gogireete wano ngenda okugamba nti omuntu ono nno nga yakola bwati ne bwati ne bwati ne bwati toyagala biwulira nomanyi ensonga ng'oli mutiitiizi niwankwadde bituufu kakati gogireeta tumudisikasinge kubanga ekiwola bakikwasa ngalo amamambabazi tumudisikasinga bwe tuti waliwo akadde nga takola ki tayogerwako okitegeera era nze ndowooza nti abagenda mu buyinza kino balina okumanya nti ne Kayihura ng'osobola omwogera katono nga ndeta information njukira abasajja bakitata mulembe gwa Kayihura nga taba na kifo mu public service naye ng'amaanyi galina kitatta oyo waliwo munywanyi wange Yusuf kitaawe bagenda ne bamubbako ettaka bamubaka ettaka kitatta nga yalibbye ewaffe gundi ewaffe tuva Yusuf muganda wange ng'amubbyeko ettaka ku kyalo okwo bayitayo Nakumbo olwo emanyi waabwe neggayaze Nakumbo omala okuyisa nga wakayingira boti wakava ekirayingira munda kitatta ne batwala omusango ku poliisi kitatta yagenda ku poliisi wali Nakasajja n'ateekawo ensasagaawo poliisi ne bagiggala n'ogiggala kitatta nga jjanga akusanga nga yegwe DPC n'akukyusa nagamba oyo tumugobye ne bakukyusa okitegeera so abantu baali bamanyi naye munange ekiwola bakikwasa ngalo eddiba lya nankali balyesiba mu kiwato katutandike mu gwokusatu amonga ebizibu bijja bitya kubanga all looks okuba nti akomawo nga bwe yabadde era nga yagamba nti ye kisanja kyekisembayo alekere muganda we tayebwa anti nkugambye yatunula bamwefumiitirizaako ne bamulaba nga kati athreatening yabakoleranga akalulu nga balinze oba kize kubanga ebyobarizawutisizina engeri gye bazifunamu ebyo byokola babiraba gwe bakulabanga nti okola mulimu gwo kumbe olabula balabe yabanonyezanga akalulu naye nga bo mu bwongo bakimanyi kyaffe bakaba ebyo byeyakola byennyini bye byamutiisa tolina kulaga nti olina amaanyi capacity tolina kulaga nga tolabe kati mu Senegal tolabye Sonko faye teyamugobye naye nga oli yeyamukola ki yeyamuleeta so mu byobufuzi that's what happens buli woyagala okusereteninga entebe y'oli mukamaawo kizibu ate teweetaaga kugamba mbu njagala okutunuulira obutunuzi kubanga oluusi abantu abamu baithawe kankugambe bagenda mu byobufuzi ng'ekibatutteyo si kigenderere kankulage wano eno kankugambe let me give you an example of Bobi Wine. Bobi Wine nze ndi wekira nabadde mbeera ku 8 awo mu constituency eyo yennyini Bobi Wine yesimbawo teyagendera kuyingira byabufuzi kubanga abigenderedde yandibadde teyesimbawo mu by election yandibadde yesimbawo muki mu election naye wabawo by election n'agigendamu bwagigendamu abantu ne bamwaniriza ne bagamba omusajja agenda okola abantu banjagala n'oba pulezidenti obukola ki naye nga sikakasa nti emyaka 5 emabiga bifo yali akirowoozezzaako sometimes nti oyinza okuba kenyini tokyagala naye embeera muweesanga nekuwaga negamba nakyo kikola ki nakyo kisobola kubanga Bobi Wine wa 2000 and even as far as 2016 nomala omugamba nti wali ogenda kwesimbawo okuba pulezidenti nze yanegambira nti nze nali mu bintu byange byakweyagala I was enjoying life namusanga gaera ku mazzi napowa namusanga nasanga nangamba kati omanyi obba obuzibu bwamwe mulina mulowooza nti mutu criticizing everything we do you criticize us since I was enjoying my life I was eating my life bino ebintu saabiriimu ne point gyenjagalamu mu bino nti waliwo embeera nga ekintu tewakiyita masanyalaze negajja noyagala kati amango ogenda okulaba nga forces za government zonna ozina mu 5 zikuwaliriza ogamba kino ekintu nange nkikola ki nowulyanga ina amayembe osobola otomera President Museveni okuwangaala wano emyaka 45 abadde lake naye si kyekyokka ekimusibye wano alina instinct alengererawo n'agamba nti kakati ono bw'otamwanguyira ajja kufuukira ekizibu kubanga akimanyi nti ebyobufuzi birina engeri gye bidevelopingamu ne Kadaga okufuuka by the Speaker of Parliament agenda n'amobilizing abantu President Museveni yali tamwagalanga speaker kubanga nga deputy speaker yamusumbuwamu nga speaker buli wabeera mu ntebe
nga n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakikola bakinyumirwa. So she was not her choice. I mean she was not his choice. Okuba speaker mu 2011 naye amaanyi nga gaalina nga force gyalina emabega nga ne overcoming kubanga President Museveni amtekering group yali akyayagala Sikandi abeere ki speaker wa parliament naye amaanyi kadaaga nga gaalina emabega nga alina amasanyalaze nga ne president ajja muyitamu ate tayagala tayagala mulabisa era n'Amongo by the way kyekimu kyovala bamugamba lekulira singa Amongo kubanga bwava entebe bamugamba agenda oddeyo okole ki olangirire nti obulumbu koze ki mbuvuddemu kubanga ne Mwenda agamba nti baba kubanga bamwesimbyeko NRM abadde ajja kawangula akalulu kubanga parliament abadde agikola ki agirina mu ngalo okitegeera therefore kati nga Museveni amaze mu byobufuzi ebbanga eddene kubanga agenda obitandika nga akyali mwana mujenkaaga okitegeera akunyumiza mujenkaaga ali mu Tanzania agenze mu nduli Mozambique bagenze kulwana okitegeera therefore ebyobufuzi abiruddemu era abikola ki asololengera eri n'amanya nti singa kisigala mu direction eno gye kikutte kigenda kumalira wano yes so naye olwokuba nti n'Amongo abadde n'ebizibu bye okumukolako kibeera kyangu. Okay, so Amongo tumuvuddeko ebizibu tubitegedde then tugende ku mannya gano ge tulaba mu race. One Mau akiyimbye buyimbi okuva nga tanaba na kwesimba wayagala bwa speaker era Mau nga atugamba nti ye ayina n'endagaano ne NRM which endagaano yaweddeko kati ng'ayagala baddemu bakkaanye naye obuzibu bwayolekedde bungi be yagikola nabo basiranda mbidde bamuddukako dda ye kennyini akkaatiriza agamba si position ya party kirowoozo endagaano yaggwako bannayuganda bonna bamusabye kubanga DP y'abannayuganda then njagala awo tugenda kwogerako ekyokubiri unlike okulonda okubadde 2021 group yali jabusi yalina candidate kuno yalina candidate yali Rebecca Kadaga nani Amongo kali oteyadenga nga patent ye nominate uliriza yawagira yalina candidate wato candidate otegeza ati ngamba gwe musunsude candidate kwa party because osobola okubeerawo nga osobola okubeerawo nga tolina nga like sigo nominate omuntu naye nga gowagira so nupo yalina candidate bamukali yawagira naye kali bogwe basunsula ku kavule kuno basunsude Paul Mwiru mupya mu kibina ndowooza yaliwe FDC naingira so no experience toyinza mubuusa maaso then Asanas Nyakato yaliko mupewa wa power yaliwa FDC naye nawagula people power okujja mu by election doza yali ya 2018 oba yali FDC katika waziri wa PF naye kuba deputy era ndabyekawo ne Juje Musembakawo ng'agamba nti basazeewo bagenda kuba deputy bagenda kuyimirira nga opposition asanyasi eno baleese Mwiru nabo bagala so mulindwa bonna niwe tugenda kuba NRM ng'ogyeko tayebwa buli omu abadde alooza mbina ebizibu naye tadda kubanga bogambye abakakiiko akalangirire aba PRU basooka kugamba nti tujjeewo bye twali twasalawo okuyimirira emabega wa tayebwa ng'omumyuka wa speaker ne Anita Amongo nga speaker nga seke NRM bwe yali etugambye ate nakomawo so gano gonna amannya mapya okujja ku tayebwa naye mu bizibu oyinza okugamba mupya okudda mu bino kiki kyolaba mu bino mwekisooka sirowooza nti Norbert Mao candidacy ye erina olugendo talina gyeraga kijja kuba kyewuunyisa singa afuna obululu obusukka ku mukaaga DP bwekola ki DP bwerina abaka ba DP berina ekyo kimu ekyokubiri waliwo omuntu omu yabadde aŋŋamba nti Patrick nadde nyuma gwenyumya naye ku nsonga zino naŋŋamba nti musinguzi wetegereza ayinza okuba Mao bamuweereza agenda atandika olutalo bamusinga kutingula genda otandika olutalo nga abadde muno ng'akola mulimu banga nti Mao mukwano gwa mukulu eri owekapeeka kituufu era nga kirabika nga bamusindika nti waayi genda otankula olutalo etujja kujja tulukole ki ekitukubu kitandika kubanga obadde otulaga nti
obadde otulaga nti kubanga ayogedde ebigambo bingi era bigenza okuggwerawo n'alaga nti amonga asobola okubika yasimya omusingi so ayinza okuba nga omulimu nga guno gwaliko just bagiyita smoke screen just kutubuzabuzaawo kyokka ndesirowooza nti candidacy egenda kusukka awo weekola ki awo weeri ekyokubiri Paul Mwiru of course we know for a fact nti NRM erina overwhelming majority mu parliament eno overwhelming nti erina opposition yango ogigase tekyaweza babaka 10 eyinza okuba nga eri mu babaka eyinza okuba nga eri mu babaka nga 7 opposition yonna nga ogikoze ki ng'ogigase ne DP ogibaliddemu nayo yagira mukago nga ne DP ngibaze kati abo tebasobola kuwanguza ababaka b'NRM balinga era tobeesigulirangako era nagamba natera okugamba nti kyenagamba nga newonasinkana naawe wasinkane walala nti President Museveni bw'ayogera ababaka b'NRM abasobola okuyimirirawo ne bagamba mbu ekyo kyosazeewo tetujja kigenderako batono okitegeera era nzijukira nali njogerako n'omubaka palamenti abaali ennyo mu kwesimbawo kwa Kadaga webava mu seeke Entebbe nga bamugambye tetugenda kuwagira tugenda wagira olanya nze nalimu mu lukiiko wali ku Africana najja n'alangirira nti agenda kwesimbawo kuva Namunigina ekyamuleetera okwagamba nti agenda kwesimbawo tekyali lwakuba nti ayagala nnyo okunyooma president naye yali akakasa nti namba azikola ki yalina plan B nga Amongo yagamba we have the numbers make sure they don't get the numbers here they had the numbers okitegeera era kyamuleetera okujja okwesimbawo ng'alowooza namba azikola ki azirina kyokka akalulu katuuka noza yafuna obulume ka 119 mu busatu I think if I remember oli naafuna obulu 3 naye bagezaagezaako naye bwe bagenderawo nanyogera n'omu kubaali very close naye n'agamba we had the numbers naye numbers zakulambulinga ekiro in that night president naye yatugamba nti yasobola kuba amasimu kati gwe Nandutu kubanga omu gwe baakubira abaali ennyo ne Kadaga ye Nandutu yamukubira halo bamuyitayo eri Museveni Nandutu yono ababaka president n'akwata essimu n'abakubira essimu ab'NRM essimu ebandala ne bagamba mbu tebajja muwagira batono therefore NRM weesimba nabo bagenda okukola ki ate mu parliament eno mulimu bangi nnyo abagizeemu ng'NRM yebayisizaawo ng'akalulu babbaka bbe baali ansowole nga bakabawabu baali ansowole kati olabe omubaka Nameere ow'e Masaka ani yatugambye yali ansowole si we NRM munne wa Piero Yunga beevuma wali kabana yamugamba atya nti ekifo tukiruna esaawa yonna president bwe yali ekyankwanzi naye yatugamba nze nalagidde omulamuzi akoleki akabale abafaanana Nameere si batono bangi kakati tulyalinga okimanya akalulu bakuyambako kawe owe NRM yakubira waliwo we nali oli ng'agamba nti omanyi byabaddewo omanyi obadde tuweekulisa wayi kuli Katale center teweekulisa balonzi kuba bebaga bakalulu naye nga decision y'okufuuka omubaka oba obutafuuka eyina emikono mweri yes kakati abo abafaanana bwe batyo ng'akimanyi n'akalulu teyakawangula mu butuufu certainly president asobola mugamba mbu yono candidate waffe n'alonda omuki nti kabaka kyama president anategeera atya gwe nalonze kakati luli batugamba bateeka wali kamera sinalaba ku kimotoka kya mukululembeze wa ggwanga leero wekiri naye luli waliwo we bakiteekanga kiringizamu ako kabokisi awo olaba we balondera omulabi awo olengerayo akabaawo ako kapodiyamu ako we basuulira akalulu kakati nga bagamba kiringizemu kiraba erinnya lyokola ki lyowandiika ate bayirayo ne kamera ebeerawo bwemba mpandiika obosi bwemba mpandiika obosi engeri gye muwandiikamu wanjawulo okuwandiika era balengera nga we ejeyo onyola oba wandika mawu era balaba ng'okoze booti ng'okkiryanma so kyangu nnyo okuzuula ani gw'okoze eki gw'ogenda okulonda so bakuzuula ate bairabika kati kino nupu okuleeta Mwiru statement tebagala balina kibalo kyabo baagala nabo kuteekawo mbeera nti tulinamu abali ebo kuba nze tumi bw'omuuza ku experience Mwiru nzikiriza ndi musajja mukozi asobola experience ogipimira kuki obulonze banga lyamaze mu parliament obukiiko bwabaddeko waliwo ababaka ba parliament abamu nga bamazeemu waliwo mbaka ng'amazeemu emyaka waliwo kankubulirego Florence Andiro mumanyi
yaddira ne banda mu parliament ne banda okyo mujamukira sio yamwina ko Luganda mu Muganda yo mumanyi bwemukuterawo mumanyi face sigimanyi nenkimanyi nti naye omumanya lwakuba nti yaddira Muganda yo muki mu bigere ninga gyali naye mu parliament so olwokubeera okuwangala mu parliament ekikufunyisa experience waliwo gye bayita bad experience osobola okubanga the only experience you have is bad experience tekitegeezamu experience always ebeera positive ng'abana beganalisti bategedde so kakati my friend nti mwiru experience gyogamba nti eyokumala mu parliament emyaka 5 that's not experience otubuuza gye emyaka giri gye walimu kyewakola kiri substantive kiriki naye sagala kubuusa kuba ali nawo mu kibiina ekya NUP I think ayinako of course saawa zino abali mu kibiina kya NUP bangi nti bapya bangi bapya ababaddemu abakadde kati ku luno ndowooza eyinamu ababaka ba parliament tesigaza babiri bokka Betty Namboze ne Sewungu abakadde abaava mu DP 2011 abo ndowooza babiri bokka bekoze ki besigazaawo kati abalala bakadde abalala abamu ba parliament ene wedde naye abalimu just kuweza muwendo nti tulinayo ababaka 57 kituufu tetuyinza bajajinga nga tetunagalaba empanga lya mu parliament nkugambye abasinga omuli mikwano gyange gye mmanyi nti gisobolera mpaayo kale Musisi George asobola naye bagambye akajja mu parliament kawali abaddeyo osobola omulonda kuba speaker ate lwakiriko speaker teyali speaker wa KCC kiki kyomujjukirako experience wa speaker gina yaliko wali mu lukiiko lwa KCC kawali kati mu parliament ena ajuvudde mu kiki kyomujjukirako abadde ku committee buli mbaka parliament alina committee kiri compulsory kati mwiru omulaba otya ng'ogyeko ebyokuba ntajja kuwangula kubanga ffe ffenna tuyinza okulowooza nti kiyinza okuba tuyinza okulowooza NRM yesinga abaka abangi okukosa obanga basaze okulalinga mabega this is a game of numbers asinga enamba yakola ki yawangula ate ababaka ba NRM abasobola okugamba mbu nno tukole ekituufu ku lw'eggwanga batono so naye just naye nga agenda kufunako ndowooza ku CV yawandikeko nti nange nesimako kuba speaker kiina bwe kimuteeka nga ayingire parliament zero okujja nothing nvuddeyo okuleka nga bamulonze ku maybe bamulondo baba NUP oba yasinzira gamba mbu no alina experience bamulonde ku bwaloopo asanyasinya kato era netajja wangula kindese ne ku kigambo kyobwa kya genda obedde ekikondi kuliko mukyala ndowooza by the way guno gwe mulundi n'abakyala sirowooza kubanga kabinet eno ebaddeko ebadde esinga kuba mu bakyala sirowooza nti in fact n'ebitongole ebisinga nebibasibina ebya cabinet like nga agencies naye ekyamazima nti simanyi lwaki leero tebalonze mukyala naye nze saagala kulonda mukyala nga bamulonda simply lwakuba mukyala balina kukulonda lwakuba osobola okukola omuki omulimu of course abakazi abasobola okubeera speaker oba deputy speaker mu parliament omwo bakola ki mwebali era sitegeera ndowooza myaka gino 30 parliament kubanga okuva wati Kadaga yafuuka deputy speaker wati mu 98 okuva olwo tugenda almost myaka 30 nga speaker wabeera omukyala omusajja nga deputy speaker abeera musajja so ndowooza nti ku luno sitegedde lwaki gavumenti yasazeewo okukola bweti neetalonda mukyala ate jjukira nti president ali disappointed nedda sikubeera disappointed nga bakazi bakoze kyabasajja kye batakoze obubbi abasajja be basinga obubbi kubanga skando zonna zowulidde ziri mu gundi zibaddemu abakazi nedda singa abasajja tebakyali wano kubanga basinga obubbi okitegera wali bonna betubadde bwogenda ku skando y'amabaati ojuwulira ebyagiri abasajja tebabaddeemu ono gwe balonze taliiko kubabba amabaati omusajja obosoboso bonna basinga babajjako emisango era omuntu omu yabadde mu kaakati ono tayebwa mu byonna byonna kubanga tubadde tulaba ebigenda mu maaso tabaddeeko mu bibalumiriza engeri kubanga you see parliament kyebayita parliament enzijuvu gye bayita parliament erina speaker ne deputy speaker kankuwa ekyokulabirako kiririgo we bakwata kuteesa ku bya sente za kyogama ne bamusiba yagenda mu kooti n'aloopa nti IGG teyali properly constituted therefore nga tasobola mugulako musango era kooti ya ssemateeka negamba kituufu IGG
okubeera fully constituted kibayita IGG alina okuba IGG n'abamyuka be babiri singa tabanga ali fully constituted tasobola constitutinga musango kubanga si IGG so ne parliament gibayita parliament erina okubanga erina speaker ne deputy speaker era before parliament ziri ezaggwa deputy speaker teyatulanga ku lukiiko olufuga parliament gibayita parliamentary commission naye we baamala okulonda kana akalulu omwaka kiri ekisanja kyetumazeeko 2021 olanya gwe balondanga speaker n'alwala almost immediately n'aleka Anita Mongo deputy speaker nga yaddukanya ki parliament kyokka nga mu tteeka deputy tatula muki si member wa parliamentary committee parliamentary commission era n'aleeta amendment ne bagiyisaamu speed speaker deputy speaker n'afuuka member waki therefore zino sente eziyisibwa parliament zebagamba Anita Amongo za misusing n'okuzizika zonna nga commission batugambye ne commission bagiyise ne tayebwa abadde agikola ki sagimanya atuulamu mu commission exactly bwe bagambye nti one of the reasons zibavunaana Amongo bagambye yeeyongeze sente za travel padiem abatulaba ze sente zibakuwa buli lunaku olwokubanga olina emirimu gyokola kati ngano Ssaabasajja nga ntumye ngende musakira mawulire Bulaaya London bakuwaayo akasente baku mulimu bampayo ak'enjawulo Oweekitiibwa Katikkiro abadde Germany beyatambudde nabo nkaka sinkuluze eggwanika lyabakoze eki lyabakozeeko lyabafacilitates okukola omulimu ogwo kakati luli baali bafuna I'm not sure of the figure oba 10 oba 9 dola nga baka parliament bafuna $5.7 buli kiro commission eno ekulemberwa Anita Amongo ne tayebwa ne bazongeza speaker nga afuna $4,000 deputy speaker $3,500 buli kiro buli lunaku 10,000 era milioni nga 15 ndowooza kati $1,000 $3.3 milioni 3 milioni 7 ogenda okumaliriza nga afunye milioni nga 10 15 buli lunaku ate ezo sente by the way milioni 15 naku 10 ate buli lunaku badde tulaba tayibwa nga atambula yazigaanako ezo sente ndi baziyisiza kubanga kooti ku musango ogwo katono beeka information ojjukira kooti ng'esala omusango gwali wawabidde ow'ekitiibwa yagamba nti oba mbi oba baziyisa mu mateeka baziri mu mateeka kati tuyinza kakati exactly the point I am making naye ati bino byavunaana Amongo naye noono abadde azikola ki azifuna kati obadde ogamba nti gye tuvudde tetwagala kwerabirayo ogambye nti oba president ali disappointed n'abakazi nedda obadde ogamba nti ali disappointed n'abakazi yes of course that's the point gengezaako okukola nti abasajja bo have they acted any better yono gwe babadde bakola naye ye kiki kyakoze ekyenjawulo nabadde mulaba ng'agamba kituufu waliwo ebyasoba ye lwaki omuleseeko bwe kiba kubanga omusango bagukoze wamu lwaki ye tewagumusalidde President Musonyi by the way lwaki nekyankwanza ojjukira bwe yatugamba namujju gamba nti yakola nawe namuyimiriza naga nti yabasonyiwa eyo group era by the way kidayo kye simanyi nendoza ekisonyiwo kya president kyekigambo ekisembayo mu mateeka ate president mu mateeka gwe bayita DPP alina okukola nga talina biragiro okuva wa muntu yenna kakati president waganti yabasonyiwa abantu baliko emisango president akirizibwa kusonyiwa abantu okuleka nga abantu abasaliddwa omusango babadde convicted bano tebaba convictinga naye mwogo musango by the way njagala okulaga nti this was not corruption owa Piero yu nze mbadde wane emirundi mingi nga nkugamba tetwagala nguzi kuba enguzi teri ajagala ekonzi by'eggwanga lyaffe Oweekitiibwa Betty Kamya tugamba tufiirwa trillioni 10 buli mwaka mu buli bw'enguzi teyagala nguzi era CDF wagamba mbu yagala ogikolako tumuwagira unfortunately nti kyali mu lutalo lwa nguzi nkimanya ntya president we yali eyo omu gwe basonyiwa gwe baali bakute sente ezo ez'aba cooperatives sente zino ez'okugenda ne mujjako abantu sente ebitongole bya gavumenti omanyeti nga babagaba bazizikemu omanyi omulala yali bamuyita Mawanda Mike Papiero yoyo mumanyi yomu ku bakulu ba Piero yu kitegeera era njukira ekiwandiiko CDF kyakozesa nga ategeeza president
yomu ku bakulu okitegeera jukira Mawanda we bamukwatirako ne India ne bamusibira era gavumenti yamala bingira mulibaza waliwo Mawanda waliwo ne Isaac Musumba waliwo ne Magola baba sibire India Magola no Busiro nedda Magola owedagala Googling ojabala naye abo abalina waliwo omusajja omulala America bamutaddeko n'envumbo bamuyita Michael Katunji yomu kuba leaders muki mu PLU kakati really bwoba oyagala kusolvinga nguzi lumu president yatugamba owekitiibwa Museveni yagamba nti abeetoolodde Muhoozi Kiine Rugaba the opportunist wakiwulirako ekigambo nakiwulirako opportunist yani nakigwanyizi baagalamu kubanga omuli w'enguzi naye aba nakigwanyizi okulya gy'otakoze eki by'otakoleredde kakati abo bebeetoolodde mukama waffe ow'ekitiibwa Muhoozi Kiine Rugaba kakati osobola kubanga oyagala kulwanyisa nguzi naye ng'abakwetoolodde bali tainted therefore kitegeeza nti for you to kugikulembeza nti lutalo lwa nguzi tandika n'example tandika ng'abakwetoolodde bali kirini teri kibuusabuusibwa waliwo n'abalala bamu bamanyi babakwatako ku ne batulaga okitegeera so kakati naye tebasobola kubanga abo beweetoolodde mu makaago munda tandika CDF oba oyagala okukola tulage nti oyagala PLU egenda kubeera kirini tandika ne bano barafati musoke talinaako rekodi nti alina kyali akoze eki of course bagamba embwa yange tebbanga eyise ku lwaniko lwataba oyinza okuba toli mubbi lwakuba tonafuna byobba naye lyange olusembereza omusajja oyo nga mukambwe nnyo naye mbatonjagazaaki pointi yange ebadde nti tandika abalina likodi erikola ki eri kiriya ogambe nti bannanga omusajja gundi ono wali omuwuliddeko kabiiki obozi nedda ali kulisiya amabaati tewamulabye kwali kuwatwala amabaati he's a good guy nalaba ku tweet nga bamuteekako wali ku X nga tweet yo CDF ngemwogerako birungi byere kubanga munange mu Uganda omusango kisinziira okukusinga kisinziira relationship kyojoyina n'abagusala kisinziira ku bujulizi obukola ki obuze kubanga noono ayina ku level skanda ebadde esinga okubeera eyakabi mu kisanja kya president kino ebadde yaki y'amabaati era yatwazizza omuntu eruzira Minister of State eyali nandutu munnaffe munnamawulire bamusalidde emyaka ena gyendowooza gyali mitono animusalidde nga 25 etteeka bwe ligamba naye bamusalidde kubanga otuba twagala okulwanyisa obubbi tuteekeddwa okubanga tubufuula nga okukola obubbi ng'ekibonerezo kikambwe awo tujobbo naye emyaka ena oli bobba essente za gavumenti osobola ozitereka awo ne bakusiba emyaka ena n'okola ki n'okomawo n'ozikola ki n'ozisanga so naye kitegeeza nti omusango gwamutwazayo gwali munene so president bw'abeera ng'abadde nga kituufu byayogera okulwanyisa enguzi ddala byategeeza bano bonna abaali implicated mu kukola omusango ogwo bonna bandibadde ruzira naye ne be baatwalayo omusajja we waffe Ntenjeru South ntero mwogera ku buli kaseera Minister Lugololo New Vision guliro lya government lyatukubira ekiyumba ky'embuzi ze ng'akiserese kirike gundi neddayo netukubira eddala ng'akisere kuludde n'agayita the evil iron sheets bamugyeko omusango so kati eyo conflicting signal nti abo bootayagala obatwala mu kooti nobavunaana omusango era nandala mafabi nga abambaga tebagasaba gabatukangako butuosaawo balimba Minister wa Finance yali awo n'alaba amabaati nga gazze lwakuba ekinnewunyisa galiko n'ekigambo nalaba nga galiko ekigambo kalamojja mabaati ogo kankubulire waliwo munange bagenda n'agula essimu bw'agula essimu kumbe oli gwe yagimuguzeeko yagibbi tugenze nawalanze banzibako laptop yange ababbi abayayi bakifeesi bannandala mafaavi yali atutte ku FDC nagendayo baali bagala okukyusa obukulembeze ne baggula emmotoka yange ne bajjayo ne babba laptop yange very expensive laptop ya Apple MacBook bamala okugibba eventually poliisi yabiyingiramu ne bagikwata nenjifuna after a week naye abaali mu chain yonna mu kugibba eyagibba yali omu yaginzibako naye gwe yasooka okugiramuza nayo n'oli gwe yagiuza bonna babakwata so mu musango gw'obubbi naawe we bakusanga n'ekibbe naawe obeera muki kakati abamabaati tasobola claiminga nti nze bagandeetera wano
kubanga otuba tubaba omubbi w'akasimu bw'akabbanga abye apo waliwo gwe mmanyi apo yagisuula ne mutoyi ng'emuvuukire olwagiteekamu layini bweti poliisi n'emukubira essimu n'agisuula mutoyi so kati olaba lwaki omubbi w'akasimu n'okaguza omulala ng'agiguze bulungi ye omukwata obuvunaanyizibwa okusangibwa n'ebibbe okusangibwa n'ebibbe lwaki ono agamba nti nagasanga wakasimanyi yagaleeta ye lwaki tomukwata kale tugenda kujja obubaka buno katono nnyo mulabi waffe omungi tugenda kukomawo ne Beeka batono kyenjagala okubuuza Beeka obuyinza buli luddawa amannya gano nga bwe galangiriddwa mu PLU twiti nga bwe tuzeerayo mu PLU byebintu byennyini ebihapeninga NRM nga pate eyina weetandise okusaanikirwa ku nsonga eza waggulu ezisembayo kati nga ziva mu PLU oba nedda ogenda kunziramu nga tukomyeyo katono Mutesa the first Royal University. Ruteraho Lilian, Rwakojo Rubina Gureme, Rwamirama Bright Kanyantore, Rwashande Emmanuel, Sazi Godfrey, Nsange Jacqueline, Sebamara Richard, Sekabira Dennis, Sekindi Aisha, Senteza Richard. Shamjetana Sirwanyi Solomon, Sebuga Kimeze Brunado, Sekitoreko Robert, Semwanga Javira, Semwanga Joseph, Sentai Muhammad. Senyonyi Joel Besekezi, Serukenya David,
Serunjoji Hassan Muchibi, Sewagudde Robert, Sewungu Joseph Gonzaga, Subi Chinyamatama Juliet K, Taban Ate Sharifa, Tayebwa Didas Kabumbuza, Tayebwa Thomas, Tebandeke Charles. Teira John, Tete Chelangat Evelyn, Tibiaze Peace, Tio William Taylor Oda, Tom Aliti Chandia, Tukahira James Vienjuru Hunter, Tumukunde Henry Kakurugu, Tumuramia Genensio, Tumusime John Bosco, Tumwebaze Frank Kajiji. Tumwebaze Mwine, Tumwesije Anthony, Tumwesije Elioda, Tujaikayo Kebirunji Mary Paula, Twala Fadil, Twesige Stephen, Twinamasko Onesmus, Twinomujuni Francis Kazini, Uhuru Nelson, Wako Joy Peggy. Wabusani Stephen Makwa, Waiswa Joel Azalwa, Wakabi Pius, Wakida Patrick Godfrey, Wakoli Godfrey Matembu, Waluswaka James, Waliomu Moses Muwanika, Wamakuyu Ignatius Mudimi, Wandera John Paul, Wandera Sadala.
Wanyama Judas Tadeo, Wanyama Richard, Wanyenya Shafiga, Wanyoto Godfrey, Wanyoto Lydia Mutende, Wekomba Sarah Nambozo, Wembabazi Beatrice, Wokuri Geoffrey, Zake Francis, Zambali Blasio Mukasa, Zawede Victorious. Kulisayo nnyo munnange mbakobo nkakasanda obo kutuseeko bulungi apati kusonga ekimanyirange BBSKATI olutimbe gagadde kwoli kaseera kanjawulo nnyo Parliament etudde mundi ogusoose eggwanga lyatulina erya Uganda Parliament yetuga nti eya 12 etandise olunaku olwaleero era nga etandise nakulonda Sipiika kubanga tukimanyi nti Parliament oba omumyuka wa Sipiika ku kisawe ky'amefuga ekololo enteekateeka zino bwe zigendera mu maaso omulimu omukulu kati ogugenda mu maaso gwa kusooka kulonda Sipiika era omukolo guno gukubirizibwa Ssaabalamuzi Flavian Zeija abaka kibali mu kukola essaawa zino okukunonayo obululu era basomebwa amannya gaabwe gatandikidde mu alphabetical order amannya nga bwe gapanga bagava ku nnyukuta eya A mpaka ku Z oba Z kakati ababaka abolaba gwe basoma erinnya yagenda nano n'akalulu ke najja mwaka ka podium abaka box akokola mubaka oyo wagenda ogenda n'awandiikamu erinnya kwaba abeesimbyewo era nga kuwa Sipiika abo bawa katweyungako basunsuddwa okwesimbawo ekibiina kya NRM kireese Jacob both gwolengero yasooka ekibiina kya National Unity Platform nekireeta Paul Mwiru akiikirya Jinja East Constituency so nga ate ekibiina kya DP kireese Norbert Mau ava kitundu bakiyita ekyalaro pece bitundu ebyeggulu so beebo abavuganya ku ntebe y'obwa Sipiika bwe banaaba bamaliriza ate oba oliawo President Museveni ajja kukola omukolo gwe gw'okulaba nga bakwasibwa n'abalondeddwa akwasibwe obuyinza abakyeta instruments ez'okuba nti oba oliawo afuuka Sipiika ate nno banaaba abamaliriza ate olwo ng'afuuse Sipiika omujjuvu yajja okukulemberamu enteekateeka ez'okulonda Deputy Speaker kakati essaawa zino tugenda kulaba nga tufuna omuwendo oba okubala n'okumanya balonze bali bameka bonna buli omu alonze yaani nebiringa ebyo olwo nobwe tujja okuba nga tukubulira enawe bivudde mu nteekateeka eyo katuddeyo katono tujja tubaako bye twegeyageyamu bitonotono ne bitambulira ku mukolo guno ogw'okulonda nkyali ne Beka Bate mu studios muwandiisi mu lupapula lwa The Observer ate nga oba oliawo okuŋŋaanya w'amawulire ku mukutu gweta gwa Uganda Radio Network amaze ebbanga nga awandiika n'okuripootinga amawulire okuva mu maka g'obukulembeze State House Parliament n'ebitongole bya gavumenti ebiwererako ddala kitegeeza nti ndi mugumu nti gwendi naye oba oliawo byaŋŋamba bibyo nawe nsaba obeere mugumu Beka tugenze mu kuwummulako kwaffe nga nkubuuza ekibuuzo NRM oba PLU bye tulaba bijjanga ebigambo ebyokusaagirya mu Secretary General wa PLU
bihapeninga mu NRM nga ne CIC Commander in Chief General Muyobozi Kaguta Museveni yatenga ssentebe w'ekibiina kya NRM baba bawuliddeko buwulizi yabatuma so nga ate mu kaseera wano akakalulu tetwakiraba nnyo bano aba NRM banakitwala batya ekyokubiri eggwanga bwe ligenda okutambula nga essaawa zino mu structures z'eggwanga ojja kusooka kulinda nga PLU tennaba kwogera tetulinako kye tujja kuba nga tukkirizamu nti bakitufuba si kitufu kubanga babyogerako both ne kutayibwa era bwe tubirabako wano ekisooka nti nina readings bbiri mu kigenda mu maaso ekisooka nabadde neefumiitiriza nti bulijjo twogera ku transition kyaleka transition yatandise nti obuyinza okuva kuseseetuka okuva mu mikono gya President Museveni mpolampola n'abuteeka mu mikono gya mutabani we era nga bwolaba mu mawanga agaliyo agalina gwe tuyita Crown Prince Mohammed bin Salman awulikika nnyo okusinga Salman bin Abdulaziz King kabaka era diiru zonna ezoyagala okutula ng'oyitawa Ibn Salman ndaba ne bapresidenti b'amawanga malala bakyala balaba Ibn Salman kaakati babalabala Ibn Salman kitegeeza nti oli yakaddiwa yatandika okusesetula obuyinza nga waliwo asalawo nze nagamba nali wano nti my mom is 60 something years naye ku nsonga eziri fundamento era kubuuza wayi waliwo kino wadde ogamba ki oteesa otya era ffenna bwe gye tuwangalira ewaffe mu maka gaffe omukadde bwagenda akula waliwo decision nga takyazeemalira akubuuza era osanga ogenda okuddayo waka taatawo w'emyaka 8 ogenda okusanga nga bagambye nti yatunze eggaali oba yatunze emmotoka era twebuuza oli yagiguze nti ogenda otya n'okula transaction n'omusajja w'emyaka 85 nga tewaliwo famire tetegedde era esobola okubeera emu ku nsonga esazisaamu endagaano eyo so kati olowooza president exception lwakubanga ye ekyenjawulo nti ye president w'eggwanga naye si exception mu mbeera za bulijjo zetukola ki zetuwangaaliramu nti bw'ogenda okula obuvunaanyizibwa obumu ogenda obulekera abaana bo okubukola ki okubudukanya unfortunately for us nti obuvunaanyizibwa obwo buli includes obuvunaanyizibwa bwaki bw'okulwaninga eggwanga pulezidenti nga muhoozi kinero nga batubanda bamulonda wa CDF mwezi nga gumu oba wiikisi nga 3 nga kukyaliko mbadi mbadi nga CDF pulezidenti yasayininga executive order etransferring obuyinza bwabadde nabo nga chairman nga commander in chief obumu n'abuteeka mu CDF executive order eyo kyakijjukira so kitegeeza era twali tugamba nti kakati ono mbadi ngaagudde mu bintu wayitawo nakumbale n'alonda gwayagala akole ki gwe yali abuweereza so luli omanyi waliwo aba CDF luli nga tokkirizibwa na kutransferinga ndowooza abasirikale oba abasukka ku ddaala lya captain oba okubakuza tosobola mugoba tosobola mukuza tosobola mutransferinga okumujja gamba nti ndabadde mu kitongole kino tumugjeyo tumutadde wano ndoba abasirikale babadde Kampala tubajje mu nkambi y'e Kampala tuba tutte mu nkambi ye tubajje Mbuya tuba tutte Bombo nga luli CDF tasobola kikola kikola tasobola kukuza abantu tasobola bagoba tasobola kukwata general owa UPDF n'amuteeka mu komera okuleka nga commander in chief akoze ki yasayininga off kakati ono gwe tulina kati CDF bwe baawa obuyinza obwo bwe bamala obuteekateeka ne bateeka obuyinza obwo ne bamuwa kakati bagampulyeko on the advice kati on the advice we bagamba ebya advice luli nga commander in chief yakola ekanga gwe CDF tosobola kola ki ekiringa kiraga nti CDF aba alina kyayagala okukola amala wakikola amutegezaako banamwebuuzaako ngenda kukola kino so kati CDF alina obuyinza obukola ebintu bingi nnyo commander in chief luli bye yali akola ki so kati ebimu ku bintu president Yoweri Museveni Buhabura byabadde takola era nga omanyi yamala ebbanga ddene up to ndowooza nga 2000 oba 4 nga ye minister wa defense okimanyi nga bwe kiri kati
ku ministry ya finance at least that is illegal. Luli nga ye minister wa defense nga talina gweyesigana majege. Nze na interviewing Kano Boogere. Kano Boogere mujjukira akyaliwo otafanga. Kano Boogere naku zonna ali mu private practice. Kano Boogere mu 2005 yeye kamu namaje wa UPDF eya teyagana na Ghana ya abstaininga mu kujjako ekkomo ku bisanja bya president n'atalonda ya abstain era ne bamuteeka katebe okuva olwo naye nali nyumye naye yali ADC aided camp babamuyita batya mu Luganda ADC omunyambi wa president olaba president ng'atambula omuntu oyo amubeera emabega bamuyita ADC amutambulira ku akutte omusirikale oyo bamuyita ADC kakati Kano Boogere yali ADC wa Sale between 87 and 89 Sale bamugobera ku komanda mu mbozi gye twanyumya ne Kano Boogere yatugamba nti actually okugoba Sale president yasooka n'agenda n'asooka ajja abakulembeze b'amagye n'ajja abakulira amagye mu kambi ez'enjawulo divisions ez'enjawulo n'agoba ababaddeyo n'ateekayo abapya n'alondayo abaki abapya agenda okugoba Sale nga zino zonna command structure zonna zitaddemu abantu abaki abalala nga naye Sale muganda wa president era ndozi omu ku bantu president bakola ki bayagala abamuli okumpi na buli kati naye yalabanga Sale bamuwagala nnyo mu magye abadde mu magye batugamba Sale abadde very popular bakita obuganzi alina obuganzi kubanga Sale bwafuna akasente bakalya n'abantu be bakola ki baduumira era bw'osoma ebitabo ebisooka bagamba nti Sale niwe balinga mu nsiko bwafuna akasente abasirikale be abagulira ebikajjo tatereera okuleka nga akafunye n'akasaasanya ku baki ng'ate bakomanda abalala nga bosi bwe batu si bwe bafaanana so Sale n'afuuka very popular neki ne military naye president naye kyamweraliikiriza bino bigambo bya Kano Boogere yali ADC1 owa Sale era bagenda okumujja kuba ADC okuba army commander bwa NRA obudde bagitanga NRA National Resistance Army nga basoose president agenze nga mu bifo wabadde ba commander abakolagana ne Sale nga bakoze eki abakyusizza n'ateeka yaabo nga royalty yaabwe ya 100% eriki president baripotinga gyali. So what is the point I'm making? Therefore nti ebbanga lyonna president lyamaze wano ekigambo kyabadde tasaagiramu geega majege era gabadde gamuli wano mu 5 tagasanya nago era babadde bamekomanda babadde bamekomanda beyo abantu beyeesiga okitegeera naye abamu babadde bamekomanda katonotono atulaba era atugoberera kakati okubalobula okutandise tuli mu kulonda speaker wa parliament Obos Maxon, Obos Jacob, Jacob Obos, Obos Jacob Obos, Honorable Obos Obos, Obos Obos Jacob, Jacob Obos Obos, Obos Obos, Jacob Maxon Obos, Jacob Maxon Obos, Obos Obos Honorable, Mwiru Paul, Obos Jacob, Obos Jacob, Mwiru Paul, Jacob Obos Obos, Jacob Obos, Jacob Maxon Obos, Jacob Obos, Obos Obos, Jacob Obos, Honorable Obos Obos, Obos Obos Jacob, Mao Norbert, Jacob Obos Obos, Jacob Obos, Jacob Obos Obos, Obos Jacob,
Mwiru Paul, Jacob Obos, Obos Obos, Obos Tayebwa, yes, spoiled, yeah. Obos, yeah, yes, yeah. Jacob Obos, Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Obos Maxon, Obos, Jacob Obos, Jacob, Honorable Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Norbert Mao, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Paul Mwiru, Norbert Mao, Obos, Paul Mwiru, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob, 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 Paul Mwiru, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Paul Mwiru, Obos Jacob, Jacob Obos, Jacob, 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 Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob, 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 Jacob
Obos Jacob, Obos Jacob, Obos Jacob, Obos Jacob, Obos Jacob, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Mao Norbert, Obos Obos, Obos Obos, Obos Jacob, Obos Obos, Obos Obos, Obos Obos, Paul Mwiru, Maxon Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Tayebwa Thomas. Spoiled vote. Obos Jacob. Obos Jacob. Obos Jacob. Obos Jacob Maxon Obos. Mwiru. Mwiru Paul. Obos Obos, Obos Jacob, Obos Jacob, Jacob Obos, Paul Mwiru, Jacob Obos, Obos Jacob, Jacob Obos, Obos Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Obos Obos, Obos Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Obos Obos, Jacob Obos, Obos Obos, Obos, Jacob Obos, Obos Jacob, Obos Obos Jacob. So, Honorable Jacob Obos, 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 Paul Mwiru, Jacob Obos, Jacob Obos, Mao Norbert, Paul Mwiru, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Obos Maxon, Jacob Obos, Jacob Obos, Obos Jacob, Paul Mwiru, Jacob Obos, 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 Paul Mwiru, Obos, 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 Paul Mwiru, Paul Mwiru, Jacob Obos, Obos Jacob, Jacob Obos, Obos Jacob, Obos Obos, Paul Mwiru, Paul Mwiru, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Paul Mwiru, Obos Jacob, Obos Obos, Jacob Obos,
Jacob Obos, Jacob Obos, Obos Obos, Paul Muir, Paul Muir, Obos Obos, Obos Obos, Obos Jacob, Obos Obos, Obos Obos, Jacob Obos, Paul Muir, Obos Jacobo, 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 Jacobo Obos, Obos Jacobo, Obos Jacobo, Obos Jacobo, Obos Jacob, Obos, Obos, Paul Muir, Jacob Obos, Paul Muir, Jacob Obos, 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 Paul Muir, Obos, 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 Norbert Mao, Jacob Obos, Jacob Obos, Paul Muir, Jacob Obos, 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 Muir Paul, Obos, Paul Muir, Paul Muir, Obos, Jacob Obos, 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 Paul Muir, Obos, 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 Paul Muir, Obos, 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 Jacob Obos, Obos, Paul Muir, Jacob Obos, Obos. The intention is Obos. Jacob Obos, Jacob Obos, Maxon Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Maxon Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Jackson Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Obos Obos, Jacob Obos, Muir Paul, Jacob Obos, Obos Obos, Obos Obos, Jacob Obos, 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 Paul Muir, Paul Muir, Obos, Obos, Obos Jacobo, Obos Jacobo, Obos, Paul Muir, Paul Muir, Paul Muir, Obos, Jacob Obos, 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 Paul Muir, Obos, 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 Paul Muir, Obos, Obos, Obos,
Obos, Obos, Obos, Paul Mwiru, Obos, 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 Paul Mwiru, Jacob, Obos, 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 Paul Mwiru, Jacob Obos, Obos, Paul Mwiru, Obos, 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 Mwiru Paulo, Obos, 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 Paulo Mwiru, Paulo Mwiru, Obos, 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 Mao Nobat, Obos, Nobat Mao, Mwiru Paul, Jacob Obos, 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 Jacob Obos, 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 Nobat Mao, Obos, 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 Paulo Mwiru, Obos, Obos, Nobat Mao, Nobat Mao, Jacob Obos, 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 Nobat Mao, Jacob Obos, 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 Mwiru Paul, Obos, 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 Nobat Mao, Obos, 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 Paul Mwiru, Paul Mwiru, Obos, 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 Paul Mwiru, Nobat Mao, Obos, 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 Tayebwa Thomas, Deputy Speaker. Spoiled vote. Obos, Obos, Jacob Obos, Jacob Obos, Mwiru Paul,
Obos, 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 Norbert Mao, Obos, 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 Norbert Mao, Obos, 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 Mwiru Paul, Obos, 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 Jacob Obos, 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 Paul Mwiru, Obos, 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 Paul Mwiru, Obos, 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 Paul Mwiru, Obos, 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 Jacob Obos, and finally Jacob Obos. We are going now to count the votes obtained by each candidate, starting with spoiled votes. One, 2, and 3. 3 spoiled votes. I shall invite the clerk with Honorable Norbert Mao's votes to count one by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paul Mwiru. Paulo Mwiru 1. Paul Mwiru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Order in the House. Order in the House. We shall now receive, we shall count the votes for Honorable Jacobo Obos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 63, 64, 65, 67, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 130, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 150, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 160, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 170, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 180, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 190, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200. 201 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9, 210. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 220. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 240, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 250, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 260, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 270, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 280, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 290, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300. And 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 310. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 320, and 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 330, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 340, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 350, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 360, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 370, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 380, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 390, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 400. 401 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9, 410. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 420. And 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 430. And 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 441. Okay. Webali nnyo omulabe waffe omulungi akyatulaba era atugoberera okwolaba kwe kusagambizaho kujaguza ate wamu n'okucacanja okuli mu bawagizi b'ekibiina kya NRM oluvannyuma lwa candidate waabwe essaawa zino aliniridde okuba nga akwasibwa obuyinza pulezidenti w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni Muhabulwa okufuuka speaker wa Parliament ey'e12 Jacob Oboth alabika nga essaawa zino aliniridde bulangira kulangirirwa omukulu oyo golaba Saabalwanyi yagenda okubanga amukwasa obuyinza obwenkomeredde so omukolo gw'okulonda speaker yalukakasa munange nti guwedde era nga Honorable Jacob Oboth yameze banne okutulonda nga bwe kutambudde kasinze okunkwata omugamba abantu basatu nga bali ku mutendera gw'obubaka babadde tebamanyi nti speaker wa Parliament yali mu kulondebwa era balonze mumyuka wa speaker okakana ngo obululu bufudde obululu busatu bulambirira so ku babaka aba basatu be walonda kuliko kuba ku babaka bonna abo twalonda abo kuliko basatu badde bamanyi ekigenda mu maaso kya kulonda speaker era obululu bwaliddwa nti bufudde oluvanyuma lw'okubanga mu kifo ky'okuwandika speaker either Mao oba Oboth oba Mwiru bo bataddeko Thomas Tayebwa ate ng'ono tannaba kubanga oba oli awo okulonda kwe kutuuka so nekibanga obululu busatu bwo bufu era Norbert Mao wa kibiina kya Democratic Party ye avuddewo n'obululu 15 so nga ate Paul Mwiru wa kibiina kya National Unity Platform kulise n'obululu 6
era nga Jacob both n'abanga avuddeyo n'obululu 441 tuba tugasse mpolampola beka likuleta yaffe 441 ogatteko 6 tuba tufuna 551 siwe kiri ballot papers contained in the ballot box were 519. So kasoke total number of members who have abstained from voting, I have 0. Spoiled ballot papers, there are 3. Honorable Oboth Maxon Jacob polled 441 votes. Honorable Mwiru polled 60 votes. Honorable Mao Nobat polled 15 votes. I therefore declare Honorable Oboth Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker-elect of the 12th Parliament. Administration of oath to the Speaker Oboth elect. ye Speaker wa Parliament agenda okuddako era ye Speaker wa Parliament ye12, that is wanaba bamaze okubanga alayizibwa ekyokulonda Speaker tekikyaliwo tukyasobola nakuddamu kubanga tukirowoozako nga bwe nkunyonyodde bwe tuba tugasse obululu bwa Oboth 141 bw'ogattako 6 eya Paul Mwiru oba ofuna obululu 551 so ng'ogattako ne 15 olwo n'ofuna obululu 516 ogatteko n'obusatu obufu ojja kubanga ofuna obululu 519 kiba kitegeeza nti kubaka tebali 529 abaka 10 mwe muli n'omukyala Anita Among be batazze kuba kitegeeza kajjumbiddwa ndowooza na bitundu nga 9 ku buli 10 obadde okisuubira kino oba badde tokisuubira obadde osubira mu setbacks oba anything baka Parliament kiraba mbeera yonna ebadde egenda okubalemesa okujja okukola okulonda, so there was nothing surprising. Kyokka kyeneebuuza bali 10 babadde wakala Anita Among tumanyi ebizibu mwalimu naye bali abalala bo bali luddawa, so naye 95% ndowooza percentage bazze ne bakola ki ne balonda, so teriyo nsonga nkulu era nakugambye bajja kulonda Oboth kubanga kiri obvious bwebanga NRM ena overwhelming majority surely kasooke nyina kyenkyagala okugattagattamu wano beeka NRM besa abaka 400 naye waliwo n'abatali mu NRM nga bali independent abasayininze memorandum of understanding ne NRM kubanga mbadde nkyagala kumanya ababaka 441 bonna ba NRM abamu si ba NRM naye abamu basayininga memorandum of understanding, waliwo abamu aba UPDF 10 so yes kubanga NRM ina abaka 354 bali directly elected district ne obogaseko ne atulaba gwe mukolo gwa kulayiza kasooke tugukuwe. That I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. So now that Honorable Jacob Maxon Oboth has taken the oath of the Speaker of Parliament, he is going to receive the instruments of power from His Excellency the President, starting with the mace. The mace is the traditional symbol of the authority of Parliament.
the authority of the Speaker of Parliament, and this will be handed over by His Excellency the President to the new Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. The Speaker has received the mace. He has received the authority over Parliament. Next, he will be given the Uganda flag. Parliament is a custodian of the Uganda flag, and His Excellency the President shall hand over the Uganda flag to the new Speaker of Parliament. And after the flag, it will be the coat of arms. Parliament is a custodian of the coat of arms. This will be handed over. And immediately after, the Speaker will also receive the Constitution of the Republic of Uganda from His Excellency the President. After the Constitution, he will also receive a copy of the Rules of Procedure of Parliament. And the final instrument of power that the Speaker receives will be the Speaker's robes. And once he has received the robes, once he has been robed, then he is fully in the stead of the Right Honourable Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. So the Speaker is being robed now. These are the ceremonial robes of the Right Honourable Speaker of the Parliament of Uganda. So at this moment, we can proudly say that the 12th Parliament of the Republic of Uganda has a new Speaker. Now shortly, the Right Honourable Speaker and his procession will officially be announced as they enter back in the House. Ladies and gentlemen, that is the procession of the Right Honourable Speaker of the 12th Parliament of Uganda, the Right Honourable Jacob Maxons Oboth. We now wait for the formal announcement. Honourable members, Mr. Speaker.
of Uganda, also the chairperson of the NRM party and commander-in-chief of the UPDF, General Yoweri Kaguta Museveni, Your Lordship, the Chief Justice of the Republic of Uganda, Honorable Justice Dr. Flavian Seizure, the Clerk of Parliament, Honorable Members of Parliament, all staff of Parliament, the media, all Ugandans near and far who are following these events. Ladies and gentlemen, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Your Excellency and honorable colleagues, allow me to start by thanking God for this great day that the Lord has made. It is one of those great moments in our nation's history only made possible by the Almighty God. Let me share with you two verses from the Holy Book. The first one is in Isaiah, drawn from Isaiah 60:22, which says, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." The other is from the book of Habakkuk 2, verse 3, which says, "For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay." I can testify before you all gathered here today that faithful and strategic patience has brought us this far, and we cannot thank God enough. I am therefore not standing before you today in this official speaker's regalia accidentally, but because God has made it all possible. For a boy who grew up in a rural village called Muafu in Toro district, who hustled to attain better education, and today, right now, stands before you as the Speaker of the 12th Parliament, it could only be by divine grace. And to God be the glory. I wish to thank my NRM party chairman, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for the confidence and trust he showed in my abilities since 2011. Honorable members, I thank you most sincerely for entrusting me today with the highest office of being your speaker, which responsibility I receive with utmost humility and modesty. God has spoken to Uganda through you all, through the national chairperson of NRM, through the NRM SEC, through the NRM Parliamentary Caucus, and through this Parliament. To those who may not have voted for me, I will be your speaker too. I thank the voters, my voters of West Kudama Central County in Tororo District, for sending me to the nation. I also want to thank the leadership and members of the Patriotic League of Uganda, a pressure group aligned to the NRM, for their support through this journey. Honorable members, the Speaker's chair is not a throne. It is a servant's post. My role now is to come before you to ensure that working together, the voices of the over 48 million Ugandans who send us here are heard, protected, and respected. Honorable colleagues, we are aware of what has been going through. I pledge a corruption-free parliament. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption, anchored in President Museveni's clarion call for corruption-free parliament in the next 5 years. Accountability begins with us. In the next 5 years, we will hold the executive and other government bodies accountable, but we must start with ourselves.
As they say, charity begins at home. We cannot hide from accountability of government resources, yet we expect it from other agencies and departments. That will not work. 3, evidence and research-based debates. Under my leadership, the floor of Parliament will not be a theatre for hearsay or grandstanding. Our debates must be grounded in hard facts, data, and sound research. We must be fair and objective to others as we play our oversight function. 4, a people-centered Parliament. Under our leadership, every bill, every motion, every decision must directly answer to the needs of the ordinary citizen. 5, result-based appropriation. Under my leadership, budgeting will no longer be an exercise in financial engineering and distortion. It will be a service-oriented, results-driven endeavor to deliver services to our people. 6, an open Parliament. During this term, let us appreciate that unobjective and ethical media are not our enemies, but the public's eye and ear. We must maintain a transparent, decent, and open Parliament. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? I will encourage a professional and robust relationship with the press at all times in order to bridge the gap between the House and our people. And lastly, on that pillar, proactive oversight. Under my leadership, Your Excellency, the oversight function should not be a post-mortem. We need not wait for public funds to be lost. Our committees should be facilitated to work, to monitor, intercept, and protect resources in real time in order to propel every effort geared towards the tenfold growth. Honorable members, I invite you to embrace these 7 pillars to regain the public trust. As I conclude, I appeal to our technical team led by my senior brother and fellow land friend, Honorable Adolf Mwesige Kasaja, the Clerk to Parliament, for their support. I promise to treat each one of us with fairness as we embark on working hard to harness the public trust, but know that we will require some rapid, highly visible, and structural changes to be made. Your Excellency and honorable members, my final promise to you gathered here today and all Ugandans out there is that I start this new responsibility as Speaker. I will remain the same by the grandeur or majesty of a powerful office of the Speaker. Let us all serve the Parliament of the Republic of Uganda with humility, modesty, and dignity. Let us serve all Ugandans with respect and honor. I thank you. God bless you all, and may God bless the Republic of Uganda. Election of Deputy Speaker. Honorable members, we now wish to call for nominations for the office of Deputy Speaker. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, my Lord the Chief Justice, the Right Honorable Speaker, honorable members,
My name is Dr. Eunice Otoko Apio, the Member of Parliament representing the great people of Oyam County North in Oyam District. Honorable Speaker, women do matter in the affairs of this country and at all levels of leadership. I therefore rise in accordance with Rule 6 of the Rules of Procedure of the Parliament of Uganda to move that the capable Honorable Sarah Guti, woman Member of Parliament for Dokolo District, do take the chair of this Parliament as Deputy Speaker of the 12th Parliament of Uganda. Mr. Speaker, the Honorable Sarah Guti is a committed legislator who has consistently demonstrated dedication to public service and parliamentary work. She holds a degree in social works and social administration, in addition to a number of postgraduate certificates reflecting her continued commitment to leadership and professional development. She possesses the integrity, the temperament, and ability required to serve this House diligently and fairly. Mr. Speaker, allow me emphatically note that as we have today elected the male Speaker, you, Right Honorable Speaker, it is important that this House now holds the principle of gender parity in its leadership. Electing Honorable Sarah Guti as Deputy Speaker would reinforce our commitment to inclusive representation and ensure that the leadership of Parliament reflects both men and women at the highest level. Mr. Speaker, Honorable Sarah affiliates with the Uganda People's Congress Party. Her candidature therefore speaks to the spirit of multi-party democracy and the importance of accommodating diverse political views and voices in the leadership of the House. Honorable Speaker, I therefore urge members, you honorable members, to support this motion and elect the Honorable Sarah Aguti as Deputy Speaker of the 12th Parliament. I also now congratulate you, Right Honorable Speaker, upon your election to lead us in the House. I beg to move. Thank you. Can we have the seconder? 2 minutes. Thank you, Right Honorable Speaker. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda. My name is Dr. Gilbert Olanya, the Member of Parliament representing Kilak South in Amuru District. Right Honorable Speaker, allow me to congratulate you upon being elected the Speaker of the 12th Parliament. I congratulate you. Right Honorable Speaker, allow me to second the nomination of Honorable Sarah Aguti for the position of the Deputy Speaker. Right Honorable Speaker, given the background of Honorable Sarah Aguti, aware that she represents the people of Dokolo District. Dokolo is fond of voting for very objective women. You recall the late Honorable Cecilia Ogwal. She was representing Dokolo District. She was replaced by Honorable Sarah Aguti. I am confident, given the fact that members of Parliament gave their mandate to the Speaker, who is the man. Since Ugandans, we believe in gender equality, I pray that the next Deputy Speaker shall be a lady, in the name of Honorable Sarah Aguti. Right Honorable Speaker, you recall Honorable Sarah Aguti, she is one of the most objective members of Parliament we have, very focused and very thorough. And she is not all that very luxurious. When given the mandate, she will never misappropriate the finances of the Parliament of Uganda. She will not go for buying expensive cars. She will not go for buying expensive clothes. Right Honorable Speaker, I promise you
You will never see the Rolls Royce in Uganda again when Honorable Sarah Guti given the mandate. Finally, Honorable Speaker, as you gave me only 2 minutes, aware of what is going on in the Parliament as per now, I am very sure when you are in the chair, Sarah Guti is your deputy, the issue of corruption shall never be heard in the Parliament of Uganda again. You recall the money meant for committees and everything. I'm telling you, in the last Parliament, we really suffered. When committees wanted to do work, you are told money is over. Therefore, as the chairman for Park local government in the last Parliament, we did not enjoy our work at all. All our monies, we didn't know where the money was going. I am very confident when you are there, Sarah Guti is here, the Parliament of Uganda shall really work. Finally, to you honorable members of Parliament, this time we need Parliament who will be people's center, as stated by the Right Honorable Speaker. Let us vote for gender equality. Let us vote for the betterment of the Parliament of Uganda. With these few remarks, Right Honorable Speaker, I congratulate you once again, and I move that let Honorable Sarah Guti be voted the Deputy Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. I beg to move. Just before I call another, if there is any other nomination, and our rules, and if we are to play by the rules, Rule 5, the relevant sub-rule 8 and 9. A member making a nomination shall move a motion that the name do take the chair of Deputy Speaker and shall give a brief statement. That brief statement is of the background and qualification of the nominee, but not to say what that person can be able to do. You speak about the person. That is the rule. Because going into what the person can do is actually offending other rules, that's campaigning. And so, can I call for another nomination, if there is? Oh, as another one comes, let's have the person nominated to consent. You never know if the other people conspired against her and she's not willing to consent to the nomination. Is Honorable Sarah there? The rules that applied to the Speaker's election applies to the Deputy Speaker specifically and generally. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, my Lord, the Chief Justice, Right Honorable Speaker, honorable members, and fellow Ugandans, I humbly accept my nomination for the Deputy Speaker, and I pledge fairness, integrity, and commitment to the Constitution in the service of all Ugandans. I say all this for God and my country. Next nomination. Honorable Speaker, I take honor to observe the protocol.
In reference to Article 82 of the Constitution of Uganda, Rule 6 of our Rules of Procedure of Parliament, I hereby stand to move a motion to nominate Honorable Nyakato Asinas, Member of Parliament, Hoima City, for the position of Deputy Speakership of the 12th Parliament of Uganda, 2026-2031. I beg to nominate. Right Honorable Speaker, allow me give a brief statement to the nomination mentioned above. Honorable Nyakato Asinas is pure. She is holy. She is absolutely white. It is from this equity background that I rise with profound honor and a deep sense of duty to second the nomination of a colleague, a patriotic, a nationalist, and a proven servant to this House. Right Honorable Speaker and colleagues, Honorable Nyakato Asinas, a woman member of Parliament, Hoima City, is a person fit to the office of high dignity in this country as Deputy Speaker of the Republic of Uganda. Honorable members, election defines institutions, but leadership defines legacy. Today this House has a chance to choose not just a unique presiding officer, but a custodian of its dignity, a defender of its independence, and a driver of its purpose. That personality is practically observed in the right honorable in the member of Parliament I'm nominating for Deputy Speakership. Members, allow me present to you a case of Honorable Nyakato Asinas, whose record speaks louder than any other factor as mentioned. Competence. Honorable Nyakato Asinas is a competence forged in experience. He is not a stranger to this House. This is a second time of her service in Parliament, with resilience as exhibited from the people of Hoima who have elected her to the second term of service to this House. She has a distinguished character. She is eloquent, resourceful, and of sound mind. Before she was elected as a member of Parliament, to hold this badge, she served as a policy analyst to this very House. She has served as a shadow minister for energy and mineral development, and also as a shadow minister for agriculture. The good Honorable Nyakato Asinas stands the atomy of Parliament, its rules, its commitment with the committees and its bottlenecks, not from theory, not even from service, but all considerations. Honorable Nyakato Asinas is a product of Kitara Secondary School and Mandela Secondary School, where he attained her certificate of education and higher and advanced certificate of education as she's a distinguished alumni of the Uganda Management Institute, where he earned a bachelor's degree in social administration and a postgraduate diploma in public policy and management. Honorable members, the person I present before you, Honorable Nyakato Asinas, has equally earned a postgraduate diploma in project planning and management and a master's in project planning and management from Kampala International University. Honorable Nyakato Asinas obtained a master's degree in policy, in public policy and governance from Uganda Management Institute, and is now a candidate of PhD degree in the University of Cape Town. She is therefore not only learned but also fit for purpose and committed to the discipline thought that this House would possess. Honorable members,
as we focus for a vision of an independent parliament, right honorable speakers and colleagues, the doctrine of separation of powers is not a suggestion, but rather a constitutional demand. Under Honorable Nyakata Asina's stewardship as a deputy speaker in this house, will jealously guard its independence from executive and judiciary dictatorship and interdictions or elsewhere. Honorable Nyakata Asinas will ensure that the different portfolio in the parliament are streamlined and work independently, free from overlap, interference, and any paralysis that would affect the performance of this house and any other business. Honorable Nyakata Asinas believes as much as is not only a member to this house, but a committed servant of God, and therefore fit for purpose to streamlining the dignity and the integrity of this house. Right honorable speaker and colleagues, parliament works for the people. For so long, as a member of parliament and as colleagues you can observe, our constituents have asked us for so long, what does this parliament do for us? Honorable Nyakata Asinas is the answer to this simple question. Parliament must be people-centered, and in the spirit of Article 1 of the Constitution of the Republic of Uganda, she is committed and a defending candidate fit for this purpose to service the interests of Ugandans. Right honorable speaker and colleague. Parliament that sits in dignity, debate, and the glory also glorifies the people, the electorates, and the taxpayers' money can be saved. Right honorable speaker, as I wind up, the honorable member of parliament I'm presenting before you for this higher office shares no any blemish on her integrity, and her leadership leads by example. She's a member of 2 times in this house where the public trust in institution of parliament is declining. Honorable Nyakata Asinas is the answer for this, to reclaim the glory of parliament. In conclusion, right honorable speakers and members, as I conclude, I have a clarion call to this house. Honorable members, today we are not electing the vice speaker, but we are electing the deputy speaker who will work interchangeably with the speaker elected. We are not electing the whips for different parties, but we are rather electing the speaker of the members of parliament in line with the interests of the people of Uganda. To my colleagues in NRM, you seek a deputy speaker who will protect the dignity of government business while defending the integrity of this house. Nyakata Asinas is a bridge. My brothers and sisters from the opposition, you seek a presiding officer who will guarantee you right to speak, to dissent, and to be heard without fear or favor or any other interference. Honorable Nyakata Asinas is the answer to this. Honorable members, as I wind up, Honorable Nyakata Asinas is not the candidate of a region or a party. A minute, right honorable, and I wind up. You used about 5 minutes out of 3. I therefore call upon each of you, members of the opposition, members of the NRM, members of the independent, and any representative members of special interest groups, to vote consciously while in consideration of the interests of the people you serve. And this is the answer as to why I front Honorable Nyakata Asinas. I second her nomination. I talk about her nomination in the name of the people, in the interest of the people of Uganda, in the voice of the people of Uganda, and the spirit of the people that the Uganda I want. I do hereby recommend you, honorable members, to vote for the candidate that I present before you in the voice of the people and the voice of the God. Vox Populi, Vox Dei. Honorable Nyakata Asinas, the fitting candidates to the 12th Parliament as a Deputy Speaker. Seconder? Well, I thought he said he is seconding. So who is the nominator? That is the nominator. He said he was seconding and talking about the candidate.
But right, Honorable Betty, go ahead. I would take it that you are seconder. Thank you, Right Honorable Speaker. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, our Lordship, the Chief Justice of Uganda, colleagues, the members of Parliament, I'm here to second the candidature of Honorable Nyakato Asinas for the deputyship of the 12th Parliament of Uganda. I have been in Parliament for long. I started from the 8th Parliament. This is my 5th term in Parliament. And I want to say that Honorable Asinas was one time also a policy analyst, and she worked very hard to analyze policy in education and in gender. Because I've taken long in Parliament, I also, before concentrating on our Parliament here, want to tell you that I went for benchmarking in Ghana. And the people of Ghana are not suffering the way our people are suffering here from corruption, because one of the deputies of Deputy Speaker is from opposition. And they all work for Uganda. And I want to also tell you that the candidature of Honorable Asinas is also to tell us that right from the 8th Parliament that I have been in, there is no time that we had both the Speaker and the Deputy Speaker male. One was always a woman. And here we talk very much about gender. I am an advocate of gender, also of women. So, a house without a woman or a home without a woman is not a home. 12th Parliament without a Deputy Speaker who is a woman, now that we have the Right Honorable Speaker who is a man, it's going to have a lot of problem. Women, we talk a lot about equal opportunities. Where is the equal opportunity if we only see men? We want the women also to be there, all inclusive. I am here to say that Honorable Asinas' second term, we need to nurture her. She should be the Deputy Speaker of the 12th Parliament. Who knows, maybe she will also be the Speaker of the 13th Parliament. So let us have Honorable Asinas. I want to say that Honorable Asinas is from Hoima City. She's a princess to Bunyoro Kitara Kingdom, born to Mr. and Mrs. Jovan Kamanda of Hoima City. People of humility and hard work. Honorable Member, she is rooted in her community, yet national in her outlook. She carries Hoima City on her back, but she carries Uganda in her heart. I still have a lot to say about Honorable Nyakato Asinas, but because of time, I may stop here by appealing to all of us members of Parliament. If we consider equal opportunities as important to us, and women as very important, gender equality, gender parity, let us vote for Honorable Nyakato Asinas. I beg to second. Thank you. Can we have the member nominated to either consent to the nomination?
Thank you very much, Right Honorable Speaker. Congratulations. Thank you very much, dear Honorable Members of Parliament. Right Honorable Speaker, in the spirit of restoring sanity in the 12th Parliament, I hereby accept my nomination for the position of Deputy Speaker of Parliament for the 12th Parliament. Thank you very much. Can we have any other nomination? Mr. Speaker, Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, and Your Lordship, the Chief Justice, my name is Fiona Nyamtoro, the District Representative for Nebi. Mr. Speaker, I rise under Rule 6 of the Rules of Procedure of the Parliament of the Republic of Uganda to move a motion that the Honorable Thomas Taebwa, Member of Parliament representing Ruhinda North constituency on NRM ticket, do take the chair of this Parliament as Deputy Speaker. I beg to move. Mr. Speaker, I nominate the Right Honorable Thomas Taebwa, a candidate whose credentials speak for themselves. A man of all seasons that has stood the test of time with proven integrity as a generational leader, a known team player, stemmed to be result-oriented on a strong foundation of consultative leadership. Mr. Speaker, the Right Honorable Thomas Taebwa is a proud husband and father, not just to his family, but to many that have experienced his warmth at heart that is always worn on his sleeves. He holds a Master's in Business Administration from ISAMI, a Bachelor's of Law, and a Bachelor's of Arts in Social Sciences, both from Makerere University. He also possesses a certificate in negotiation from Harvard Law School and a professional certificate in parliamentary affairs from the International Center for Parliamentary Studies in London. And he is currently pursuing a PhD from the University of KwaZulu-Natal in South Africa. Mr. Speaker, the Right Honorable Thomas Taebwa served as a member of the University Council of Makerere University for 10 years, a position that cemented him as a mentor for many young, charismatic leaders such as myself, who proudly associate with him with utmost admiration and continued guidance as inspiration. He is also the president of the Organization of the African, Caribbean, and Pacific States, OWASPs, and co-president of OWASP's EU Joint Parliamentary Assembly. He was elected to this position in February 2025. The Right Honorable Thomas Taebwa, before joining Parliament in 2016, was and is still a successful businessman who has stayed himself. Mr. Speaker, for the past 5 years, the Right Honorable Thomas Taebwa has served as a Deputy Speaker. He has showed that he believes in the parliamentary system of representative democracy, orderly conduct of business, and strict adherence to the rules of procedure. He has ensured a smooth working relationship between the executive and the legislature while conducting the business of the House. He joined elective politics in 2015 and immediately distinguished himself as a peacemaker in the 10th Parliament. As one of the political doyens, the Honorable Thomas Taebwa rode on the strength of mind, negotiation skills, and a proper understanding of the law to have things done. He was a member of the Natural Resources and the National Economic Committees of Parliament. After the 2021 presidential elections, he was appointed Government Chief Whip, a position which he held until he was elected Deputy Speaker of the 11th Parliament in March 2022.
Mr. Speaker, the Right Honourable Thomas Tayebwa is a Pan-Africanist who has used his position to champion the cause of Pan-Africanism on the global stage, especially the permanent seat for the African continent on the UN Security Council. The Honourable Thomas Tayebwa has been a champion for good governance, transparency and accountability. His stance on affordable health care, political dialogue, free education for all, and clean energy precede his reputation. He has been an influential voice for Uganda, both at home and abroad, and continues to advocate for improved livelihoods, the girl child, and women issues with passion and a vision for working hard to protect national values, ensuring peace and stability, environmental protection, job creation, and improved service delivery for Ugandans. Mr. Speaker, I am beyond confident that the Right Honourable Thomas Tayebwa presents the best candidacy for the position of Deputy Speaker of the 12th Parliament. I beg to move. Is it seconded? And the candidate should be moving forward in preparation to Honorable Migade, you have 2 minutes. Your Excellency, Your Honorable Speaker and my Lord the Chief Justice, I'm Migade Robert Ndugwa, Member of Parliament of Maryland. I move under Rule 6 of our Rules of Procedure to second the Right Honourable Tayebwa, MP Luhinda North County, for position of Deputy Speaker of the 12th Parliament. I have known the Honourable Tayebwa for over a quarter decade, right from university days, where I was also the Social Affairs Minister and the Chair Guild Council. He is a social man and an established member of the parliamentary golf team. Right Honourable Speaker, the Honourable Tayebwa has already undergone all the necessary induction and training as Deputy Speaker and ready to support you as Speaker of this Parliament. The Right Honourable Speaker, of course, the agenda issues. I have a mother, I personally have a wife, but I also have a daughter. I'm also a proud member of WOPA as a man. What I cannot qualify for is to vote and also to be voted. As for gender issues, difficult times call for difficult decisions. Fortunately, the President is here, the Chief Hunter, and he knows where to deploy who. Right Honourable Speaker, the Honourable Tayebwa is an industrialist, employing very many women. There is an African saying, why look for a moon when the sun has not offended you? We have been with the Right Honourable Tayebwa. I guess he has not offended us. So, Right Honourable Speaker and honourable members, I beg to second the Right Honourable Tayebwa for the position of the Deputy Speaker of the 12th Parliament. I beg to second. Thank you. The candidate. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, the Right Honourable Speaker of Parliament, Your Lordship, the Chief Justice, honourable colleagues, members of Parliament, with high humility, I do hereby consent to my nomination to serve as the Deputy Speaker of the 12th Parliament. I do consent. Thank you.
Is that another nomination? Or another candidate consenting? It's a nomination, Right Honorable Speaker. Go ahead. Right Honorable Speaker, first and foremost, allow me to congratulate you upon being elected as the Speaker of the 12th Parliament. My name is Chiruruta Yusufu Junior Nkeretanyi, standing here as a representative of the people of Kalungu County East. Before I nominate my candidate, Right Honorable Speaker, allow me first and foremost recognize and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he is not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many, and by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination seconded? I take it that the nomination is not seconded, and therefore are you coming to second the nomination? His Excellency the President of the Republic of Uganda, the Chief Justice, the Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, my name is Namere Justin Nsubuga, representing the wonderful people of Masaka City, the agricultural city. Ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Right Honorable Speaker, the presence of His Excellency the President in this place is a constitutional requirement under the Article 95 of the Constitution of the Republic of Uganda.
It carries both fundamental symbolism and protocol significance. It will be an affront of the Republic of Uganda for this august House to entertain sweeping statements on protocol without specifically acknowledging the presence of His Excellency the President of Uganda. Right Honourable Speaker, sir, with your leave, I evoke, I'm protected by the Speaker. He allowed me to give a point of order, a point of procedure. Right Honourable Speaker, with your leave, I invoke Rule 5 of the Rules of Procedure of Parliament and humbly pray that you hold Honourable Charles Tebandeke, Member of Parliament, Bale County, National Unity Platform, that you hold him out of order, because when he was addressing this august House, he swept the President under the carpet and said, all protocol observed. Also, Right Honourable Speaker, in your maiden speech today, you outlined 7 pillars upon which you intend to preside without compromise. Members, I'm protected. I think you need to... And one of those pillars was strict adherence to the rules of procedure of Parliament. I therefore rely on Rule 5(8) to implore Right Honourable Speaker to uphold Rule 5 as it stands. Since no amendments have been made, I bring it to your attention that there has been no valid nomination of Honourable Nyakato. The member that nominated her did not follow this rule. Right Honourable Speaker, in your maiden speech, you mentioned 7 pillars that you intend to rely on. There has been no nomination. Thank you, Right Honourable Speaker. Honourable members, you get back to your seats, please. Honourable Bet, you said you've delayed in this Parliament. You think it's your time to leave? No, you've delayed in this Parliament for 25 years. You know how we... 20. You know how we proceed. Please kindly resume your seat. The Honourable Justin Namere was tickled by issues of protocol, but as we speak now, we are processing nomination of Deputy Speaker. Of course, as members of Parliament, beginning tomorrow, you will be taken through orientation. So we would assume that some of you, but not Honourable Member for Bale, because he's a second term Member of Parliament, he probably was very deliberate, but decorum is required of us. Decorum. Give to others what you desire to be given. Honor and respect. Can we close the nomination at this point if there is no? I find the 4th nomination is not seconded. I find that the member just came to be known that he has been sworn in. Congratulations, member from Kalungu. I now call for, now there are more than 3, more than 1, and so we call to the ballot. And I want to ask the clerk to start the process. Can we have the agents of Honourable Aguti Sarah, and then of Honourable Nyakato Asinas, and then of Right Honourable Thomas Tayebwa. Only agents. And the process starts.
I think we can have one for each. I would like to know who is for Honorable Grace Sarah for Aguti, then one for Honorable Nyakato, then Honorable Tayebwa. You are two? Okay. 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 Isaac, you, okay. You leave the woman to, okay. Thank you. We are sorted. Clerk? Ayo Joyce Makamo. Can we first determine the ballot paper, the ballot boxes that is empty? Confirmed by the 3 agents, and now the voting can commence. By calling out names. Ayo Joyce Makamo. Ababiku Jessica. Abeja Susan Jolly. Abe Lillian. Abigaba Cuthbert Mirembe. Achafua Topista. Achan Joyce Okeni. Acheng Jane Ruth Ochero. Achayo Juliet Lodu. Acheng Sandra. Enteekateeka bweti bwegenda maaso atulaba era tugoberera jasinga obanga wakatweyungako era okutegeeza nti palamenti ye12 etandika nga 25 omwezi w'okutaano omwaka 2026 okutuusa mu 2031 maze okufuna sipiika waayo omujja era nga si mulala ye Jacob Oboth oluvannyuma lw'okumegga banne baavuganyiza nabo tebabaddeko wadde ne kumbira nnyina akatono kubanga ye yafunye obululu 241 ayamudiridde yafunye obululu 6 Paul Miro wa National Unity Platform ate nga Norbert Mao yakutte ekyokusatu era nga yasembye yafunye obululu 15 n'obululu 3 obwafudde Beeka obwalabadde obufuula okuba nti erinnya eryalondeddwa lyabadde oba teteryabaddeko kubeesimbyewo omuntu we yeebuuliza nti omuntu watuukira okubanga atuuka ku level y'okulondebwa ku bubaka bwa Palamenti n'atuuka mu lukuŋŋaana ne bakola speech essaawa nnamba rules of procedure n'azimanya n'atuuka okulonda omuntu ateesimbyewo kyewuunyisaamu era tetumanya babaka baawa oyinza okuteeberezaamu babaka ki awayibe kweyagala nnyo olowooza ani lwaki oleeta ebizibu mene kakati ebiwe bityo bitambudde njagala tubeere nga tutunulako mu kalulu akatono tukakube mu tooki mukulu sofa kiwakalabako kunkubiriza ya Jacob Oboth omulabye otya fakati yakubiriza Parliament essaawa zino mukolo gwe tuliko gwa kulonda deputy speaker oba mumyuka wa speaker era batandise okunonayo obululu ababaka naye tusooke tutunule ku kitundu ekisoose omukolo gwatandikiddeko gw'okukubiriza ekisooka nti Jacob Oboth talina kyataddemu okubeera sipiika okitegeera talina kyataddemu manna from heaven wali olabyeko Katonda ayogera mu Qur'an ne mu bitabo ebirala nga gamba waliwo akadde weyassa manna from okuva mu ggulu n'agissa abantu ne balya nga tebalina kyebakoze naye Oboth akoze mugaso ky'okufuula akoze mulimu ki gwogamba kuno kwebasinzidde mobilizing kiki ekifudde spirit so nze ndowooza nti era ndowooza awo yandibadde ebigambo bye abiwa yeebaza nnyo President Museveni ne CDF okumulonda nga sipiika kubanga be bamulonze nkasooke tulabeko ku nnamboozi ayika nga alina kyeyemulugunya rules of procedure tulabe oba ayinamu ensonga katono katugiwulyemu katono tudde agezi You raising procedure matter on my own election. You sat on your right while the presiding officer was the Chief Justice, and now I am presiding over the election of Deputy Speaker. But what I'm being told is that the Chief Justice said at present, at that point of the beginning of the voting, there were 372 or something,
370. Members of Parliament kept on coming, and the register is an open document there. They are the ones who registered. 519 registered, and yes, that is not anything strange. It is very difficult to determine other than using the register. So we are using the register. I'm sure that they could have either more members could have come, or even we could have lost some. So can the voting go on? Achia Kathy, Achia Lokiru Gabriel. Ulide bya mchala beti namboze badde yemulugunyamu naye okusinziira ku nnyanukula ya speaker Jacob both mchala namboze abadde nga yemulugunya ku nnonda ya speaker ndowooza ku muwendo gw'abalonzi singa kuba alangiriddwa era mbadde ndaba wano ku social media nga waliwo bakiroyizinze ng'ofuna aponda responding agamba nti as of when okulonda kwatandikidde ababaddewo Chairman, the last I checked in rules of procedure ku nsonga ez'okulonda nti batandika okulonda baggalawo emiryango gya parliament okulonda ne kutandikiraawo naye kakati bali mu open parliament simanyaawo oba okikola otya kati era Jacob both kyayanukudde speaker agamba nti ndozi kibuzo tekibadde kiki kubanga omulimu ogwo yagukubiriza yabadde chief justice obudde obwo era n'alangirira kati era ndowooza namboze yandirizinze n'ensonga nga tebanabona kulayiza obululu bwakalangirirwa ndowooza yandirizingidde ensonga eyo nga nono tebanaba mulayiza naye of course mu mateeka bagamba nti whenever an illegality is discovered, as of when it has been discovered, mukikola ki mukireeta as of when ng'okikoze eki okizudde nenze ndowooza ono mpulidde nga ali mu assumption alinga alowooza awadde endowooza kirabika waliwo abaze kuba naye parliament erina ababaka 529 lwakuba nti mu rules of procedure nti butandika okulonda muggalawo emiryango gya parliament be balina okulonda ababaddewo nga motion ene egenda maaso batandika okukolinga nga muggalawo naye nzijukira naye birimu okuddukira gy'oyinza okuddukira mugundi of course waliwo constitutional court naye waliwo mu musango gwa 2017 ogwatogikwatako baraising issue eyo nti no the rules say nti okulondayo kutandika mulina okuggalawo all the enzigi, you have to close all the doors. Parliament koti yagamba nti nga n'omulamuzi ate gwe nali njagala omulamuzi we bamuyitanga niye erinnya linvudde mutwe yali omulamuzi yafa recently erinnya linvudde mutwe naye yalulinga n'agamba nti Parliament ntono ababaka bonna abadde balonda tebasobola kola ki kudyamu. So the reason they did not close kubanga bokulozinga bonna tebasobola kola ki kudyamu nakkiriza nakita. Of course Parliament ababaka Parliament betulina tebadya mu Parliament eri gye tulinayo mu kizimbe yes wano tuli kololo kati wano tuli kololo naye anti kati wano onogala nzigi ki kubanga n'enzigi tezikola ki kubanga baba bawandika rules ezo. Of course mu rules speaker asobola okudeclaringa ekifo kyonna nti Parliament ekoze eki etudde wano era declaration esooka nga declaration esooka nga Parliament yakatula awo ng'etuddeawo nga tetudde mu kizimbe mwetekero Parliamentary House basooka kola declaration nti eno bagigazetinze nga Parliament of Uganda nekyo gye kisooka okola ki okukolebwa kyokka kyesimanyi how does the rules then apply nga tewaliwo house nga si house ya wamu ojjukira ne bwe baali ekola omukulonda speaker I don't know olanya oba kwa Mongo ojjukira nga Sewunga raisinga issue ngagamba nti aba-SFC bali mu tenti ng'ate tenti eno Parliament ojjukira president ngagamba wacha wewe n'abagoba mu tenti so nga bagamba nti wogirizigenetinga nga Parliament yeba Parliament era rules zikola za applying kyokka mu Parliament eri open weight rules how do you kugalawo nti ogaddewo emiryango okulonda koleki kutandike nga eri open waliwo avunanyizibwa ku ekyo speaker akwata leeti speaker naye of course kati luli abadde saabalamu anti obudde obwo yabadde speaker bw'aba atudde mu ntebe tatuddemu nga saabalamuzi atuddemu nga speaker kati wa Parliament teekawo eri mugamba kyokka kyesimanyi nti bw'omala oba speaker bw'abanga
an issue has not been brought to the attention of the speaker, rules zikiruulingako kitandudde okusoma mu rules of procedure naye nga of course ekyo kyayogedde numbers ayina ensonga waliwo ensonga mu rules yes. Okay, tujja kwongera okutagulako ndowooza serowooza ajja kufuna ku interview eyo naye era of course tewajja kubaawo just tewaliyo nnyo nsonga yakabi gye bajja kulwako nti kintu kiriko time nti kiyakoma ku of course osobola okugenda mu kooti n'ochallenginga naye kooti eno eya Uganda eno tosobola kusazaamu nti speaker eno kooti eriwo saawa zino tesolowooza nti esobola okusazaamu okulondebwa kwa speaker on the issue nti ababaka ba parliament abasukka ne waliwo n'ekirala by the way mu constitution sijjukira kawaayiro mmeka kali ku parliament kagamba nti bwe babanga wabaddewo okusalawo mu paalamenti nga naye abakoze okusalawo okwo babadde tebalina kuba babaka ba paalamenti. Let me give you an example. Nti oyinza okuba bakulonze nga Namere bwali awo kooti neemusazaamu nti teyali mubaka wa paalamenti alondeddwa mu butuufu kyokka nga yaparticipatinga mu kuyisa ebiteeso bya ebiteeso ebyo tebibeera bikyamu musemateeka bwagamba ebiteeso ebyo tebibeera bikyamu kubanga as of then nga paalamenti etudde byali biki abaali bagitudde byali mubaka yes so nti ne bwoba okyusizaamu you are not going to invalidate the law on the basis nti abaagiisa baali tebateekeddwa kubeera babaka ba paalamenti so semateeka ekyo akikola ki akigaana so ndowooza nti be it as it may waliwo obwayiro bwe basobola okwekwatako bongero kifolowinga kubat ndowooza konsani y'amaanyi nnyo ekyalina ebibuuzo ebijja okwagalwa okuddibwamu gye bujjako tutandikire mu kaseera ajja kuba both nga tandisa okurulinga ku nsonga ze ez'enjawulo n'okukubiriza parliament ndabyeko awo abantu ab'enjawulo one wabaddeko tebandeko kusunsula Yasinas Nyakato then nomubaka wall omwayi ba PFF bonna wa National Unity Platform naye gwa nominatize wa PFF then tulaba ne mukyala wall wa PFF bebawaka babiri PFF beerina Namere yemulugunyiza kutebandeketa ayisiza olugayi mu president namutwalira amutwalidde mu bonna protocol zamu ensonga yagiwaddeyo ndowooza ajjako both nga speaker agikutte ekisajja kikulu nagamba nti abantu tetunababayisa mu nkola ya parliament so adabye nga asabinze sayidi zombi takoze bubi awo naye kyokka kesitagaddemu okugamba omubaka Kiruta Yusufu Nkeretanyi mbo bakulabye kale walondebwa naawe naye nga Kiruta ate nga yagambye bantu banominatingibwe ensonga yebadde entuufu okujja okunominatinga omubaka wa parliament kubanga semateeka akimuwa bwe nkunominatinga nga toyagala vaayo ogambe mbusikola ki saagala kubanga nzijukira lumu mu palamenti ye-10 y'omwenda omubaka Ibrahim Ssemujju yajja nanominatinga sekandi yali Ssemujju oba yali Nambooze nanominatinga sekandi n'avaayo n'agamba tayagala ne mu palamenti eno ewedde I don't remember ani gwe banominatinga era naye n'avaayo n'agamba takola ki so it's normal naye response ya empaluseeko tagyetegekedde bwetegekeebaddemu naye of course ne Kiruta ayogedde nga wajja abadde amuvuga omutwalositooka eyo gibayise sitooka ate nze sitooka empya njagala tetidde bakulu sitooka empya eno tugyetaaga kubanga abasajja n'abakazi abakulu bateekeddwa okukimanya Uganda eno ogiraba mu census eri ewedde abantu abali wansi w'emyaka 30 ndowooza baba balinga 60 so kitegeeza Uganda y'abantu baki batubadde oteekeddwa ojjuulira nti era nenda baana eno mu byokwanjula agamba kati oli eyo ogamba nti kale ebyo tetwabikolanga agamba lwakuba nti wava mu mulembe gwo kati oli mugwaffe so kati bana bavubuka bato sitooka empya njagala kubanga omanyi Namere alina ali siripale naye kakuwulira tokavaako naye mwagala omanyi lwaki njagala nnyo omuntu ateetiiririra bw'aba alina ensonga gy'ayagala okuggusa tuyinza okudisikasinga olulimi mwagikoze ki mwagiyisiza ojjogera
okitegeera tuyinza okudisikasinga olulimi lwagiyiza omwogera n'agamba olulimi si lulungi naye the idea nti asobola okuyimirirako nga talina gwatya n'agamba oba CDF era mulabye bagezaako mukubo n'abagamba nti awa sipiika mpadde olukusa ekyo njagala nnyo yerwanyeeko omanyi okutereeza Uganda tuteekeddwa okubeera n'abaka palamenti abalina omugongo mu opposition ne mu gavumenti waliwo abaka palamenti bemmanyi ng'omwaka kuggwako egi nga talina kyagambye yadde n'okubaako kyayomba lwaki liyomba bamanye nti okola ki gy'oli olina kyotakkiriziganyiza nakyo so enkola eya stock empya nnungi ne mwena nyini bateekeddwa okumanya nti kati waliwo stock empya nga bo tojja mugamba kigambo n'agenda nakyo lwakuba okikoze eki okyogedde lwakuba nti stock empya tesaagala kate waliwo omukulembeze w'eggwanga ye bagamba nti ye wayogera taddwamu n'omukulembeze w'eggwanga addwamu bw'oba olina position eyawukana n'ey'omukulembeze w'eggwanga naye ogikole ki olwalowooza nti enjogera eri mu ngeri yakwetega saidi zombiri abali ku opposition n'abali kulaga nti naffe tuzze tulumbye at least you are good for something at least you are good for something nto you are good for kwetega lwakiri ekyo you are good at that waliwo abamu kankubulire waliwo omu mbaka bamubba akalulu ava mu constituency wano mu Kampala waliwo omugwe nali ngamba nti kakati oyo wekibiina kye NUP kakati oyo wekawempe kati wekawempe south Kampala Central igumite naye owekawempe nze nagamba nti okumubba akalulu okubeera mu palamenti is not good nti ayongerako omuwendo kubanga ne bw'oyongerako omuntu omu teri njawulo kubanga olabe bano bali biina something biina 41 naye ne mukwogera tagenda kwogera so is not good that he impacts the numbers but era is not good that nti alina byasobola okuyimira ku flow n'aholdinga flow okitegeera so ababaka ba palamenti abafaanana bwe batu bangi naye so ono ne waba yeetega nga namere yeetega kubanga ti palamenti erina ababaka 529 okwa-identifyinga nga buli omu akumanyi si kigambo kyangu era n'enkeretanya ekyo kyazze n'atunula president mu maaso n'amugamba famire yo giyeewo abati bamanyi obubaka waabwe naddala Kalungu East abantu b'Kalungu East obubaka wammwe batawulidde ebigambo bye okuddiramu obubaka ono yeebaziza president olw'okwewaayo ennyo mu myaka 40 nga yewaddeyo ku lw'eggwanga lino era n'abeera nga amwebaza nti n'okuba nti ne famire ye akomye okwewaayo bwewe yekka ne famire ye agisaddaase ku lw'eggwanga era kwe kunokolayo mukulu oyo ava mu sayidi Sembabule n'abe nti ne mwabo kwe kuli ne baganda bwe era n'ajja n'asunsula wanawayo erinnya lya ey'e Kaguta oyo n'aga nti ngeri gyali nti ava mu famire ya Kaguta ebigambo ebyo tebadde ng'ebyagaliza okusinziira kubamu kubanga sirabye weenaalemu akuba ngalo ng'ate oli gy'ava naye kubadde ng'okusomooza naye ekyo ekigambo kinene nze kankubulire Alafaati even the idea nti nkeretanyi omulundi gw'ogusoose palamenti lwetudde ofunye amaanyi n'ojja n'ogenda ku podium n'oyogera ebigambo ebyo ekyo kigambo kinene kuba waliwo abagenda okuva baliwo abakivuddewo enewedde nga tebalina kye bagambye omugenzi Katoloboma yagamba ye yayogerayo ekigambo kimu nno ate si yeyeka so nkeretanya atulaze nti entamu ewulira mubereberye era se basobola okusabira abantu oluguudo mu sentensi nga ssatu so ekyo kyakoze nze sikirinaako buzibu atulaze kubanga ndowooza ate tasinga nankona mukulembeze alabye omuntu asobola okuvayo pulezidenti ng'atudde wali naye pulezidenti engeri gyatunamu kirabika ono byayogedde tabikoze eki tabyagadde agamba oba bano batuuka batya mu palamenti yange so naye nga ekyo nze ku lwange omuntu kubanga palamenti yakwogera weba osobola okwogera lwaki liyogera ebigambo okusirikira ddala lwaki lyoyogera ebigambo ebifaanagana nga kubanga palamenti yakwogera tusuubira ofunamu ku surprise mbabaka abapya kuba bantu bonna nameere gwe tulabye bannabuddu ate bonna bapya n'enkeretanyi so tusuubire abaana bano abapya nti bayinza okuba nga tetubasuubya ne bajja bakyusa kituufu waliwo ababaka abamu nga bayingira mu palamenti nga obadde tobasuubira kati for example kankuwenga omubaka wange ow'ekira municipality Musisi George Musisi singa takola kyekigenda okutwewunyisa
You know what I'm saying? Yeah. Jojo bisinga takola nabeera mubaka wa Kibogwe kyekigendo twewuunyisa naye as of whether ntajja kukola ekyo kyetukola ki kyemusuubira kubanga ayina ebimusobozesa okubeera omubaka omulungi so singa abeera mubaka wa Kibogwe ekyo kyekigendo twewuunyisa nti George nga twali tumusuubiramu bwe tuti naye waliwo abamu nga ye from the word go nga agenda kusurprisinga nti nno akoze eki akoze naye waliwo abamu nga ye okukola ekyo kyetumusuubiramu George lawyer mulungi mu Kampala wano abadde mu bino ebyobufuzi banga abadde abyogera so okujja mu Parliament n'ayogera nakola ebintu tesijja twewuunyisa ekinaatwewuunyisa singa takoze ebyo so naye waliwo abamu really nga ye ajja n'akusurprisinga n'ogamba njagala tukubemu ebitooki ku bigambo bya Jacob Both mu remarks ze nga awereddwa omukisa okwogerako eri eggwanga ku byagenda okuweereza essaawa zino ndaba ne ku mutimbagano court esinga okubanga etambula agambye nti I pledge a corruption free parliament under my leadership. We will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance for corruption. Lwaki kino kibeera ku mwanje ebigenda okukolebwa kubanga awulidde mbu ekyasudde oli avuddeko mbu ebadde corruption which is not the case kubanga kugambye nagambye twatandise dda lwaki bakisoosowaza kubanga bakimanyi nti bagamba ekyasudde oli corruption naye ne both atandika Parliament nga talina manyi bagamba if you are seeking equity you have to come with clean hands naye atandise Parliament nga tulina alinako akamogo so yandisose na confession yandisigambye bye nakola banange muntu sonyiwe si kuno tugenda tereza katuje katono nnyo tumulemu katono tugenda komawo Ediao Samuel, Edoku Peter Edeko, Ekoro Alex Ilukani, Erem Leo, Emaju Peter Paul, Engola Sam, Eroni Tony. Etiru Margaret, Eunice Otuko Apio, Ezama Siraj Brahan, Fungaro Kaps Hassan, Gasheija Shaka Stephen, Goire Moses, Gonyi David Robert, Guma David Gomisiriza, Javiera Fortunate, Ibaseret Josephine Gibbs, Ibrahim Aisu, Ikiriza Knight, Ilkol Emmanuel, Isamat Abraham, Isingoma Patrick Mwesugwa, Ismail Muhammad Lomwa, Itung Sara Masereka, Jarameso Fred, Joyo Harriet, Kava Sabalaba Bruce, Kabanda David,
Kabanda Minsa Nabbengo, Kabalokole Sara, Kabasharira Naomi, Kabuye Chofa, Kadaga, Rebecca Litwala, Kafuzi, Jackson Karugaba, Kaheru Vincent Freedom, Kahima Moses Mugabe, Kajenje, Twinomugisha Wilson, Kaka Lubega Ismail Uthman. Kakoza James, Kakoza Joseph, Kalenzi Victor, Kalisa Jovrin Chomukama, Kambale Feligo, Kampanya Abduswaibo, Kamontu Ephraim, Kanabi Jime, Kangwaje Stephen Rakanuma, Kankunda Amos Chibuika, Kansime Anna, Kanushu Laura, Kanyesije Mase, Kapiagon Brian, Kalisa John Bosco Koi, Karim Musa, Karubanga Jacob Atenyi, Karuhanga Gerard Kafureka, Kasaija Matia, Kasaja George Patrick,
Kasigwa Gerald Bihemaiso, Kasiringanda Ali, Kasukali Mithusera, Kasule Ismail, Kateshumbwa Dixon, Katoko Sylvia Damba, Katushabe Doreen Birunji, Katushabe Ruth, Katusime Adrin, Katusime Annette Mujisha, Katusime Jovia, Kavuma Samuel, Kawalia Abubeka, Kayogera Yona, Kenan Opio, Kayinza Agnes Shioma, Kalai Peace, Chibaju Charity Kamuhanda, Chichoncho Patrick. Chiria Grace Pade Wanzara, Kiza Andrew Namitego Kaluya, Kiza Kenneth Nyendoha, Chikabi Edward, Chinarwa James, Chinobere Herbert Tom, Chinshaba Peace Nkunda, Chiriuruta Yusuf Junior Kereta. Faina heranga kukolisa nnyo mu bakobo bwe tukutuusizaako ekigenda mu maaso mu Parliament tuli ku gimu ku mirimu egikulembera obalyawo okufundikira olutulo olunaku olwaleero olutulo olusoose mu kuteesa okwa Parliament ey'e12 era okusoose omwaka guno ogwa 2026 ate omulundi ogusoose mu lutalo lwa Parliament 2026 era ezimu ku items bakwebye birina okuba nga biteesebwako ebyabadde ku order paper kyekyokuba nti tufuna amyuka speaker mwite deputy speaker of Parliament era ng'essaawa zino nga bw'olengera ku screen nga bwe kyabadde mu kulonda speaker ababaka bayitibwa nga kisinziira ku mannya gaabwe order gye galimu okuva ku nyukuta esooka eya A paka ku Z kati wetu kyasemberenoza bakyalinga ku K n'okweyongereyo kati abali ku nyukuta eya K oba gite eya K bakalwanga bakawalya obawulidde banavaako tugende mbali mu nyukuta ya E oba la ma n'ezisembayo ye order yo tebayitibwa era balaba abasimba layini okuba nga basuula akalulu njawulo okutegeezaako nti akalu kano okuba omumyuka wa speaker abasunsuddwa tubadde ne Thomas Tayebwa ku kibiina kya NRM yasunsuddwa omukyala Fiona Nyamutoro so nga ate mwana muwala oba honorable omukyala Asanas Nyakato w'ekibuga ky'e Hoima naye yasunsuddwa omubaka wa Baale Tebandeke wa kibiina kya National Unity Platform n'asembebwa omukyala Wall Betty wa kibiina kya FDC PFF onasaasira munnange kubanga yaliko mu Parliament ng'akulira oludda oluvuganya ali mu kibiina kya FDC naye byajja ne bitabuka naye yagenda oludda olwo waliwo omulala Odut bamuyitani omubaka wa Doholo mbaka omukyala yasookedde ddala yanominatingiddwa era omukyala wa UPC n'asembebwa owa FDC. Tujja kubanga twongera okuba nga tubiraba era omutendera ogwo kasakalo kaggwa nga kabalibwa we kamala okubalibwa olwo nno bajja kulangirira ani anaaba awangudde olwotulabe ekigenda okuba nga akiddirira mu studios kyali muganda wange Abubakar Bate okuvaako mu buzava mupapula lw'amawulire olwo so nga ate ava ne mu mukuto gwa Uganda Radio Network mukasi nnyo w'amawulire maka g'obukulembeze mu Parliament n'ebifo by'ebifuzi eby'enkizo era nga omulimu guno agukoledde ebbanga articles nnyingi aziwandiise ezimusanyudde n'okusanyusa abalala n'ezinyiziza abalala ye nezimusanyula n'ezimuleetedde ebiri bye yatugambye 2018 bamu nga toddamu kusaka mawulire bwa president ogira onoonya nanga tamanyi ku bonna oba president yawa order oba mulala tamanyi yamugoba naye yawulira bulizi takyakkirizibwa kale ebyo bityo bitambula
Mate njagala kwebuuza kusirabyeko ku kabanda sinamulabako kabanda simanyi sekuritale wa PLU kati ati ntobadde nade nsubira okuba nominating naye njagala kuzaayo ku bintu bibiri ekisooka nti wambuuziza ekibuuzo nga tunagenda mu break nti kino kiraga nti PLU emize NRM kubanga bya PLU byepredictinga oba byesomora bituukirya mangu badde nga kulo kutantwala akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM nga bawadde omukisa bonna bajje bagye empapula bavuganye nti wali kyakyusa nasomye comment olinga agamba nti kino ekyabaddewo kyekyo nno kye batukola ku mirimu nga tugisaba bagamba Museveni bagulanga mu mawulire mugenda osaba nga bagugabadde naye mbadde njagala kugamba nti waliwo ebintu bibiri ekisooka nawadde ekyakunyonyola nti mu history ya NRM President Museveni amagye agakwasizza mukono gwa kyuma era tabaddeeko nagwagagabira era mbadde nkujjukiza ekyabadde kikuweesa story ya Kanobogere gyeyampa nendiwandika mu series nyingi mu observer ng'alaga nti olaba ne muganda wa president Salim Saleh bw'abanga akutta amagye yali agayongera okuba omuganzi ennyo mu magye president yagamuggyako ate bifo nga tanaba mugoba yasooka n'agenda n'arepressinga zi brigade zonna n'ateekayo abantu babapya n'alyoka amugobanga emirandira agikoze eki agikutudde so kaligamba waliwo tension y'amaanyi Kanobogere anyumiza so kati amagye gabadde gage okuva wayajja wano mu byobufuzi webajja wano mu 79 era yafuuka minisita wa defense ekimu ku byasuula Binaisa kwe kugoba Museveni kuwa minisita wa defense n'amufuula minisita wa cooperatives kubanga president yali ayingira wano mu 79 yali akulira ekibinja kya Fronasa kyegatta ne UNLF okukola gavumenti so kati president ne bamulonda nga Museveni obudde obwo ne bamulonda nga minisita wa defense kakati Binaisa bw'amugoba ku bwa defense nga yabufuna muto kubanga ebyobufuzi yabitandika ali 82 hours ebyobufuzi yabitandika ekyo myaka 40 yali myaka nga 3 plus myaka 3 mu kintu so ekyo okuva olwo yakwata amagye kuba yatandika ebyamagye ng'akyali muize Tanzania akugamba Fronasa yatandika n'agenda eri Mozambique kubanga waliwo bafrelimo nga balwanagana okusuula gavumenti y'abaportuguese mu Mozambique efuna obwetwaze president y'omu ku baatwalayo okutandika mu ebyo ebifo bava Dar es Salaam gye bali basomera ne bagenda ne bayiga okukuba emmundu so ebyekijasa bibaddemu from the 60s kakati era mu bintu byatabuusabuusa bw'oba oyagala President Museveni asobola okusonyiwa ekintu kyonna naye omuntu nga agambye akutte emmundu oyo tasaaga naye kubanga akimanya emmundu kyesobola okukola ki kyesobola okukola nti it does not matter actually nti oba gavumenti erina superior mundu kisoboka okuba kuba naye yakikolako ng'alina emmundu ntono n'awangula gavumenti n'awangula gavumenti erina emmundu enyingi so kati omuntu n'owulira nti yakutte emmundu abo tasaaga nabo kyova olaba nti ebitongole by'ebyokwerinda bimubadde mu ngalo bweti kakati naye bwe yaddira ng'agenda okukwasa Muhoozi Lugaba ne tulaba nga obuyinza bwabadde nabo nga n'abugyawo n'abuteeka n'abuwa CDF era ne CDF asoose okukola bino ebikolebwa kati so kyakulaga nti ono CDF si wa bulijjo ekyo kimu kakati ekyo nekitulaga nti oba oli awo gye bayita instrument of power kubanga mu mawanga gaffe nga lino erya Uganda omuntu akutte ebitongole by'okulwanyisa bye tuyita omuntu alina weapons of violence kubanga bagamba state erina monopoly over the weapons of violence kakati president bw'akwata obuyinza bwe obwo obukuŋŋaanyirwa kubanga alina monopoly ya weapons of violence n'abugabanyizaako omuntu omulala kikulaga ekintu kimu nti omuntu ono gw'abugabanyirizaako kubanga obuyinza bwe buli wennyini awo kitegeeza nti atandise okumugabirako ku
ku buyinza bwe era omuntu tosobola mutunuulira just like that ensonga eyokubiri President Museveni jjukira Tinyefuuza ng'ava wano yawandiika ekiwandiiko kyeyawandiika Sejjusa bamuyita Sejjusa yawandiika ekiwandiiko nti bannange waliwo projekiti egenda mu maaso bagiyita kati projekiti eyo ebaddewo ebbanga si yakaakati era amaaso tanaaba gajjako ku projekiti eyo Dr. Besigye atugamba makerere gye nsomera tukola referencing ntosobola wandiika bigambo kuleka nga referencing nti kino nkyogera nkijje wano nkugamba ebintu byange nga mbiwako reference so that tobuusabuusa butuufu bwabyo Dr. Besigye atugamba nti President Museveni amumanyiko ebintu bisatu Katonda yamuwa ebintu bisatu nti whether omwagala oba tomwagala bino ebisatu ebinkola ki ebimuwa ekimu ekiri relevant ku kino nja kubulyako bibiri ebiri relevant ku mboozi gyetulimu nti President Museveni bw'abeera ne goolo y'okukola ekintu tokimuggyako bw'abeera n'ekiruubyo nagamba nakistatinga nti njagala kukola teriyo mbeera yonna esobola kujja n'ekimukola ki kagwake ketonye takivaako asobola okufuna temporary disorganization naye era amala nadda weyakoze eki weyatandikidde okitegeera ekyokubiri Besigye kyeyagamba nti President Museveni of course kyekiri relevant naye of course yagamba nekirala nti Katonda yamuwa okuyingira mu bwongo bw'abantu nti bwajja ayanguwa okusoma omuntu n'amuyingira n'amutegeera ogenda okujja kyofala bagenda okulya babetika bagamba nti kizibu okusinkana President n'ovaayo ng'okyamunyiigidde nange bangi benna interactingako abali bagenzi nga bali ku ludda luno bazze nga bakambwe baŋŋamba nti mistake zotayinza kukola oba obadde wakanya President Museveni kugenda musisinkana kati ekyo ne Besigye ate Besigye is one of the best products of Uganda yomu kuba products za Uganda ezisinga okubeera ez'akabi kakati byayogera mbikola ki mbitwala so kakati President Museveni abadde n'ekigendera ky'okuinstolinga mutabani we nga president nga yavuddeko ekyo ekigendererwa eyo goolo target tagikola ki tagivaako ayinza okufuna batenyefunza abamubuzaabuza ne bakola batya amala n'agikola ki najiddako therefore niate watugambye 231 wali nanti kugambye wali ngabo wandika mu kiramo kyo nti mutabani wange muwadde mmotoka yange toyagala agitwale nga woli toyagala so kadde budde so it's just a matter of time kakati how does ebyo byegambye bifittinga mu bitukira wakumbera NRM versus PLU kakati waliwo ebintu bibiri byembadde ndowooza ekisooka ndi tuyinza okuba tubadde tulowooza nti transition egenda kujja after 31 oba egenda kujja kubanga abantu ab'ekinanamu si bangi mu Uganda natunula mulimu nali ne Richard Baguma agenda okutunulamu nga mu records za UBOS ziraga nti abantu abalina emyaka 82 bali 0.04 bwogeraganya corporation gye tulina abo bantu emitwalo egi kukaddanamu omukaana oba 5 kubanga bamu tebatubala nange tebambala so kitegeeza tusobola okuba 5 mukadde 5 so naye bali emitwalo emeka so bw'otuuka mu myaka 82 otandika okulowooza ku byobusika era ne president yagamba luli nti akolerera eggulu olibeeramu oligendamu oli mulamu so kakati naye nga taliiwo ayagala abe nga ateeseteese bandi abanamuddira mu biki mu bigere kakati ensonga emu so kati tuyinza okulowooza nti transition eyo wabaddewo abalowooza nti gina emyaka 5 gigenda tuyambako okufuna transition mwenda atugamba nti transition yatandika dda era atugamba nti ajja kukozesa olwakagala okwagala okutereza Uganda bagenda kukozesaako ne means ezitali constitutional ezitali legal means ezitali legal include ziyinza okuba okuwamba obuyinza bwa president you know so kakati mwenda yabyogera ebyo kyogera sinagamba bawambe president okuwamba obumu ku buyinza bwe nti gino emirimu egibadde giri wano constitutionally gikolebwa ki president naye noyo aba omuntu omulala ng'agikola ki ng'agikola kakati tuddeyo kuba speaker gye twavudde speaker waliwo ebintu bibiri ekisooka kisoboka okuba nga PLU transition etandise batandise okutuditaminingira bani abagenda okuba abakulembeze baffe eyo siyo lemu
kisoboka okuba nti transition ready yakola ki yatandika dda nti era obuyinza mukulu waffe president si mukulu waffe jjajjaffe president naye president nze siba mama wange abasisita wa president kubanga tasobola kubanga muzaala naye ate ayina emyaka mingi agenda myaka 7 president owekinano tasobola kuzaala wa 7 so naye nti gwe n'omukyalo w'emyaka enkagga akuzaala kale of course nsobola omuzukulu wa president myaka gyenina kituufu naye mbadde nkyogera in relation to my mom naye oba my dad naye kyembadde njagala okugamba so tuyinza okubanga obuyinza butandise president asazeewo akooye ng'omuntu mulala alina bwakola ki naye alina byayagala bikolebwe exactly nedda nga akkiriza abaana okitegeera okutandika okuddukanya ebyobugagga bwe kubanga Uganda kyabugagga kye ekyokubiri lirina ssemateeka naye lirye batuwamba naye kale ekyokubiri ku nsonga eno kisoboka okubanga president yagambye mutabani we nti ngenda kulonda bosi kitegeera netayewe ngenda bakola ki ngenda balonda naye njagala obeera feesi yaabo kiyiteeyo kikola ebintu bibiri kisavinga purpose bibiri ekisooka nti aba NRM bagenda kukutya nti kati obuyinza obukola ki obulina nti kyenjogera si bigambo si wolokoso nti bwe ngamba nti muhozi bwa stating ekigambo bwagamba Kampala saagala mu binnya abantu bajja kutya kubanga balowooza nti obuyinza bukola ki kibula nkubuuzizza naye nga lwaki bino ebiyita eno byanguwa tubiraba mangu dani NRM byetugambye nti buli omu tumukkiriza kisoboka okuba nti president yamusazewo abeere feesi nze ku URN nkiikirira abakolayo ku lukiiko lwa board kati nze liaison between management n'abakozi kakati nze feesi yabwe ebizibu by'abayizi by'abakozi bonna babiŋŋamba nembikola ki nembitwala eri niwe baagala okukola recruitment bambuuza okitegeera niwe balangira bagamba gundi omugambi tugenda muwa omulimu kati oli nanneebaza naye nga nti naye nga nange just ndi mubaka naye nze lwakuba nze feesi y'obubaka nze gwe bakola ki gwe balaba kikola ebintu bibiri nti oba w'amaanyi nti okunkulosinga okimanyi nti nina kapasite ekugobesa kubanga oli eyakuwa omulimu tomukola ki tomumanyi so kisoboka okubanga PLE just yabadde feesi ya nsonga eno kubanga Museveni gwe mmanyi tayandyagadde kulaba nga obuyinza bwe bamumutwalako nalabye nga addamu ekiwandiiko akiddamu Andrew Mwenda yagambye nti Andrew Mwenda sebo webale kundikira yalinga kubeera Senail ye muntu awunze mu Luganda Senail ye muntu awunze omuntu tugambe kuvaako ate kuvaako kyekyo olugambo sinze ngamba omukulembeze w'eggwanga president yawandiise mu kiwandiiko n'agamba Andrew Mwenda thank you for declaring me Senail Senail omuntu akaddiye nga ebigenda maaso tabikola ki naga naye nze nkyategeera bulungi okitegeera therefore omukulembeze ono gwe mmanyi tayagala kulabika nga nti waliwo omuntu omulala amukolera nga si yali taliini kyaki ndi waliwo omulala asalawo ate olaba bwokula kati nze seetaaga kupuruvinga muntu nti nina amaanyi naye bw'oba ogenda ng'okula nga abantu bonna bagambye nti ku myaka 8 okaddiye olina okubalaga nti amaanyi okyagakola ki okyagalina kisinga kukosa ffe basajja abakazi bo tebakirina nnyo naye ffe abasajja kitujjamu olina okulaga nti amaanyi okyagakola nti okyaliwo so kati nze ndowooza nti president oyo afaanana bw'otyo tayagala obuyinza bwe babutwale naye n'akasembayo president era ayagala okulaga nti yeyekka bw'abanga obuyinza si yabulina gw'ayagala obukwasa yabukola ki yabulina kyova olaba addira n'agamba boosi atalootangako kubeera yakirowoozaako naye abakwesimbawo nga NRM temuli president n'agamba nti mwesimbewo buli akola ki ayagala n'akalu ne kabaawo boosi abadde tasobola kufuuka ki speaker era abeera ne gyetuyita audience of one akimanyi the only reason he is speaker kubanga president yagambye beera speaker kubanga mutabani wa president yagambye beera ki speaker ezo ze power centers zokka bbiri imagine Arafat nti Anita Among Anet yesimbawo ku lule n'awangula oba sipiika aba agambwako nga yesimbyewo ku lulwe n'awangula so kati ekyo takikkiriza
ayagala okubanga center of power, center of gravity eriwe wa president, owokubiri center of gravity nga yagikiriza eri wa mutabani we. So abo babiri nga jetulina okulamaga, ayagala wa speaker gyogenda. Kakati sawa zino ababadde ba minister nalabye owekitiibwa Lucy Nankabira. Lucy Nankabira I like her. Naye nabadde agamba president amaanyi nkyagalina kyasobola okukola ki oweereza. Tugenda tuuka waawo mpulidde nti obweraliikirivu bungi shafo za kabineti. Eno si reshuffle new cabinet kubanga reshuffle kitegeeza nti babaddewo nayo kale kabineti empya egenda okujja nti mbadde njala kujjawo kiri ekyo nti abamu ababadde tebajja kudda. Era of course bonna tebasobola kudda. Mulimu abati obutadda ne waba kyasobola okuga nti nja kudda mu kifo kirala naye obutaddira ddala. Banje of course there is a limit to how many. Kubanga bwoba omaze mu bukulembeze bw'eggwanga myaka 40 nga kati otambuza gwana mu 5 omanya abantu baki bangi. Ate olina cabinet ebifo biri meka 83 so there is a limit ku bantu bameka bosobola okukola ki akuze nnyo. Buli waliwo limit gy'osobola you can only have one prime minister, you can only have one vice president, era bagenda ki omuntu ki omuntu omu. Naye waliwo kalistika yinza kuva mu Piero Yunga kagenda wa mukulu. Tisoboka era ojja kulaba mu bamemba ba Piero Yu bangi musawazo. Nkugambye kati saa zino kwagala kuwa impression nti centers of power ziri ezi luli zibadde 3 luli zibadde 2 kati ndoza ziri 3. Bwe bamala okulonda Anita Among ne balonda Nabanja na Robina ne balonda ne Alupo baavuga emmotoka ne bagenda eggulu ne bakola ki ne bagenda ne balanya ne bagamba nti basebo tuze bakuyita kuwoza lutabaalo bagenda eggulu ne bawoza olutabaalo balowolezani Salim Salai na kifo ki mu ggwanga. The last I checked was ku nsonga z'okwejja mu bwavu. Bw'ogenda mu national pecking order bagita national order of precedence olina president olina vice president olina speaker olina saabalamuzi. Kakati naye gwe bagenda okulaba just advisor gwe bagenda okwebaza. So kati ebadde power center kakati muhoza tulaze nti waliyo ne power center eyokusatu ekoze eki ebaluseewo. Naye ezo zonna zibaluseewo lwakuba omuntu omu president Makerere eyo mpandiika ekitabo waliwo thesis yange mpandiika ku Bwakabaka. Kakati ku Bwakabaka kyempandiikako nga tugamba nti mu Buganda walingayo power centers nyingi nti walingayo Namasole ng'alina olubiri, walingayo n'alinnya Lubuga. So kati waliwo abawandiika mu bitabo nga bagamba nti Kabaka teyalinganga all powerful wabangayo power centers ki n'endala. Nze ngamba nti kituufu Kabaka yalinga powerful kubanga ne power centers ziri zifuuka z'amaanyi kubanga emabega waliyo Kabaka nti Naabagereka afuuka w'amaanyi mu bazaana ba Ssaabasajja Kabaka kubanga muzaana wa Ssaabasajja nti n'alinnya afuuka n'alinnye w'amaanyi mu Bambejja lwa Kabaka ono. Therefore toyinza gamba nti baliba w'amaanyi n'alinnya w'amaanyi oba nti Namasole w'amaanyi nti power center kubanga yes kuba Kabaka. Therefore bw'omuggyako amaaso n'otunuulira power centers ziri nga totunuulidde ekisiiki kuba bali bisiikirize nga waliwo omuti gwe nnyini kati bali bisiikirize nti omuti guno bw'ogumenya n'ekisiikirize tekijja kola ki tekijja kubaawo. So kakati tugondezemu ku power centers mu context eno batagala kutegeeza oba gwe Ssemaka oyinza okuba nga olinayo baabiwo gw'owuliriramu omwana wo ng'olinamu omukyala wo oba nnamba ki eba hakiyo endala omanyi kati Kasozi kijja nga njagala nnyo okwebyefaayo ku bakyala naye tuli ku bulamu bwa bulijjo. So abantu bano abakutuukako amangu abayinza okukunyonyola ekintu n'ogonda nzooza kyogezako kubifaalinga kakati bali bafuna obuyinza exactly bafuna obuyinza lwakuba ggwe okitegeera. Singa tewaliwo gwe bayita president Yoweri Museveni tewajja kubaawo Sale tasobola kuba w'amaanyi okuleka nga tulina muki Museveni okitegeera nti Muhoozi tasobola kuba w'amaanyi kubanga amaanyi ge gali derivative galina we gakola ki we gasinziira we gava. Therefore kati tulina pasenta zisatu naye nga pasenta ze zonna zifubutuka lwakuba waliwo president kakati. So president ayagala kukakasa nti bw'oba oyagala obuyinza mu ggwanga bw'otajja wange ogenda wa Sale bw'otajja wa Sale
ogenda wani wa Muhozi era Speaker Mungu yatugambanga nti kati for me I believe in the Trinity, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amongo wabadde atugamba yali wano omumyuka wa president wa chairman mu Buganda wano yakyogera ku Kiwanda nakalina kako n'okugunja eri bwe twali ku radio eyo kinatera okukazanya naye akkiririza tukane bakubanga akabonero bwe batyo kakati munange so baneno bamaanyi lwakuba oli so bo discuss olunaku obuyinza waliwo omusajja yali mukwano gwange mutabani wa Bongo wono mu Kampala abadde wano mu Kampala Ali Bongo mumanyi mutabani wa Gabon mutabani wa abadde wano bamuyita Yuri Chibongo has been my friend ngali wano mu Kampala tata wabwe yali wamaanyi nga president era ne muganda wabadde president kati babasuula government ya Ali Bongo bajisuula family enjijukira yagulwako emisango mingi babadde bamaanyi lwakuba lwaki tomuwaayo ate tumuwereyo ki naye nti avudde ne mugwanga tenagende walala amaanyi abadde agafuna lwaki so kakati yena discussinga amaanyi ga Piero Yu ngaga discussinga onu it so uninga ta discussinze yo we Museveni kaguta tibuhabula muti ekisikirize mwe kiva kitegeeza nti abatatunulidde bulungi so towakanya nti Piero Yu amaanyi wabuloga nti amaanyi gaye gayina naye lwakuba gayina we gava era olunaku President Museveni amala akole ekitakoleka mutiitizi n'agamba obuyinza abwadde omuntu omulala atali mutabani we ojja kunoonyanga Muhozi akubule mu Kampala muno ng'ate mwali kintuusiza ku kintu nga kino. Of course, President Museveni azakola enkyukakyuka mu ba CDF. Tujjukira nze gwe nasinga okugoberera ennyo nga ninga atandise otegeera amawulire yali Jeno Katumba Wamala. Tujja nga tufuna abalala ntufuna abalala. Ndowooza CDF yasooka kubeera Alonda Nyakalima before twayinanga me commander naye okufuuka Chief of Defence Forces batandika na Jeno Alonda naye tebabadde bangi by the way. Abadde Jena Alunda naddako Katumba Wamala naddako Mbadi kati kuliko ne kuliko ne Muhozi David wa internal affair. Yes. Kati ndowooza kati CDF kuba president yajja kumuwatera okukyusa nakola enkyukakyuka ye ayinza omukyusa namwerevetinga kubanga waliwo enswera z'okukisengera ezingamba nti president alabika kati ku ministries ebbiri defense ne ministry yacha waliwo tuba tulina za security ni internal affair waliwo internal affairs ne ministry of security yennyini security eyo the defense ayinza okuteekamu omunene mbanene nga wamagye ekisooka bw'obeera ate wano nawa naamwetaaga mu magye okugatereeza kankugambe bw'obeera CDF kati nga Muhozi sawa zino olina amaanyi agasinga minisita akukegezaako okumiringula wano baluliwe bamuyita mu Palamenti yabayita crown obamanyi eddiikuula bano abateekayo olubuto yagaana okugendayo kubanga alina obuyinza bunene obukola ki obusinga Palamenti naye nga mu packing order ndowooza oba ali oba 17 oba 18 oba 2 ali wala nnyo 17 waliwo Palamenti ali mu 20 something nga CDF naye obuyinza bwalina especially ono CDF gwe tulina waliwo abamu luli otalina nga Amama Mbabazi nga akyali swa minister nga ministry gye bamuteekamu yeesinga okuba ey'amaanyi bwabeera ate ono Jeno yabeera ey'amaanyi we yaliko minister wa security nga ddala security agirina basooka gateekayo nze kankubulire nalabako ebintu bibiri esooka naliko mu State House omulundi gumu njagala okulaga amaanyi g'abantu naliko mu State House omulundi gumu Sale najja kati bw'oba oyingira mu State House munda like the real State House ekizimbe State House bw'oba oyingira bw'oti waliwo security check waliwo ne kino ng'ekiri ku Palamenti Moisa byokute nze nga ndaba tebanyumiza nalaba Sale we yatuuka ku kyuma ekyo teyakiyitamu yakiyita bbali n'ayingira Palamenti alera ku State House tebamukebera nalabako n'Embabazi lumu ekololo ekyuma security nankani bw'obanga omukulembeze w'eggwanga ali ku mukolo bwe baba tebakukebedde obeera w'amaanyi so nalaba Mbabazi nga security ekyo security boss moyita bo tibakebere ng'akiyise bali takoze eki nga n'abasirikale tebasobola muyita mbu jangu tukole ki ekyo kikulaga level y'amaanyi gakola ki
ngaba alina so kati wabaawo abafaanana bwe batyo nayenga omusirikale n'asembayo wansi tuka ku level okuba nti amanyi amaanyi g'olina nga tebamugambye bugambi nga naye agawulira agafiiringa so nze ndowooza nti kaakati tutunuulidde nti bwe tuba tuli mu byobufuzi bya transition ng'etandise abannayuganda bayinza okubeera surprised president Museveni n'alonda mutabani we nga vice president Arafat Nsota okimanyi kisoboka president Yoweri Museveni n'alonda Muhoozi Kainerugaba nga vice president kubanga muteeka mu constitution yaffe kiresa nga nange ntya kubanga wano olaba mu buweereza bwe mu magye mu constitution yaffe CDF buli kimu akikoze mu constitution yaffe omuntu asobola okuddira mu bigere president ye mumyuka wa president ekisemateeka mugamba ajja kubeeranga mu ntebe okumala emyezi 6 organizing okulonda kati bwobeera CDF of course osobola okuwamba government osobola ogiwamba naye teba legal so okuteeka mu layini because omukulembeze w'eggwanga kituufu ayagala mutabani we atuddemu atukwatemu nga yatutadde okuteeka mu layini entuufu akulonda kuba vice president asobola omulonda kuba vice president namuleka nokuba CDF olw'enzo kati tekisoboka mu Uganda kisoboka waliwo edda bye twalowoozanga nga tebisoboka nti president alonda atya mutabani we nga CDF amulonze nti president alonda atya mukyala we nga minisita amulonze president alonda atya abantu ab'enganda ze mu bifo eby'obuvunanyizibwa abalonze and nothing happened okitegeera era bajja mulonda tugende omanyi bannayuganda obuzibu bwe balina nti we don't stick on an issue tujja ne tuleekaana akabanga wayitawo ennaku 2-3 ng'ekyo tukoze ki tukitadde tugenze mu birala era bajja mulonda tumanyira mangu bajja mulonda tuleekaanemu kaawo mpite ku BBS nkyogereko kalaasi ng'ekyo kiwedde nga tugenda ku birala era nga owulira ng'otandika kwogera omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga kwa president alabikanga ku luno obuli bw'enguzi agenda okuluma n'ogw'engulu ate ndowooza alabika mwetegefu okukola ennyo ne CDF ono agenda luma ati okumulwanyisa agenda luma ati kukwata bali b'enguzi okubamalawo kigenda mu masoto kiraba naye kireka naawe byembadde nkugamba badde tobiwuliriza bulungi mbiwulire mugambe luno olutalo lwe tuli musi lwa nguzi. This is not a war on corruption. This is a war. This is politics. Exactly. Okitegera ekibadde kololo kye representing ebyo bye tugamba nti nno ekigenda maaso si lutalo lwaki si lutalo lwa nguzi. Kankubulire Arafat kankiddemu omulundi mulala. President Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa Betty Kamya nga IGG Betty Namisango Olive Kamya nga IGG yamuyita ku kisaawe kololo atongoze programu empya lifestyle audit gye baali bakalizoliso kalisosa agamba nti ababbi baafuuka smart omusajja abba sente za gavumenti n'otalaba wakoze ki waayise kubanga oliga yajja kujja n'agamba mu butuufu ngeyasayiningidde sente ezo ye mutuufu w'okuzikola ki w'okuzisayiningire kakati Betty Kamya n'atugamba what do we do nti katutunuulire nti omuntu ono wetuba tumusasula sente miliyoni 10 ebintu byalina bidda mu miliyoni 10 okitegeera asooka atubula egyabijje then tumute omukulembeze w'eggwanga eyali yakatambula ebbanga siddene emabega eyokulwanyisa enguzi yagamba Betty Kamya lifestyle audit bigendeko ki mpola kubanga lwakiri bano ababbi babba sente ne bazikola ki ne bazinvestinga wano okitegedde nti bonootandika obbayingirira sente bagenda zitwala ebweru oyo mukulembeze w'eggwanga president we yabadde ng'ayogera ekyankwanzi ng'asiibula ababaka ba NRM ababadde bagenze ku training yabakuutidde nti palamenti eno si yakulya nguzi palamenti eno egenda kubeera smart palamenti egenda kubeera clean palamenti omukulembeze w'eggwanga yabadde amaliriza n'agamba naye bannange mwagenda mu kalulu enfuufu kambaweyo akasente mwekubeko ki enfuufu yabadde abawazaki muzadde azaalaani ne ffenna tuli bamuhoozi Kainerugaba abaana abaze mu palamenti omanyi bayise balekawo emirimu gyabwe oli yali akola ne gavumenti n'alizayininga myezi 6 kuva January mpaka gwa 5 talina wadde ekyokulya ekyo kakati okubasendereza baleme kugenda kubba kulya nguzi nakwewola kabaweyo ekikumi kankubulire anti ye entandikwa y'enguzi
enguzi kitegeeza okufuna ssente z'otakoleredde, okufuna ssente z'otateekeddwa kufuna. Bagamba nti munkolere kino. Kubanga teyeetaaga kugamba. Teyeetaaga kugamba kati wekikwatako mu mutima owa sipiika teyeetaaga okugamba. Bate nali mulwadde nampa. Teyeetaaga kugamba omuntu ng'agenda okugenda. By the way kankubulirayo kino ekigambo nti oli ayinza okuyita. One of the reasons siina nnyo bannabyabufuzi mikwano gyange. Kubanga omuntu nga ayina ekirungi kyakukoledde olina okubeera shameless okumutandika okumugula okumukolokota. Abakimanyako basooka okugamba abantu namawanga bagagaba oyo mugundi katitolaba waneeno ku byamongo tetugambye olabye abantu bali abazibu Kabanda abadde ku Amongo bw'ati nga batambula wamu. Kabanda abadde avuga emmotoka ya Palamenti naye ng'agivuga mu kategori kinga n'omusirikale alina n'amafuta abadde agifuna ku ki katonotono wuliriza therefore nti waliwo ebintu ebimu nga teyeetaaga kukikugamba. Bwakuwa obukadde 10 bw'otakoleredde bw'anaaleeta kyayagala omuyisizeewo teyeetaaga kukugamba. So ndowooza nti pulezidenti ayagala okulwanyisa enguzi ateekeddwa okuba nga ababaka because Palamenti egenda basasula ateekeddwa okuba nga ababaka abaleka ne bafuna ssente ezo zokka ze bakoleredde. Naye emirundi mingi pulezidenti ono gwe tulina mu 2025 mu 2025 okusigalawo nga president okujja ekomo ku bisanja kubanga obulungi obwo bali yakizibwa okusoma milioni 2 abaka ba Palamenti yabawa milioni 5 kweno okujja ekisanja ekomo yabawa 29. So kakati therefore naye alina omukululo era mwenda mu bitabo bya mu kuwandika kwawandiisa agamba nti teriyo kadde konna mu byafaayo bya Uganda wabeereddewo political corruption. Ekitegeera eno corruption agenda bolinze kankubulire ku akaunti yange kati fa batalina na ssente okubeerako emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo 15 bazikuwawe bati ziringa waya y'amasannyalaze ziyitako buyisi mobile money oba akaunti eri ya banka nakibuuzaako juzi ne ngamba omwana nali ngezaako kubuuza wano sayiko yange bwentambula basekibunga abo bani ne babuuza bamma ngesabasajja bakuterayo olulaba message bot nizo okusomeramu message yazze nga 2 mu nenzimalayo nenzijjayo kubanga zigenda okujjanga ebizibu byolina bisigaze kakati naye ne bamala bateeka obukadde 50 ku akaunti yange sisobola zijjayo bagiflaginga ibala red botuka boti bagamba onyonyole wazijjewa teriyo mu Uganda muno asobola okugenda ku account najjako biliyoni y'essente 1.35 okitegeera nga abaddukanya gavumenti mu security tebakoze eki tebategedde. Waliwo akantu ke nasomako naye simanyi bakatuufu era Agatha bamanyi abo ku Bex babiteekako waliwo ssente zava kwa ya Palamenti nga aba staff bazinona mu saawa zaali wanga musanvu ono nano wakyali kituufu sinakakasa wakiwulirako nti ono nagenda nazinona nga staff wa Palamenti noli Bank of Uganda ye banka ya Palamenti kankugambe ekino ekintu nabadde mpuliriza bu audio story nange nagireportinzeeko nti yasooka okwogerwa nga Anita Amonga agenze State House ne Kadaga bayogera ku ddogo kuki kudogo nti baloga kakati olaba gavumenti negundi yatugano sebamala mbu basanze yakasuwa basanga tigendamu ayakugera wano kumpe wano chenjagala inze chenjagala listen inze chenjagala mu story eno inti olaba mu masabo gye bateeka aba security ne batubulira ebibaayera ne babituleetera naye mu Bank of Uganda so tosobola kubba sente lunawuliza banka yaffe nayo ndowooza nayo tekyafaayo tosobola wana abaana bagenze kuva ku mutaasa kugenda kugibba gwojesiganye story sagisoma nagiyitako buyisi teri asobola kubba sente za Uganda zifaanana bwe zulumu nali ku radio ate juzi wawuli ndoza mwaka si gwa 2 guno abafereze bawa yalinga billion tewaziwulira lwaki tebabakwata tebazimanya naye tebazimanya kati issue yakumanya nze kunjaga udde chenye tosobola kutwala sente okuleka nga bakola ki nze nawulira lumu ofonopondo yali ne Joel Sinjinyi ng'ayogera ku corruption nagamba olina nti bw'olowooza kyangu okubba sente za gavumenti zibbe so gavumenti ekukkiriza okubba there are some people who are allowed to steal okitegera therefore olwo olutalo president yalangiridde abanivuzi ne bawandiika omutwe nagwagala bagamba no corruption no sleep bwekyali bwe bakiwandiika no corruption no sleep
no more sleeping. No corruption, no more sleeping. Yagamba no corruption. Ngamba cha president kyayogera. Anti nze ndi ku mutwe gwa New Vision gwe yagamba. No corruption, no sleep. So nze njagala president, owekitiibwa president, fenna twagala okulwanyisa ababbi. Tukyagala okitukolezi okitulageko. Naye ekyakoledda ku Anita Among tekirina nawe kitulagira nti oli ready okukola ki okulwanyisa ababbi. Kubanga bano ababbi president abadde atula mu cabinet nga more than half ya cabinet bali implicated mu bubbi. Okitegeera? Babba amabaati okuva ku vice president we. Okitegeera? Nga balagiddwa era abamu ne babasenteze nga waliwo minister abadde minister ali mu komera. Kakati president yandibadde ayagala okulwanyisa enguzi yatulagako cabinet n'adiwa n'alonda abapya. Kubanga kankubulye kana ekino ekigambo. Teriyo president ne bwakera ku makya n'ayiwa cabinet. Tewaliyo bantu balina buyinza mu bannabyabufuzi ba Uganda obusobola okuthreateninga obuyinza bwa Museveni nti no bw'onoobagoba they are going to gang up against you. Abasinga bali ekyo kibali kubanga president abakozi. Ne president ku kiri kyogambye eky'ekkolo yali ataasa economy. Era yatangaza n'agamba nti kituufu twagala babbi bansingira bali b'enguzi naye tusaasire n'economy kubanga bwe banaawulira nti ogenda kukola FSL audit bajja kubbanga ssente bayinvesting emawanga amalala economy yaffe okuva mu trillion 10 okukadde omutwalo nyingi. Oba oyagala ki? Okimanyi aleeteyo sayiro endala ki? Okimanyi nti osoma 10 points program mulimu ey'okufighting corruption. So program y'okulwanyisa enguzi abatulaba ensinga obukulu. Bate nga tunaba kugera program anti ogenda n'owulya ensonga enkulu ate n'ogivaako. Okulwanyisa enguzi president yakulangirira tebannanzaala n'akiwandiika mu 10 point program amaze wano emyaka 40. Kimulemye. Kakati oyinza kumbulira nti ku 82 nga n'amaanyi g'omubiri gakendedde nti ekyo kye yawandiika mu bitabo bye sinze nabiwandiika ng'ayingira wano n'agamba agenda kirwanyisa nti kyamulemanga mu muvubuka Shababu wa myaka 4 nti agenda kirwanyisa ku 8. Enguzi yagiwandiika mu 10 point program okugirwanyisa nakati weeri bino byagamba no corruption no sleep. They are going to be actually what is going to happen. Ekigenda okubaawo owatali buli bwanguzi tegenda kuba kwebaka nga New Vision yakikola kiwandiika. Era nze siri I am not optimistic at all nti tugenda kulaba olutalo ku bali b'enguzi. Tegugenda kubaawo. Okay, tugenda kumulamu katonda nga tulaba kubanga tumulamu njagala kulekera kino ekintu ekirowooze ku tunaddo ojja kunyanukula. Government the New Vision gena ku ex omulabi waffe oyinza okulowooza bino byange bawandisa ebigambo bino nga basoose kubuuza why Among declined attending SEC meeting after Museveni's invitation. Lwaki speaker ababadde speaker parliament Anita Among tiyasobodde kugenda mu tabamiruka wa kibiina kyakera bwokuntikko nga president yamuyise ekino kyobadde simanyi ebibendi president yamaze n'amuyita. Kakati answer New Vision yennyini egitwa egamba bweti a close family source said Anita Among had communicated through Secretary General Richard Tubong and head of NRM Electoral Commission Tanga Odoy that she would not be attending the SEC meeting because of threats on her life. Now quoting ebigambo bino, these people bracket batekamu security ndoze yewe have made it hard for her to live freely. Yes, she was invited, but what car will she use? They took all cars. There is a threat on her life. New Vision netekawo teyogedde gambye source kanka kuvunulye tugende mu batona de abiyite temere. Omu ku bali okumpi ne family ya mukyala Anita Among agamba nti newankubadde nga president yayise mukyala Anita Among mu stabamiruka wa NRM olukiiko lwa waggulu lwa SEC okubaawo mu kusunsula oyo gwe bandyetaaza okuvuganya ku bwa speaker, naye Among yeyanukudde ng'ayita mu mutesitesi w'ekibiina kino ekya NRM gwe bata Tubong n'akulira okulonda mu kibiina kya NRM Tanga Odoy n'amutegeeza nti tajja kusobola kwetaba mu lukiiko olwo olwa waggulu. Era owa family ono n'ayogera ebigambo bino New Vision n'ebikootinga nti abantu bano omukyala Anita Among baategeeza bebe byokwerinda abaamusalako mu makaage bafudde obulamu bwe obuzibu ennyo kubanga tasobola kwetaaya live freely. Era n'agamba nti emmotoka ze zonna eza parliament yali yazizaayo endala baazitwala talina mmotoka n'emu gy'atambuliramu
kyokka obulamu bwe nga buli mu kutiibwa. Katukomewo beeka tubeereko bye tunyonyola ku ekyo. Tujja kuzaako n'ekya ey'e asamoninze babadde ba commissioner mu palamenti eyewedde, then n'ekirala ebigambo bya speaker ayakalondebwa ayise bannamawulire bagabe muddemu mujje mu reporting kuba tulina kye tugenda kukweka mu palamenti eno. Tujja katono tumulemu ku ebyo oba oliawo n'akalulu kajja kuba katandisa okubalibwa. Suvi Chinyamatama Juliet, Tabana Ate Sharifa, Tayewa Didas Kabumbuza, Tayewa Thomas, Tevandeke Charles.